Bonjour, hello. Bonjour, hello. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre troisième nuit des droits sociaux globaux. Durant 24 heures, nous allons échanger autour de la Déclaration universelle des droits humains, écrite en 1948. Donc, nous parlons à l'occasion du 75e anniversaire de sa rédaction. Il faut dire que nous nous trouvons à une époque malheureusement diamétralement inverse de celle de la libération après-guerre, 48, de la reconquête du respect humain et de ses droits, de la lutte aussi contre les fascismes, racismes et autres nationalismes. Nous sommes donc heureux de démarrer ce tour du monde par la présentation de ce programme et je laisse la parole à Vera. So we are very happy to welcome here today to the first night of Global Social Rights very happy to do this event together with the Rosa Luxemburg Foundation. We are here now in Paris. Later you will hear all the studios who take part of this global event. We are here because of the celebration of the Human Rights Convention, which was written in 75 years ago, and which was a milestone in human rights. And we will, during this night, discuss the necessities to add new paragraphs to reflect on what has been written. It's still a very important document, and it's almost a monument for human rights. And that's what we want to discuss in this moment, which was by the UN High Commissioner said is a very dark moment. And we have across the globe different levels of violent conflicts not seen since 1945. But what is this even brings the Human Rights Convention in forefront because you have to celebrate what is in danger, to stabilize it, and to reclaim respect on it. So we are happy to be here with you tonight, and we will introduce you to the program in 1 second. But before, I will hand over to Eva Buchholz to say some words from the Rosa Luxemburg Foundation. Yes, hello, good evening here in Geneva, in our studio in Geneva. I'm very happy to welcome everyone to this third edition of the Global Social Rights Night. And for us, it's a very special edition because as Vera and Rudi pointed out already, it is on the Universal Declaration on Human Rights and its meaning today. So because we have lots of studios this time, and my colleagues will explain from all kinds of angles what the program is about in a minute, I just want to make 4 points why we think the Human Rights Declaration that was declared 75 years ago is still relevant today. The first point is that the human rights set out in the declaration are, to our view, an important threshold against which we can test our arguments. Human rights are thoroughly political and should be subject to debate and argument, but they should also set the framework and tone for our most important political debates. The second point why we think they are relevant is that the rights set out in the declaration are a matter of political culture. A political culture that takes human rights seriously does not simply proclaim rights without clarifying, naming, or questioning the reasons for their value and the responsibility associated with them. A political culture that takes human rights seriously does therefore not label people as illegal per se and oppose
opposes any discrimination based on skin color, origin, gender, sexual orientation, ideology, class, or religion. The third point that I would like to make is that if we took the rights enshrined in the Declaration of Human Rights seriously, our debates would shift to a level where the inherent dignity of the human person and the respect for our common humanity, the centerpieces of the human rights vision, were a starting point for our public decisions and discussions, and not drowned in the noise. It would no longer be about fighting ideological battles or discrediting human rights as moral, liberal, or bourgeois. This does not mean that we ignore criticism of the Declaration of Human Rights or the human rights per se. However, I think that these criticisms should lead to discussions about how the promised inalienable human rights can be guaranteed, and not to a problematization of human rights per se. My last point that I would like to make with regard to the relevance of the Declaration is that the signing of the Declaration of Human Rights 75 years ago is not and shouldn't be an event from the past to be remembered or a legacy to be preserved. Rather, as Samuel Moyn writes in The Last Utopia, it should be an inspiration that helps us to overcome challenges we face in trying to create a better world. And we don't know that if we declared the rights inadequate, whether another utopia would emerge in the future or not. So I would like to, or I hope that that these coming 24 hours will lead to discussions which take the human rights as what they should be and what they think what they are, at least at this particular moment, a chance for a last utopia, and I think also a starting point for debates on how to improve the situation that Vera described at the very beginning, a situation that we live in that is full of challenges, that is full of violence, and that does not respect the human rights. So I'm very happy to hand over to Nadia now, who will explain further what the Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin is thinking about this. Thank you very much, Eva. Yeah, thank you very much also for giving me the opportunity to welcome all of you on behalf of Rosa Luxemburg Stiftung to the third night of Global Social Rights, which, as we already heard and as you already know, is dedicated to the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. First of all, I would, of course, like to thank my colleagues from Geneva and Berlin, as well as our partners from Civic City, for organizing such an impressive event. And I wish to extend my thanks especially to all the colleagues of RLS, the Rosa Luxemburg Foundation offices worldwide, who kind of contribute to this event with an inspiring set of sessions, with different perspectives, and I think this will enrich this global format. The Rosa Luxemburg Stiftung is an internationally operating organization committed to civic education, to political analysis, to international dialogue. And at the core of our work stands the struggle for a more just and peaceful world. With our work, we want to contribute to a world in which people are not discriminated against on the basis of their origin, race, gender, religion, sexuality, or class. But in addition to individual civil rights, we also focus on economic, social, and cultural rights, and we work worldwide with a wide range of activists, trade unionists, indigenous peoples, climate activists, feminist organizations, and, for example, agricultural or farm workers, and somehow try to support in solidarity their projects for a just society.
So we think 75 years after the international community adopted the Declaration of Human Rights, it is its full kind of implementation or compliance is unfortunately still an unfulfilled promise. Human rights are being violated all over the world, and human rights defenders have to fear for their lives in many places. We are facing wars. We are observing a strengthening of authoritarian tendencies, and also here in Germany and in Europe, we are seeing that people's rights are not being respected. Actually, I'm not in Germany at this point of time, and I'm at the climate negotiations here in Dubai, but I'm speaking on behalf of the German Rosa Luxemburg Foundation. So this year, for example, Germany has been on the list of countries where freedom of expression and freedom of assembly are listed as being under threat. We face structural racism in the police and amongst authorities in Germany. Every second Black person in Germany experiences racism. Every third day, a woman dies because of domestic violence in Germany, and climate activism is being criminalized. We see politicians and activists being insulted in a sexist way, and for example, also German companies violate human rights worldwide. So also in this sense, for an organization that has its origin in Germany, looking at the 75th anniversary of human rights is very crucial. In this sense, I think we learn from history, and that's also what Eva said, that the struggle for human rights is an ongoing and continuous process. It is not something that we should preserve as historical memory. The vision for a society in which human rights apply equally to all remains a living but as yet unachieved goal. And despite the fact that the declaration is not binding, the Declaration of Human Rights provides us a crucial guide for the promotion of a just and free society in which the dignity and freedom of every human being is protected. And in this sense, I think this must also be the guiding principle for our work as well as the Luxembourg Foundation. And with this in mind, I'm again really delighted that we are dedicating the next 24 hours to this important anniversary with a really exciting and important program with a lot of interesting discussions and perspectives. And again, thank you very much for organizing this, and thank you very much for being with us. And I hand over to, I don't know, sorry. This 24 hours, one of the principles of this 24 hours is that we use different language. So I switch again in French, but ich könnte auch auf Deutsch und könnte auch auf Italienisch, aber I will make echo of what you say, who's very important, and we feel it also in different other countries. En France, notre président commence à utiliser le mot confinement qui a été utilisé pendant le temps du Covid, est utilisé aujourd'hui pour que les enfants soient informés sur les questions de terrorisme. On l'utilise aujourd'hui même, on l'évoque au niveau des Jeux Olympiques, c'est-à-dire il est possible que les Parisiens soient confinés pendant les Jeux Olympiques. Vous imaginez ça? On est dans quel rapport de liberté? Mais le sujet de cette petite séance nouvelle est celui de se souvenir peut-être les deux premières 24 heures que nous avons fait il y a en 2020, puis en 2021. La première de nos nuits de Global Social Work était vraiment à la suite de ce confinement. Donc, était dans ce spirit que nous sommes enfermés. Nous n'avons plus
communication entre nous. Nous avons perdu un peu cette possibilité d'échanger au niveau mondial. Et ce qui nous paraissait vraiment important à ce moment-là, c'est comment recommencer à parler ensemble à un niveau mondial et commencer à s'intéresser à des choses qui se passent aux quatre coins du monde plutôt que uniquement à ce qui se passe dans nos chambres. La deuxième séance, la deuxième a été consacrée à l'esclavage contemporain. Et là aussi, nous avons fait un tour du monde extrêmement intéressant de cas, de luttes. Je crois que c'est ce qui peut-être particularise toujours nos 24 heures, c'est qu'on laisse parler des personnes qui sont véritablement dans des situations de lutte et de très isolées et aussi des politiques, des personnes qui pensent ces choses-là, des philosophes. Et donc, je crois que la discussion que nous allons mener durant ces 24 prochaines heures relève un peu de la même chose. C'est-à-dire, nous aurons à la fois des militants, nous aurons des personnalités plus politiques qui luttent au niveau des organisations internationales et nationales, et puis nous aurons aussi des chercheurs, des personnes qui essayent d'étudier ou de rendre intelligibles, de rendre visibles des évolutions importantes par rapport à cette situation des droits humains. So, yeah, we welcome you. So I take the English part here in Paris in the memory also of the first 2 nights which we organized to, on one hand, to reconnect the different struggles around the world on global social rights. And the first one was really about these social rights and international solidarity. And what was very important that we said we have to share our different instruments, our different thoughts on fights of global rights, but also different formats. A little initiative of 2 people who are fighting for women rights, for migrant rights, for example, is as important as a big organization. And how can we give visibility to this kind of movement which is going around the world and which often doesn't have a global representation? And that was the motivation of the first night, and so many people followed us that we said we have to continue, and we started a second night on the topic of modern slavery and neocolonialism. This was on 22, and with different studios, and also connected to the Global Social Forum in Mexico. We are really happy that the next night, which we are facing now, even more studios are taking part, and we will hear in 1 minute a little bit more about this, about these different actors and when they starting to present the program, because these studios took care of special hours, and with them we are able to make really a way around the world. When we start to speak about this movement of global social rights and human rights, it's sure that in 24 hours we can have 80 participants who have the right to speak, but a lot of discourses won't be able to be present tonight. And but the idea is to continue. And we add another element, which is a website which we created on human rights. And you will see it in 1 minute when we share the screen.
And this is a beginning of a collective archive to annotate, to reflect on the existing human rights convention, but to enlarge, to bring other conventions inside of it, to bring behind the terms which have been used, like freedom, like solidarity, that we bring behind different definitions. We started with some official definitions like we find in Oxford Dictionary, but now we need you all, the community around, and those who are in the struggles and fights, to enrich this text, to question it, and to bring new topics inside of it, because to quote Rosa Luxemburg, what is the most important is that the freedom is always the freedom of the dissenters, which means that of those who are not maybe the same opinion start to speak and have the right to speak, and that's what we want to applicate tonight. And with this, I hand over to Carola, who will speak and introduce to the program of this night. Thank you so much, Vera, Rudi, also Nadia and Eva for introducing the whole event. I have the pleasure now, to introduce the program to you. And my name is Carola Franz, and I'm also working with Rosa Luxemburg Stiftung based in Berlin. But I have so many colleagues from all over the world, from our different offices, and together with their partners, we bring in so many different perspectives and dimensions of human rights to this huge 24 hours event. So I'm really proud to present this now. And Vera just mentioned the website. On that website, you will also find the whole program. All the times of the program are mentioned in coordinated universal time. Of course, it's a bit difficult for all of us because we will be traveling all around the world, so to say, and we will travel through different time zones and regions. So this means the timing, of course, everywhere is a different one. But stick to this UTC time, the coordinated universal time. You can easily transfer it to your local time. So I will now go in the chronological order through the whole program and ask the moderators to present very briefly their sections, their topics of the whole program. And we will start on the globe here in Europe, in Paris, because when like this, that will be then at from 6 to 11 p.m. coordinated universal time when we start in Paris with a studio in Paris, and I think also live guests. But we will hear more about these 5 hours from Paris directly, again from Rudi and Vera. Yeah, so we are really happy that we can start the first segment on the role of UNESCO for the place of struggle for human rights and the important role of culture in protecting human rights. And we will start with Doudou Diène, who is one of the key figures in the history of UNESCO and this fight. Also known as UN reporter, and for the very important work on the question on giving light to the history of slavery. We will go on with Sima Simar, who's Foreign Minister of Women's Affairs of Afghanistan and also UN Commissioner in Darfur. Then we go to with Gustave Messier, who's the co-founder of ATTAC France, but also an economist. And then we go with Lucie Daniel to the question of Equipop and to the question of women's rights and ecological rights.
After this, our introduction hour, we come to another topic. You want to? Yeah, I can present it. The second hour will be about human rights, visual representation, and analysis. In this moment, we will have this very, very good and famous publisher, Lars Müller, who wrote many, many books about human rights. Then Hervé Matin, who is co-founder of the coordination of Poster for Tomorrow and who worked a long time about posters, how can we create images and other elements in different struggles, but also in global topics. And to end this hour, the famous journalist of Mediapart, the founder of Mediapart, Edwy Plenel, who has in French a very, very important position because he's one of the most important free journalists who can speak about topics who many other journalists in the moment, because the press is not so free, can bring into discussion. And then we come to the question of human rights, habitat and urbanism, with a section with Miguel Robes-Duran on the right to the city, and from New York, and Rosa Paez-Blanch from Barcelona. So it's all the questions about right to the city, to the question of housing and access to resources of the city. And then we go to the next part with Hubert Klumpner and Michael Walczak, Zurich and Sarajevo, about sustainable cities and communities and access to resources. After this section, we go... I will present it. We will speak about prison, because I think it's one of the very important way to look at human rights is to look what happened in the prison. When in the prison you don't have human rights, you don't have it also in the society. We will have 2 persons of the prisoner prison insiders, Florence Laufer, who is in the moment the director of the organization, and Bernard Bolz, who is the founder and president of this organization. Then we will go a little bit on the everyday struggles and opinion in Paris. Capucine Legel, journalist, who will speak in the same time about little association like Democracy, who try in Paris to introduce new way of looking the democracy and the human right, with a position who is very important, I think. And then we have Zoe Alosi, who's teacher on the Global Campus of Human Rights in Venice, but she's located in Thessaloniki, and also as a jurist, philosopher, and advocate, activist fighting for social rights. And then we come to our last segment, which is here in Paris, which is on other relevant places of struggles for human rights. And this is with Bonnie Ibarro, who's in Hamilton, who is a rapporteur of the United Nations and on mechanisms on the right of to development. And then we go to South America, where we go to Medellin and Bogota, so Colombia. This will be with our colleague Esteban Gonzalez, and this is with Alejandro Gomez Restrepo from Colombia Diversa and Carlos Ortiz on the question of unit for land restitution in Colombia. And we will finish with Annabella Rosenberg, who is on the Just Transition Climate Action Network from Bahia Blanca. So this will be our hours, and I give over to the next segment in New York. Yeah, thank you so much, Vera.
Thank you. You just had a very important say, and that's it. I mean, the moderation, of course, of all the offices is at a certain place, but our idea is to have it as an interregional format. So it might be that we moderate from, for instance, Paris, but then we have speakers from another part of the world. And we will see this also for other cities. So if the other moderators are now presenting their sections, please also mention maybe if there is something special, an interregional perspective or anything else. So yeah, as you said, we are then afterwards moving to our studio in New York. And I asked my colleague Julian from the Rosa Luxemburg New York office to present their 5 hours, which will be local time 5 to 7 5 to 7 p.m. And right now it's noon, or almost noon in New York. So hello, Julian. Can you Hi, tell yes. us more? Yes, for sure. Apologies if I'm a little stuffy, but yeah, I think we're going from 5 to actually 10 p.m. So 5 hours of hopefully some great conversations around a number of different human rights. So we're going to kick it off with one of our partners, Sia Weaver, from a great organization called Housing Justice for All. I think it really encapsulates what we're looking for when we talk about housing rights and making sure that everybody has a place to live. So that conversation is going to take place again about 5 p.m. New York time. And I think this is going to be a good conversation to really kick us off in talking about who is providing these rights. I think a common theme throughout all of the conversations will be that oftentimes it's us people who have to fight for our own rights and oftentimes even provide them for ourselves because the state is not going to be the one actually providing them. So we're going to kick it off with Sia Weaver and discussing the housing justice movement and tenants' rights movements on the rights of housing. And we're going to move to researcher Anna Rebri at 6 p.m. New York time to discuss the women's movements in Rojava. So again, we're in New York. She's based in New York, but she's spent a lot of time in Syria and Turkey as well. So we're going to have a conversation about the different women's movements within the Rojava Revolution and how women have to basically provide their own rights and organize amongst themselves to keep each other safe and provide for themselves. But Anya also has a lot of experience with the Zapatistas in the Zapatista movement in Mexico. So it's going to be a really interesting conversation because it should shift into the indigenous rights movements and how indigenous people in Mexico are organizing for their rights. But then at 8 p.m., we're actually going to shift back to New York City with the Kurdish Cultural Center and our partner, Shael Kurto. So she's going to speak about the different cultural movements within the Kurdish communities and how her organization at the Kurdish Cultural Center keeps these all organized and together. And then we're going to finally wrap up with a conversation on labor rights and workers' rights around the world with some really awesome researchers and journalists, Daria Azzolini, Michelle Chen, and Alex Press, to discuss the different labor movements. We've had a lot of big wins here in New York City, but also hopefully globally that we can discuss and give a sort of holistic picture on the workers' rights movements around the world. So we're also going to have a little bit of a cultural element included with our songs of slavery and emancipation. So a nice musical element that will play throughout and intermittently throughout the different conversations. So we're really looking forward to it, and I'll pass it back to you, Carola. Thanks a lot, Julian. That sounds really interesting. It will be wonderful. So thank you. After these 5 hours from the studio in New York office, we will go further along the globe to our moderators from Manila office. So I'm very happy to have Richmond here, who is together with my other colleague, Ai, then later on moderating the session from Manila. Hello, Richmond. It's already very, very late. I think it's after midnight already, December 10th at your local time. Thank you so much for being here with us and still. So could you please shortly present what are your plans?
Thank you so much, Karula. Mabuhay from Manila, Philippines. It's already midnight here, and we invite you to attend RLS Manila's time. It's the 12th hour discussion of the night for global social rights. We are discussing the experiences of the human rights defenders here in the Philippines. Nestled in the heart of Southeast Asia, the Philippines boasts a rich history as one of the oldest democracies in the region. However, this history is a tapestry woven with the threads of resilience, activism, and challenges that has shaped the journey of our human rights defenders throughout the years. Our narrative unfolds against the backdrop of a nation that has weathered the storm of history, notably a dark period of martial law. We have war on drugs, and recently we just passed an anti-terror law. So human rights defenders find themselves navigating a landscape where their work is not only crucial, but also increasingly challenging in the face of evolving legislation. I would say that the culture of impunity is alive and thriving in the Philippines. In fact, as of June 30 of this year, our colleague from Karapatan Alliance Philippines, a collective human rights non-government organization here in the country, reported that there are at least 778 political prisoners in the Philippines, and 157 of which are women. 77 are elderly, 95 are sickly, and 17 are peace consultants. In this symphony of struggles and resilience, human rights defenders in the Philippines stand as beacon of hope, embodying the spirit of democracy and advocating for the rights and dignity of all citizens. So join us in our discussion as we explore the risks, the gains, and the insights of our two invited human rights defenders, Ms. Cristina Palabay, the Secretary General of Karapatan Alliance Philippines, a recipient of 2021 Franco Herman Prize for Human Rights, and Ms. Cecil Obanda Paces, a former political prisoner during martial law years and now the founder of Voice of the Free, an NGO working against human trafficking and slavery, also a recipient of during 2005 of Anti-Slavery Award from the Anti-Slavery International Commission, and the first Iqbal Masih Award for the elimination of child labor. Let us engage in a thoughtful reflection of the intersections of history, democracy, and the ongoing commitment to protect and uphold human rights in the Philippines as we celebrate the 75th year of the Universal Declaration of Human Rights. Thank you so much, Carol. I turn this back to you. Thanks so much for so late at night presenting you what your plans are for your segment. That will be a tough session, I think. Yeah, but we're talking about human rights, and human rights are a difficult issue. So this will be actually the case for almost all the offices. We will afterwards go to our office in Almaty, which takes care of the whole region of Central Asia. And we have a very interesting approach there. Marlies, may I ask you to present what you are planning to present during your segment? Thank you very much, Carola. Good evening from Almaty in Kazakhstan in Central Asia. I am Marlies Linke, the head of the Central Asia office of the Rosa Luxemburg Stiftung. Our office is placing the situation of people with disabilities at the center of its contribution to the third night of global social rights. People with disabilities often find themselves seen not as full members of their communities. They face difficulties in realizing their human rights. In all countries of Central Asia, committed people are working to improving the situation of people with disabilities. They address different issues and groups of people, but often they face similar challenges. As part of the third night of global social rights, the Central Asia office of the Rosa Luxemburg Stiftung, together with our interview partners, Sahira Begalieva, director of the public foundation iTeachMe Competence Development Center in Almaty, Ulan Inkarbekov, chairman of the Almaty City Association of Persons with Disabilities,
and Asudullah Tsikri Khodoyev, chairman of the National Association of Persons with Disabilities of Tajikistan, stressed that the catalogue of universal human rights has been further developed since its declaration 75 years ago. We take December the 3rd, the International Day of Persons with Disabilities, as an opportunity to draw attention to the fact that the full and complete realization of the human rights of all persons with disabilities is an inalienable, integral, and indivisible part of all human rights and fundamental freedoms. A key document for the work in this field, also in the countries of Central Asia, is the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Our office sees this as a contribution to the development of socially just and inclusive societies in Central Asia. In their work, our interview partners stand for those people in all countries of our region who use their expertise, experience, and energy to solve the very practical daily problems of people with disabilities, and in doing so, change attitudes and policies in relation to people with disabilities so that they can develop their potential and actively participate in life. Thank you so much, Marlies. I think it is also important to say that your interview will also be accessible in Russian language. I think in the chat, once the segment will start, in the chat, we will post a link where you can upload the video also in Russian. Thank you very much for reminding of that. We, due to technical questions, decided to pre-record the interview just in case we have problems with the internet. We have made sure that we anyhow will be visible and the points that we want to make can be followed. Thank you very much, Carola. And I also would like to say thank you for the technical support that we got from everybody who was involved in preparing the process. Thanks a lot, Marlies, for your presentation. So after we leave then again Almaty office, so the Central Asian region, tomorrow we will go to Dubai, where right now the climate negotiations are going on. And you already heard my colleague Nadia, who is there at the moment. So she will be one of the people also being in the discussion tomorrow. So Nadia, can you tell us more? What are your plans? I think it's breakfast time in Dubai, huh? When we come to your place. Yes, thank you very much, Carola. I guess it is 9 a.m. And we will broadcast from the breakfast room. Actually, we found a quiet spot, luckily. And that's going to be my colleagues, Tetet Lauron from the Philippines. That's going to be my colleague, Carla Vasquez from Mexico. Actually, that's a surprise, but we convinced her today to join us tomorrow morning. That's my colleague, David Williams from New York, and myself. And we will update everybody who's with us tomorrow morning about the climate negotiations, where they're standing at and what's at stake, why we're here, and so on. But of course, we will not bother you with technical negotiation language, or maybe just a little bit. I think we will also highlight what actually climate change has to do with human rights and why climate justice is a fight for social rights, why climate justice is a fight for social justice, why climate justice is a fight against colonialism and colonial legacies, and what all of this has to do with human rights. So I hope, that we'll have quite some folks joining us and, discussing or seeing together with us what human rights and climate change bring along. Thanks a lot, Nadia. Oh, this will be very interesting, and I think people are also interested to hear, really news from the COP from insiders there. So thanks a lot. That will be very good. Afterwards, it will be 11:30 in
Delhi, at Delhi office. And we will have a very, very interesting segment from Delhi, because it is my colleague Tokir moderating, but it will be a very interregional perspective and also a lot of speakers. And that's why we thought it's worth giving so many speakers a bit more time. So there will be a 90-minute slot. Tokir, can you tell us a bit more about that? Yes, Carola, good evening and good morning and good afternoon, wherever people are there. It's a great pleasure for us to be part of this Nights of the Global Social Rights, which is very, very imminent to also celebrate the UN Declaration of Human Rights at the time of the global, turbulence towards the social justice and particularly the human rights. So I'm coming directly to the questions, what we are dealing tomorrow around 11:30 Indian time and 7 a.m. Central European time. We will be talking what is happening around community discriminated on work and dissent. And so, Carola, you rightly said we are not going to confine in only Asia or South Asia. We are going to touch global phenomena of the community who was discriminated based on work and dissent. And this is the globally very large number of the community. As per as UN data, there are 270 million people are identified with this kind of the discrimination. And if we go further, these community are facing generational discrimination, prejudice through the principle of the purity and coalition, and a different kind of the discrimination in globally in the other part of the world, somewhere in the caste, somewhere in the race, somewhere in the religion. So there are double or triple discrimination to people who are coming from the different gender, women or the transgender people. So we are very, very lucky to have 4 eminent panelists coming from different part of the world. Our partner, our friend Paul Diwakar, who is very much linked to the global discourse, and particularly he is engaging day and night with the UN framework through his own network, which is called Global Forum of the Community Discriminated on Work and Dissent. So he is kind of leading role in this panel. Along with that, we have Prabhu Satyani. He is from the Pakistan, and he is also the right expert, and he is very closely working in and around Asia. So he will be going to give us the perspective of what is happening of this community in Asia. We have one panelist from Slovakia. She is going to give us perspective, and her name is Anna Maria. She is going to give us perspective about European perspective, and also specifically about what is happening in her own country. Going further, we have one more panelist, Alima Tal. She is from Africa, Gambia. So she will going to give us perspective about DW community from Africa, and also specifically about the Gambia. We have not, any panelists from Latin America. Our, friend Paul Diwakar might also give some inputs about Latin America and how they are linking to the larger global social rights, and also how they are able to succeed in the UN framework of United Nations. I know how they have been working to realize their rights and dignity through various United Nations framework, and particularly UN Declaration of Human Rights. Over to you, Carola. Thanks a lot. Thank you so much, Tokir, for introducing this at a very late evening in your local time. I think it's almost 11 o'clock, huh? Or 10:30. Yeah. So thank you for that. I think this will be a very interesting panel because of this interregional perspective. And also the next panel will be very interregional. Then later
on, we will go to our office in Johannesburg, where my colleague Siko Lutengo will be moderating a panel on business and human rights. And as Siko right now is not available, not at that moment now, I have the honor to present her her panel very shortly. So she will take the Total Energy as an example. This Total Energy is the French fossil fuel giant, and Total Energy is a key actor in both the Ugandan oil sector and the Mozambican oil sector. So also this segment will have a very interregional perspective, and they will try to understand the fossil fuel projects and also its impact on human and environmental rights in the context of just transition in both Uganda and Mozambique. And they will try, they will discuss the relationship between the home states of the company or the home states where the company is actually busy, and the transnational companies and their home states. So they have a look at the supply chain laws, which are already existent, but also those who are still negotiated. So in France, there is already a supply chain law in place. So it's called the Corporate Duty of Diligence Law. So they will have a look at that, but also at the EU Corporate Due Diligence Directive and the UN Binding Treaty on Transnational Corporations on Human Rights, both of the latter, which are still being negotiated. And they try to have a look at impacts and opportunities, to better human rights, to also put pressure on these businesses, on these transnational corporations, and what they do actually in the countries. And so it will be a very global perspective here. And as we have 4 speakers from Uganda, it will be Dr. Dickens Kamushiga, who is from Uganda. He's the Chief Executive Officer of African Institute of Energy Governance. And then we also have 2 social activists and environmental activists from Mozambique. It's Kate Fumo and Erika Mendes. And then also from the perspective of France, we have Juliette Renaud, who is a senior campaigner on corporate accountability from Friends of the Earth. So I think this will be a very interesting panel too. Afterwards, we will have it's 6 hours. 6 hours being moderated from our Geneva office. So we will go from South Africa to Geneva. So we close the circle somehow. My colleague Jeanne right now is at the studio in Geneva. Jeanne, tell us more. What are your plans for these 6 hours? Merci Carola, je vais parler en français pour les interprètes. Donc pour les 7 dernières heures de ces 24 heures, nous serons effectivement ici à Genève, dans le studio que nous venons d'installer dans les locaux de l'Université ouvrière de Genève, en Suisse donc. Genève, c'est là où se trouve le Conseil des droits de l'homme, là où se trouve le siège du Haut Commissariat aux droits de l'homme, ainsi que de nombreuses autres institutions de l'ONU. Et c'est le cœur du droit international humanitaire depuis les conventions de Genève. Donc, en fait, pendant les heures genevoises de cet événement, nous allons rencontrer plusieurs acteurs clés de ce qu'on appelle la Genève internationale, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans les institutions de l'ONU, qui sont syndicalistes, qui sont représentants d'organisations de la société civile ou qui sont universitaires et qui ont tous un lien avec ce qui est discuté ici aux Nations Unies et ce qui est fait en termes de protection et de promotion des droits de l'homme. Donc, ils vont nous dire, elles et eux, ce que ça signifie de célébrer l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier ici à Genève. Ils vont aussi nous expliquer comment, dans leur travail quotidien, ils participent à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Donc, au cours des 6 heures avant la conclusion de notre événement, nous aurons donc un premier segment dont la discussion portera en particulier sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur le droit au développement, avec la participation de Melik Ozden, qui est directeur du CETIM, une organisation basée depuis les années 70 à Genève, avec Christophe Gollet, qui est chercheur à la Geneva Academy,
et avec Isabelle Durand, qui est présidente du groupe d'experts des Nations Unies sur le droit au développement. Ensuite, nous aurons une heure lors de laquelle nous évoquerons plus particulièrement les droits des travailleurs et des travailleuses, avec deux syndicalistes qui sont basés dans des organisations syndicales internationales ici à Genève, Kirill Buketov de l'AUF et Baba Hay de Public Services International. Nous parlerons aussi du rôle de la culture en lien avec les droits de l'homme, avec les deux co-directrices éditoriales du Festival du film et Forum des droits humains de Genève, Laura Longobardi et Leila Alonso, et la directrice de l'association Chap Chap, Mélanie Rouquet. Nous aurons ensuite une heure lors de laquelle nous discuterons de l'enjeu du développement de nouveaux droits, des droits qui n'étaient pas évoqués dans la déclaration, et nous prendrons en fait 3 exemples. Celui des droits des populations autochtones, avec la participation de Antine Sond, qui travaille pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ici à Genève. Deuxième exemple, celui des droits à la santé sexuelle et reproductive, avec Antea Taderera, qui travaille pour l'association Sexual Rights Initiative. Et enfin, troisième exemple, les droits des générations futures, avec Ana Maria Suarez Franco de l'association FIAN International. Nous aurons également un segment sur les droits humains dans les conflits aux frontières et dans les cadres de migration. Dans ce segment interviendront Elio Panese, qui est membre de l'équipe de recherche de l'association Border Forensic, Erika Harper, qui est responsable de la recherche et des études politiques pour la Geneva Academy, et également 2 autres personnes, Laura Van Weiss et Danesha Mosbalboni, qui toutes les deux travaillent pour l'Institut sur les apatrides et l'inclusion. Et enfin, dernière intervenante de ce segment sur les conflits et les frontières, Jelena Aparak, qui est directrice des politiques, de la recherche et du plaidoyer pour l'association Legal Action Worldwide. Enfin, nous aurons un autre segment un peu particulier qui portera sur le rôle des organisations de la société civile et des mouvements sociaux dans le contexte des Nations Unies, et de comment est-ce qu'on peut renforcer ce rôle des organisations de la société civile. Et pour ce segment, nous accueillerons Léa Kimber, qui est sociologue à l'Université de Genève, Nicoletta Zapile, qui est directrice des programmes pour une association qui s'appelle UPR Info, et Nicoletta Dentico, qui est coprésidente du Geneva Global Health Hub, réseau qui travaille sur les questions de santé. Voilà, merci d'être avec nous et je vous souhaite une très belle nuit des droits sociaux. À demain à Genève. Merci à Genève et à toute l'équipe qui lutte pour les droits sociaux cette nuit avec les mots, avec leur engagement. Et c'était une très belle première heure qui donne envie de poursuivre. Et j'espère on va avoir des écouteurs aussi dans ce globe qui tourne. Carole a très bien tourné le monde dans ce sens-là. Et donc, on va démarrer la première section. Eva va encore, je pense, dire non. Donc, on va réécouter demain matin à Genève, et donc on va vous rejoindre. Mais pour l'instant, on reste à Paris et on commence avec un lieu qui est très important pour cette convention. Et on est très fiers et heureux de saluer Doudou Dienne qui va avec nous démarrer cette première heure sur la question de rôle de l'UNESCO de la culture pour protéger les droits humains. Donc, et Doudou Dienne, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Bien, on ne se quitte plus, on passe d'un 24 heures à l'autre. Nous avons parlé il y a 3 semaines de la question des langues, et là nous allons donc partir sur les questions de la déclaration des droits humains. Et ce qui nous intéresse de vous entendre, ce sur quoi on aimerait vous entendre, sachant qu'on passera ensuite sur des choses qui vous sont plus particulières, et notamment les questions racisme, d'esclavagisme, etc. Mais le rôle aujourd'hui de l'UNESCO par rapport à la protection de ces droits humains. Merci beaucoup. Écoutez, le rôle de l'UNESCO est central parce que il y a dans le mandat de l'UNESCO 2 concepts qui sont actuellement en danger. Le premier concept, c'est le concept de culture.
il est mis en danger par la lecture matérielle de la culture comme champ de consommation, mais pas comme territoire de réflexion et d'engagement. Et donc, la culture est instrumentalisée par le facteur dominant du néolibéralisme actuel, c'est-à-dire le marché. C'est la consommation. Et donc, l'UNESCO doit revisiter cette notion de culture pour contrer effectivement le processus de déshumanisation des sociétés actuelles. Et donc, le deuxième danger pour le mandat de l'UNESCO qui est important, c'est l'éducation. L'éducation comme processus de connaissance, mais également de dignité et de réflexion. Et donc, la liberté dans le domaine de l'éducation et l'importance des valeurs dans le domaine de l'éducation sont en train d'être érodées par précisément la force dominante du néolibéralisme, c'est-à-dire que l'éducation maintenant mondiale de l'enfance à l'université est maintenant contrôlée par les forces du marché. L'éducation, la plupart des universités les plus importantes sont maintenant financées et évidemment contrôlées par des forces financières et économiques. Et troisième point, dans le mandat de l'UNESCO se trouve la notion d'information. C'est un des domaines de sa compétence. Et l'information est capitale. C'est-à-dire, pour se battre et défendre sa dignité, connaître, savoir ce qui se passe, être informé de manière libre est capital. Or, l'information fait actuellement l'objet d'une attaque systématique et extrêmement élaborée et efficace. C'est-à-dire que l'information est maintenant l'objet de surveillance et de contrôle. Surveillance et contrôle. Et ce qui fait que donc l'UNESCO est actuellement interpellée de revisiter son mandat sur ces questions. Alors, c'est extrêmement intéressant et j'aurais presque tendance à vous demander quels sont les outils que vous mettez en œuvre pour répondre à ces besoins sociétaux, mondiaux. Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Quelles sont les luttes? Comment tout ça se discute actuellement à l'UNESCO? Alors, il y a plusieurs facteurs de mobilisation et de remise en question et de résister à la force extrêmement puissante qui est en train de structurer le domaine de la culture, par exemple. Moi, je me bats depuis des années après le lancement des routes interculturelles depuis plus de 20 ans, de revisiter la notion de culture. Parce que la notion de culture est au cœur de l'entreprise du marché et du néolibéralisme. La culture comme consommation, littéralement. Et je me bats pour que les trois dimensions de la culture soient maintenant au cœur de notre combat. La culture, c'est trois dimensions. C'est l'esthétique. L'esthétique, c'est le premier contact entre de l'altérité, l'esthétique, la forme, les expressions. Mais derrière l'esthétique, il y a l'éthique, les valeurs, c'est-à-dire les valeurs humaines qui sous-tendent la culture. Le marché évacue les valeurs et promeut l'esthétique, les formes et la consommation. Et la troisième dimension de la culture, c'est le spirituel, qui structure la vie de la plupart des hommes et femmes de la société. Donc, ramener la culture à ces trois concepts, c'est résister à l'instrumentalisation de la culture comme objet de marché. Deuxième point important, il est essentiel de faire en sorte que l'éducation, on le ramène également à son autre dimension. L'éducation n'est pas seulement le savoir. L'éducation, c'est les valeurs. Les valeurs, et donc ramener le débat. Et même permettre de réfléchir. Voilà, absolument. Apprendre à réfléchir. Ainsi que la science également, et tout ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, doit faire l'objet d'être revisité
en fonction de cette notion, cette dimension de valeur humaine qui est absolument centrale. Et journalisme? Hein? Et sur la presse? Alors, sur la presse, évidemment, l'arme centrale, c'est que la presse est au cœur de la stratégie du marché et du néolibéralisme. Et ces axes principaux sont le contrôle et la surveillance. Et donc, la presse, ces deux piliers qui sont dans le mandat de l'UNESCO, c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est la liberté dans le sens de ce que Lacordaire, un avocat du 19e, disait, qui disait que entre le fort et le faible, le droit protège et la liberté opprime. C'est-à-dire qu'il faut donner à la notion de liberté un contenu et des moyens. Et donc, cela signifie qu'il faut se battre sur une valeur centrale, qui est la seule qui permet de se battre contre le libéralisme, la valeur du pluralisme et de la diversité. Et donc, refuser le contrôle des moyens d'information par les puissances financières et autres et idéologiques. Et donc, et la science également est dans le même processus. Alors ça nous permet de revenir peut-être sur la Déclaration universelle des droits humains. Je crois que pendant de longues années, nous avons tiqué un peu sur cette dimension universelle en se disant est-ce qu'il y a cette notion de diversité dans cette approche? Est-ce que la déclaration n'est pas trop liée aux pays occidentaux? Aujourd'hui, on a l'impression que heureusement qu'elle existe et que si elle n'existait pas, ce serait encore pire. Et j'aimerais bien entendre votre opinion par rapport à ça. Alors, il y a deux terrains extrêmement importants et prioritaires. Le premier facteur, et je pense que tous les militants des droits de l'homme doivent le garder à l'esprit, c'est que les droits de l'homme ont été structurés entre les droits civils et politiques. Et ensuite, un combat qui a été long, j'y étais dedans, et d'autres, les droits économiques, sociaux et culturels. Or, les droits politiques et civiques, l'articulation doit être faite entre les droits politiques et civiques et les droits économiques et sociaux. Et donc, l'urgence, c'est de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels. Et enfin, l'autre terrain qui est extrêmement important dans le droit des droits de l'homme, dans le terrain des droits de l'homme, c'est de comprendre que nous sommes dans un contexte où les deux forces qui structurent les sociétés actuelles, c'est la question identitaire et la question de la sécurité. Ce sont les deux forces idéologiques qui structurent. Et donc, c'est l'articulation de ces deux-là, de l'identité nationale, qui fait l'objet d'une lecture raciale, ethnique ou religieuse, et la question de la sécurité nationale. Et donc, il faut absolument faire en sorte que l'identité nationale s'inscrive dans le processus historique des sociétés contemporaines, c'est-à-dire la multiculturalisation des sociétés contemporaines. Ce qu'il faut, le combat urgent, c'est de développer les facteurs de multiculturalisation, c'est-à-dire de pluralisme et d'interaction entre les sociétés. Et c'est seulement là qu'on peut éviter que la culture ne soit accaparée et que l'articulation entre identité et sécurité ne devienne une arme extrêmement dangereuse qui est en train d'être utilisée dans la plupart des sociétés. Et enfin, donc, je reformule, les droits civils et politiques doivent être mieux articulés avec les droits économiques et sociaux et donner la promotion aux droits économiques, sociaux et culturels, le facteur social et le facteur de pluralisme et de valeur humaine. C'est très, très important. Je dois juste faire une petite remarque pour donner accessibilité pour tout le monde, ou tout le monde, mais beaucoup encore plus. For those who want to hear the conversation in English, you have the possibility to have the traduction and a translation in English. And you can just click on the bottom interpretation. This was just
a short invitation, and we will. On va continuer en français, excusez nous, mais le langage est un des barrières, peut être une des barrières, et la traduction, c'est important, et c'est exactement ce qui est important à nous lier. Mais on était sur une question, je pense, extrêmement importante, qui souvent est aussi rapproché aux droits humains, qu'il y a quand même une construction de ces droits des sociétés occidentaux, et qu'il faut aussi une relecture, une annotation, une augmentation de ces droits existentiels. Comme vous êtes spécialiste sur ces questions, qu'est-ce que c'est votre regard envers de ça? Oui, c'est à moi que vous posez la question. Oui. Ah oui, d'accord. Bon, alors la réponse sera rapide parce que je pense qu'il y a les autres participants qui ont des choses importantes à dire. Mais je reviens à ce point aussi qui me paraît très important. Et c'est ce que j'ai appris en tant que rapporteur spécial sur le racisme. Mais aussi, je vous rappelle que j'ai été membre de la commission d'enquête sur Gaza. Le dernier conflit de 2014, c'était un exercice complexe, extrêmement difficile qui est actuellement posé. Et donc, le point que je voudrais pouvoir faire vraiment est très important. C'est qu'une des faiblesses du combat pour les droits de l'homme, c'est que l'histoire des droits de l'homme a fait l'objet évidemment d'une instrumentalisation. Les États le font toujours, de manière systématique et structurée et organisée. Et la tendance lourde a été de mettre l'accent sur la dimension des droits, la dimension juridique qui est importante. Les textes, les conventions, le droit et la justice, c'est fondamental. Et donc, mais la puissance du néolibéralisme et du marché a fait qu'on a évacué l'autre dimension humaine, droit de l'homme, la dimension de l'homme. Et quand on arrive, quand on repasse, on remet l'homme au centre des droits humains, on touche aux questions des valeurs et des valeurs humaines, et c'est là qu'on peut être en mesure de combattre toutes les stratégies du néolibéralisme actuel. Donc, il faut absolument, dans le contexte actuel, je termine là-dessus, se rappeler que nous sommes dans le contexte des vérités alternatives, c'est-à-dire que même les faits ne sont plus établis et sont brouillés. Le néolibéralisme brouille l'intelligence et les perceptions. Et donc, il va falloir que chacun de nous, systématiquement, déconstruise les concepts. C'est le travail que fait Mediapart et mon ami Ebu Plenel. Qui va parler après le bout. Hein. Qui va parler tout à l'heure. Et réarticuler droits économiques, sociaux et culturels et droits politiques et civils. Et remettre la notion de valeur comme finalité dans le combat pour les droits de l'homme. Et enfin, tenir compte du fait que dans la multiculturalisation des sociétés humaines actuelles, le facteur lourd, c'est le pluralisme, c'est-à-dire la promotion, le respect et le développement de la diversité, mais la diversité comme valeur. Et la diversité comme valeur, c'est le pluralisme. Et c'est contre ça que les forces d'extrême droite, effectivement, jouent en articulant identité et sécurité. Peut-être une dernière question. On va plus tard écouter des collègues qui sont aussi dans le mouvement décolonial, dans les droits de prisonniers, dans la question de non-droit des personnes racisées. Et eux disent, c'est beau votre déclaration, mais moi, de tout cas, j'en ai pas accès à ça. Il faut d'abord changer beaucoup. Avant, j'ai accès à cette... Et en même temps, on se réfère, mais on critique. Qu'est-ce que c'est votre position en face de cette discussion? C'est une question absolument centrale parce que nous sommes dans un contexte historique de mutation. Et on le voit, les rapports entre les anciens pays colonisateurs et les anciens pays colonisés est en train d'être profondément transformé. Nous sommes dans une phase d'accouchement de nouvelles relations internationales et tous les accouchements sont douloureux. Mais les facteurs qui émergent de ce combat
c'est que le néolibéralisme qui domine dans les sociétés anciennement colonisateurs, parce que derrière le néolibéralisme de son idéologie, c'est le même discours, à la fois de matérialisme, mais également de domination et de négation des autres peuples, etc. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que les pays du Sud anciennement colonisés, remettent l'accent sur la question des valeurs absolument fondamentales, parce qu'ils savaient que pendant que la Déclaration des droits de l'homme était en train d'être adoptée, la colonisation continuait et les massacres et les violations anticoloniales continuaient d'une manière dans l'ensemble de l'Asie, des pays arabes et de l'Afrique. Et donc, de Madagascar. Voilà, absolument. Il y a eu des Tiaroy au Sénégal et d'autres. Et donc, l'enjeu de la mémoire, la réécriture de l'histoire est absolument capitale. Et l'histoire a été écrite par ce qu'on a appelé les vainqueurs de l'époque. Et donc, le premier combat, c'est le front mémoriel. Remettre, et c'est pour ça que l'UNESCO, quand nous sommes arrivés après les indépendances, le premier combat qu'on a mené, c'est l'histoire générale de l'Afrique, l'histoire générale de l'humanité, de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Révisiter la narration et le récit de l'histoire du monde. Le deuxième champ important, c'est celui des valeurs. Et c'est là que dans les pays du Sud, on a voulu résister à la force du néolibéralisme, qui est une autre lecture de la colonisation et la domination des forces matérielles, en mettant l'accent sur la dimension des valeurs humaines. Et troisième point, les sociétés anciennement colonisées ont fait l'expérience du pluralisme ethnique, culturel et religieux. Et donc, ils se battent pour la promotion du pluralisme. Et donc, le combat contre toute la tendance, littéralement, par exemple, de prendre la culture et de la ramener à simplement un objet de consommation, et l'expérience de ces sociétés, encore maintenant, et ça touche à la sensibilité des questions religieuses comme l'islam, le christianisme et autres, c'est de réarticuler la culture, non pas comme terrain de consommation, mais dans ces trois dimensions d'esthétique, d'éthique et de spirituel. C'est en liant ces trois dimensions que profondément, on va de la perception initiale à la notion de valeur et à la transcendance. Et c'est donc, nous sommes dans une phase historique d'une immense importance et de transformation. Grand merci, Doudou Diène. Il nous faut, on est timé dans des quarts d'heure, donc il nous faut passer très vite à l'intervenante suivante et on va Samar. And we will switch in English. And thank you so much, Doudou, for this full minutes introduction. And I think we will really take a lot of aspects during this night with us. And I welcome Sima Samar, who is maybe known as a former minister on the women's rights in Afghanistan, but she's also actual president of the Independent Commission on droits humains en Afghanistan et en plus une rapporteure spéciale of the United Nations in Darfur. So Sima, I'm very happy to see you here with us. And we invite you to speak from your point of view on the question of human rights and the relevance of the declarations for your struggles. Okay. First of all, thank you so much for including me. Just a small correction that I was the chairperson of Afghanistan Independent Human Rights Commission, and I established the Human Rights Commission from 2002 until 2019. And I was also special rapporteur on the situation of human rights in Sudan, not only in Darfur. Okay. So that was North Sudan and South Sudan and Darfur, including from 2005 to 2009.
as we are celebrating 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, and my personal view is the Universal Declaration of Human Rights is the document which draw a clear line between humanity and human dignity, and also violent, aggressive action of people or human who claim and think that they are the one who owns the people's life. But how much we already implement that, of course, we have a lot of, we cannot deny that there's a lot of advancement on human rights around the world. I mean, we see all the conventions after the Universal Declaration of Human Rights. We see a lot of countries who joined the conventions of human rights. But the question is that, do we really look at implementation of Universal Declaration of Human Rights and all the other conventions equally in all countries, in all religious or cultural dimension of those countries, even if they are in conflict or not in conflict? But I think if we really honestly implement the Universal Declaration of Human Rights and all the other related convention, we would not have conflict. Conflict began with poverty, conflict began with discrimination, conflict began with the isolation of people based on their gender, based on their race, based on their religion, and based on their ethnicity and race and color of their skin. So I think that is something that we all have to look at it. And I believe personally that if we really, the countries or the state who joined the Universal Declaration of Human Rights and also all the other conventions, if we really honestly implement those, then we will not have a lot of conflicts that we see today or in the current situation that we see. One of the issues that I believe that it's really important that we have to promote on accountability and justice on violation of those rights that is enshrined on the Universal Declaration of Human Rights and also on the other conventions. I'm coming from a country where we had a conflict for 45 years, although I keep saying that we have fought with all the powers in the world, superpowers and any powers, but we still facing the most extreme of violation of human rights in the world, based on gender and based on ethnicity. We all claim that Universal Declaration of Human Rights, and when I was chairing the Human Rights Commission, when we were releasing our reports on different thematic reports or annual reports on the situation of human rights or the civilian casualties, which is also violated by all sides to the conflict. It was the Afghan government, it was the NATO forces in Afghanistan, and it was, of course, the Taliban and Daesh, as we have in the country. And then the question was, you are talking about the violation done by the government and not by the Taliban. We were mentioning the Taliban, but my answer to the state, to our government was that, yes, the state ratified these conventions and has an obligation, but the armed groups who's fighting against the state, they do not have an obligation or they do not accept the conventions and the Universal Declaration of Human Rights and so on. So it doesn't mean that they should not be kept accountable. They should be kept accountable, and that's why we insist on accountability and justice. So what's happened, unfortunately, you all know that it's Afghanistan after 20 years. I mean, we had some achievement on the promotion and protection of human rights in the country. For just to give you example that when first we started the Human Rights Commission in Afghanistan,
everybody who was detained, most of them were illegally detained because somebody didn't like someone based on religion, based on their even appearances, or based on their ethnicity and language they were speaking, but then they were tortured. It was so simple. For the people who were uneducated, the difference between punishment and torture was quite a problem, because they were thinking that torture is punishment. So they were saying publicly, even people on the government, that if we do not torture, they will not confess. We had to explain to them that, yes, torture is a crime against humanity, because you torture someone to reach in a position that they confess on a crime that have not committed. You give them so much pain and dehumanizing them to confess that they have not committed that crimes. But we achieved a lot. I mean, we removed a lot of police chiefs, and we removed a lot of people who were from position of power. We removed because there was lack of political will to punish those people. So at least we removed them from the position of power, because the rest was not our job, was not our responsibility. That was the judiciary system and the state institution. And then what is happening, of course, the Taliban or the opposition or the armed opposition to the government, whoever they were they were torturing. So after that, unfortunately, with those achievements in relation to women's rights, particularly because of people keep saying Afghanistan is a very traditional and religious country, we are not born fundamentalists. We are made fundamentalists, because the people in my country, in Afghanistan, unfortunately, we were sandwiched between the extreme left, which was USSR and their follower in Afghanistan, and then the extreme rights, which is Taliban. So, and of course, the Afghan government was corrupt and so on, because that was, I keep saying that it is collective failure of everybody in Afghanistan, because it is Afghan people, Afghan government, and also the international community, including UN, because we were insisting on accountability for international crimes. And nobody was listening, because they were thinking that if we push for accountability, it will destabilize the country. We will never be stable. Currently, we are not stable because we are not pushing for justice. And we were saying that justice is a basic human right. It's not luxury, that we need justice for this country or this level of people or this color of people, but we do not want justice for that color or for that category of people who are uneducated. So we were trying to say that, look, when you see Afghanistan, it's not always the men with the gun, with long beard and aggressive and violent, and women under the blue burqa. We have people behind those, human with dignity behind those. So for us to promote good governance in order to protect people's human dignity, otherwise we cannot really control or protect the people's human rights with weapons, with bombs, with missiles that we see today. It's not protection of human dignity. It's revenge. And we were saying that revenge is not justice, because I was standing against the execution of Taliban who were arrested every time they were attacking and committing suicide and mass killing. Then the president of Afghanistan was saying that we have to kill this and this, we have to execute this and this of the Taliban member who's under control of Afghan government. And I was saying no, because that is not justice. That is revenge. What we see today, unfortunately, in Middle East or in any other country, it's revenge. It's not justice. So we who believe on promotion and protection of human rights,
the human dignity should be in the center of everything, which is Universal Declaration of Human Rights based on that. So I think fantastic. Sorry, it's a fantastic conclusion, I think, what you say just now, and brings the problem of Afghanistan to all the world, to say how can we make that the revenge is not come not to be the only act to revenge is not justice, and I think this we will quote further on, and also that human rights are no luxus. And I think this is a very important element, that you don't have to stabilize before we can applicate and to fight for that the human rights are applicated. Maybe just one short last sentence on how do you think we could strengthen this this universal declaration, so this can then so that it can be a real reference for you in these struggles, in your struggles? Well, I think the violation of human rights or promotion of Universal Declaration of Human Rights or promotion of human rights should not be selective. It should be for everyone. And I keep saying that the Universal Declaration of Human Rights and all the conventions are not Western values. It's a human value, and it should be applied everywhere. And it's also not men's rights. It's a human rights. In Afghanistan, where we have complete segregation and gender apartheid against women, and people look at us and say, well, it's your culture. No, it's not our culture. I grown up in that country and I studied coeducation. I gone to coeducation school. I mean, why people do not have the right to access to education? Why women? Because they're born women and they're born female, and they don't have access to education, and not access to work and all the other issues, but even not having access to education. And they should not have identity or face. Under the burqa, you cannot imagine. It's a walking, living thing. You don't know who's behind that burqa. Dear Sima, I think what you say is so important. We can do 24 hours only with you, but the legal is that we go from one to the other. Et maintenant, nous allons parler avec Gustave Macia. Gustave Macia est économiste, ingénieur, ancien professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette, et surtout une grande personnalité du mouvement mondialiste, si on vous portraitise de cette manière, et pour aller un peu vite. J'espère que j'ai pas omis des choses importantes. Si j'ai omis quelque chose, c'est que vous êtes cofondateur de Attaque France, et donc que vous portez en ça tout un mouvement sur l'organisation d'un autre monde possible. Cher Gustave, essayons de voir en vous à la fois la dimension économique, je crois qu'elle est très importante, et Doudou Diène a très bien introduit à quel point le libéralisme empêche d'une certaine manière la culture et transforme la culture en autre chose. Mais au-delà de ça, je crois que dans les alternatives que pense Attaque, on est indéniablement dans cet essai de compréhension de ce qu'est le système économique mondial, et d'essai de conception d'une alternative qui serait crédible dans un monde qui se veut aussi conforme à l'écologie et au social, bien entendu. Quelle est l'importance pour vous de la déclaration? Merci beaucoup, et merci beaucoup à Doudou Sen et à Sima Siamar. Eh bien,
je pense que la déclaration reste d'une très grande actualité. Elle fonde, avec la Charte des Nations Unies, le système juridique international. Les 30 articles de la déclaration conservent toute leur actualité et l'ensemble constitue le cadre universel de référence toujours accepté. La déclaration reste actuelle en matière des droits et des libertés, mais elle ne répond pas à toutes les contradictions de la situation actuelle, dans le monde et dans chaque pays. 3 grandes contradictions caractérisent la situation actuelle. Les contradictions sociales, les contradictions écologiques, les contradictions démocratiques. Pour les contradictions sociales, les inégalités sociales sont considérables entre les pays et dans chaque pays. Elles divisent profondément les sociétés. Pour certains, en accord avec les forces dominantes, elles seront résolues dans le cadre du système actuel. Pour d'autres, elles ne feront que s'aggraver et elles nécessitent la remise en cause du système d'organisation dominant. La déclaration est insuffisante sur la question des contradictions et des inégalités sociales. Elle devra être complétée par d'autres déclarations. Les contradictions écologiques sont maintenant acceptées du fait notamment de la crise climatique. La prise de conscience commence, mais les conférences des partis qui se succèdent ne sont pas à la hauteur des dangers et un véritable conflit entre générations se creuse sur cette question. Les contradictions démocratiques s'exacerbent. La discussion est ouverte sur la nature même de la démocratie, sur le rejet par une partie du monde du modèle occidental de démocratie, sur la montée des autoritarismes, sur les possibilités de limiter les guerres. C'est sur cette question que le système des Nations Unies est le plus défaillant et que la déclaration, sans être remise en cause, est insuffisante. Nous devons aussi tenir compte des caractéristiques de la crise structurelle actuelle, même si nous ne sommes pas en mesure d'en définir les issues. La crise, par certains côtés, rappelle celle des années 30. Même si les situations ne se reproduisent jamais pareillement, la référence permet de réfléchir à la conjonction d'une crise économique sociale, aux guerres, aux alliances entre les droites et les extrêmes droites, aux changements géopolitiques. La situation politique internationale est marquée par une forte contradiction, une tendance à la montée des alliances entre les droites et les extrêmes droites qui occupent les scènes politiques, et à l'opposé, la radicalité des mouvements sociaux, notamment les mouvements féministes, écologistes, antiracistes, d'émigration, des peuples premiers. Nous vivons un changement de période. Les changements vont concerner toutes les dimensions. La phase sécuritaire du néolibéralisme depuis 2008 est accentuée par la rupture écologique. Il est probable que nous vivons le passage à une nouvelle phase du mode de production capitaliste. Comme entre 1914 et 1945, la rupture avec le passage au capitalisme fordiste et keynésien à partir de 1929 avec le New Deal. L'hypothèse du passage à une nouvelle phase du mode de production est très probable. Elle est amorcée avec les nouvelles formes de production, notamment le numérique. Elle est aussi interpellée par les changements dans les classes principales. Nous en avons quelques pistes. Dans la classe dominante, par la contradiction entre la financiarisation de la bourgeoisie et la culture des nouveaux dirigeants, cadres et managers du numérique. Et par la généralisation de l'éducation secondaire dans le monde. Dans la classe ouvrière, par la contradiction entre l'évolution des formes du salariat et le précariat. L'hypothèse n'est peut-être pas seulement celle d'un changement de phase du capitalisme. Immanuel Wallerstein
avance l'hypothèse qu'il s'agit d'une crise structurelle qui met en cause les fondements du mode de production capitaliste. Il considère que le mode de production est épuisé et que dans les 30 prochaines années, il ne devrait plus être dominant. Mais cette crise ne déboucherait pas sur le socialisme. C'est un autre mode de production inégalitaire, mais différent, qui pourrait lui succéder. Dans cette hypothèse, le capitalisme ne disparaîtrait pas, mais il ne serait plus le mode de production dominant dans les formations, un peu comme l'aristocratie n'a pas disparu en laissant la première place à la bourgeoisie. Les bourgeoisies parasitaires et rentières ne seraient plus dominantes et pourraient laisser la place à de nouvelles classes dirigeantes. Le néolibéralisme pourrait être aussi présent, mais ne serait pas complètement dominant. Il a déjà perdu une large part de sa légitimité et il a besoin de durcir ses moyens de répression pour se maintenir au pouvoir. Quelle que soit l'hypothèse, du passage à un nouveau mode de production ou non, les changements seront considérables et se traduiront par des années de transition marquées par des bouleversements sociaux et idéologiques. Cette perspective est confirmée par les bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Ils concernent directement les guerres qui accompagnent les bouleversements de l'ordre mondial et notamment la nature des régimes politiques et la démocratie. La souveraineté est une valeur de référence de plus en plus prisée. Elle renforce les identitarismes et le poids des intégrismes dans les religions. Elle se traduit par la montée des autoritarismes de différentes natures. Les libertés et la démocratie restent des valeurs de référence, mais restent des valeurs abstraites. La méfiance par rapport au régime politique est devenue générale. Elle se traduit par une grande défiance par rapport aux institutions internationales. La situation est caractérisée par la montée en puissance de nouveaux blocs. Ce sont des situations qui se traduisent historiquement par des périodes de tension, de conflits et aussi de guerre. L'affirmation politique d'un Sud global et la volonté du multilatéralisme coexistent avec le renforcement des grandes régions géoculturelles dans l'ordre mondial. Il y a un besoin urgent de réforme pour faire face à un mode en évolution rapide, à une architecture globale. Il faut répondre aux défis principaux, le maintien de la paix, la réduction des inégalités et des discriminations, le défi écologique, la redéfinition de la démocratie. L'ONU, si elle est réformée, pourrait jouer un rôle dans la promotion de ces réformes nécessaires. Comment réformer l'ONU? Alors, Pardon. Bon, il faut d'abord résister à la marginalisation des Nations Unies. À partir de 1980, il y a eu une tentative sérieuse de marginalisation. Cette tentative a été menée par les États-Unis et l'Europe, particulièrement la France. La construction du G7 était une manière de redéfinir un ordre international. La mondialisation, dans sa phase actuelle néolibérale, comme le disait Doudou Sen, marque un point de non-retour dans la crise du système des relations internationales. La mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, avec son organe de règlement des différends, est venue couronner le cadre institutionnel de la mondialisation néolibérale. Il assure l'élargissement et la primauté du marché mondial et organise la prééminence du droit des affaires sur tous les aspects du droit international. Les États-Unis et l'Europe ont tenté de remettre en cause les Nations Unies par la mise en place du G7 et en l'élargissant au G20. Ils ont utilisé leur position au Conseil de sécurité pour s'opposer à toute évolution du système qui pourrait aller à l'encontre de leurs intérêts. Pour eux, les Nations Unies devraient être réduites à une petite organisation qui ressemblerait à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à l'Organisation mondiale du commerce, avec une alliance militaire de type OTAN en complément. Les Nations Unies ne sont pas restées inactives devant la stratégie de marginalisation menée par le G7. Elles ont participé au débat sur la conception du développement et y ont donné une certaine légitimité. En organisant de grandes conférences multilatérales sur les questions urgentes,
à l'initiative de Kofi Annan. Elles ont évité la référence rituelle au développement durable. Cette conception ont été discutées dans les forums civils des grandes conférences multilatérales, à Rio, développement et environnement, à Pékin, place des femmes, au Caire, population, à Istanbul, l'habitat et les villes, à Durban, le racisme, à Kyoto, le climat, à Johannesburg, la lutte contre la pauvreté. Ce sont ces propositions qui ont convergé dans le mouvement altermondialiste à partir de Seattle en 1999. On y retrouve les grandes lignes pour un développement durable, économiquement efficace, écologiquement soutenable, socialement équitable, démocratiquement fondé. Ces mobilisations ont permis de préserver la CNUSED et le PNUD. Elles se sont appuyées sur certaines des agences spécialisées, telles que l'Organisation internationale du travail ou l'UNICEF. Elles ont renforcé de nouvelles instances, notamment à travers la Commission des droits de l'homme. Les Nations unies ont joué un rôle déterminant et non prévu dans la décolonisation. Au départ, les Nations unies n'étaient pas prévues pour s'occuper de la décolonisation. Et pourtant, la décolonisation s'est imposée comme un agenda majeur des Nations unies. Elles ont ensuite dû faire face à la crise de la décolonisation qui a suivi l'indépendance des États, et elles ont subi la crise de la dette et la montée des autoritarismes. Les Nations unies sont au centre du débat sur le système international. Elles ne le résument pas à elles seules. Il existe d'autres acteurs, d'autres institutions, mais les Nations unies occupent une situation stratégique. Elles sont les seules à détenir une légitimité qui se réfère à un intérêt collectif international commun qui se veut une étape des intérêts de l'humanité. Et ça, c'est le rôle de la Déclaration universelle des droits humains et de la Charte des Nations unies. C'est la seule institution qui soit à la fois régie par le droit international et productrice de droit international. Et les Nations unies se réfèrent à la Déclaration des droits de l'homme et de la Charte des Nations unies, deux documents fondateurs de l'ordre international. L'approche par les droits, par l'égalité d'accès aux droits, dessine la perspective d'un contrat social mondial. Le débat international sur les droits est ouvert, dans chaque société et au niveau mondial. Et la prise de conscience de l'impasse portée par le modèle dominant, celui de l'ajustement structurel, progresse. La déception vient de ce que l'ONU, brandue comme référence à chaque occasion, se révèle impuissante à empêcher les conflits et manque de moyens pour faire respecter les droits des peuples. Elle n'a pas de force propre. Les États ne respectent pas leurs engagements et il n'y a pas de sanctions possibles. Les États affirment vouloir défendre les intérêts de l'humanité, mais sont surtout soucieux des leurs. Le Conseil de sécurité est discrédité par sa pratique du deux poids, deux mesures dans le règlement des conflits. Ces 5 membres permanents disposant du droit de veto sont les principaux exportateurs d'armes et fauteurs de guerre. Quand ils sont d'accord, c'est le droit du plus fort. Quand ils ne le sont pas, c'est la paralysie. La multiplication des crises internationales et la montée de l'unilatéralisme alimentent la crise du système des Nations unies. Le fait de savoir si les Nations unies sont réformables ou non ne me paraît pas déterminant. Les Nations unies ont démontré leur capacité d'évoluer. Créées dans le contexte de la guerre froide, elles ont été capables de se saisir de la question de la décolonisation et d'y contribuer. À partir de la conférence de Bandung en 1955 et de celle de la Havane, la tricontinentale, en 1966, les non-alignés se sont imposés à l'ONU et ont joué un rôle majeur à l'Assemblée générale, contournant parfois les paralysies du Conseil de sécurité. Ils ont réussi à faire adopter en 1986 une déclaration sur le droit au développement qui introduisait une réelle perspective, mais qui a été marginalisée par le choix imposé en faveur des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. On va devoir, malheureusement, vous aussi, on vous donnerait bien 24 heures, mais malheureusement, on va devoir... Est-ce que vous avez 2 minutes pour une conclusion?
Oui, j'aimerais bien. De vous couper, ça me fait Non, mal au non, cœur. non, vous avez tout à fait raison, c'est normal. Bien entendre les réactions des collègues qui ont parlé avant vous, mais malheureusement, ce format C'est tout à fait normal. multi-perspective. Bon, je dois vous dire, je suis très attaché à une question. C'est la question du rapport entre les droits individuels et les droits collectifs. Je suis moi-même membre du tribunal permanent des peuples qui a beaucoup travaillé sur justement sur la question du droit des peuples. Et c'est là que je voudrais dire que, comme ça avait été dit à Bandung en 1955 dans le débat entre Nehru et Chou En-lai, les États veulent leur indépendance, les nations veulent leur libération, les peuples veulent la révolution. La question des indépendances est acquise, pas pour tout le monde, mais presque. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est justement la question de la libération des nations et des peuples. Et la déception vient de ce que les Nations Unies, brandies comme référence à chaque occasion, se révèlent impuissantes à empêcher des conflits et manquent de moyens pour faire respecter les droits des peuples. Elle n'a pas de force propre et les États ne respectent pas leur engagement. Et donc, il est difficile de définir a priori ce que seront les conditions de création d'une nouvelle organisation internationale, d'une nouvelle instance. Elle dépendra en partie de la situation lors de sa création. L'urgence est de lancer un large mouvement pour discuter de la forme d'une démocratie internationale. Pour cela, on peut mobiliser celles et ceux qui s'intéressent à la dimension internationale dans les États, dans les mouvements associatifs et les mouvements sociaux, et aussi dans les entreprises, notamment dans les entreprises de l'économie sociale. Et pour cela, nous pouvons nous appuyer sur les éléments positifs du système international actuel, les agences des Nations Unies, qui sont des acteurs actifs du système international et qui peuvent aller encore plus loin si elles sont débureaucratisées, sur les conférences internationales, celles qui explorent des nouvelles réponses et résistent à l'offensive des multinationales, sur les déclarations qui complètent la DUDH, comme on en a vu plusieurs, et nous pouvons aussi appuyer les organisations par grandes régions qui permettraient d'associer plus fortement les États et les mouvements à la démocratisation du système international. Merci beaucoup, Gustave. Et on va vous donner le temps, dans un autre contexte, de développer ça très fortement parce que c'est essentiel. De nouvelles formes de démocratie internationale. Je suis absolument persuadé qu'en effet, c'est à ce niveau-là qu'il faut aujourd'hui agir pour essayer de transformer ce qu'il se passe dans les nations. Et j'espère avec ça, on va aussi heureusement et un jour jeter le concept des nations voilà, travailler avec les droits individuels et les droits collectifs. Et ça, c'est éventuellement, on essaye de faire le lien avec notre dernier intervenant de cette heure qui est là avec nous en présence. Et je suis très heureux de avoir Lucie Damiel avec nous, qui est une experte chez Equipop et aussi travaille pour l'Union et l'Union européenne sur les droits et santé sexuelle et reproductive. Voilà, je pense c'est cette question de l'adoption de politiques publiques féministes qui est un des enjeux, mais je pense exactement ces questions des droits individuels et la question des droits collectifs, je pense, jouent dans vos champs d'activité également. Et voilà, vous avez entendu les acteurs précédents, peut-être il y a des liens, mais voilà, le micro est à vous.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie et honorée de rejoindre ce panel. Je serai rapide. Peut-être juste un tout petit mot sur Equipop, donc l'association que je représente, qui est une association féministe et de solidarité internationale qui se mobilise en Afrique de l'Ouest et en France depuis plus de 25 ans, notamment pour la défense des droits et la santé sexuelle et reproductive. Donc tous les droits qui ont trait à la sexualité, le droit à la contraception, à l'avortement, la lutte contre les violences, l'accès à l'éducation à la sexualité. Dernier sujet sur lequel on travaille notamment avec l'UNESCO que je salue également. En vous écoutant, j'ai envie aussi de faire un lien avec ce qui vient d'être dit. Bien sûr, réformons les Nations Unies et rendons-les féministes, ça serait aussi une bonne chose. Je pense effectivement, comme l'a dit Madame Sima Sama, qu'il faut aujourd'hui regarder cette déclaration universelle des droits humains avec beaucoup d'attention et de gravité aussi face aux conflits que nous connaissons aujourd'hui. En plus de ce contexte-là, on a aussi une grille d'analyse qui est celle du backlash, puisqu'on assiste aujourd'hui, et c'est parfois lié à des contextes de conflit, à plusieurs attaques orchestrées, organisées et très bien financées contre les droits des femmes et les droits des personnes LGBTI+, notamment. Ces attaques sont le fait de coalitions d'États conservateurs, d'organisations qu'on peut qualifier d'anti-droits, parfois de mouvements religieux fondamentalistes, qui, dans toutes les régions du monde, essaient de faire reculer les droits des femmes et des personnes LGBTI+. On peut penser à ce qui s'est passé aux États-Unis sur le droit à l'avortement, on peut penser à ce qui s'est passé en Ouganda, et également à des pays comme la Hongrie, où les lois contre les droits des personnes LGBTI+, se durcissent de plus en plus, et de façon plus générale à tous les pays où l'extrême droite gagne du terrain, comme par exemple l'Italie ou la Suède. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement important. À l'ONU, il se manifeste notamment par un travail de sape des négociations en matière de droits humains. J'étais par exemple cette année avec Equipop à la commission sur le statut des femmes, où on a vu des coalitions comme ça d'acteurs vent debout contre les références aux droits reproductifs ou au caractère intersectionnel de discrimination contre les femmes et les personnes LGBT+. Donc ça, c'est une dynamique qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas aucun pays dans le monde, mais qui effectivement se manifeste aussi bien au niveau national qu'au niveau des Nations Unies. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que précisément, ces mouvements-là vont utiliser, détourner des outils normatifs en matière de droits humains, comme la Déclaration universelle des droits humains, pour faire avancer un agenda qui en fait est profondément anti-droit. J'en prends pour exemple un événement qui a eu lieu. Je prends pour exemple un événement qui a eu lieu, par exemple, le mois dernier à l'ONU, qui était sponsorisé notamment par le gouvernement du Guatemala, et dont l'objectif affiché était de célébrer les droits humains en restaurant le sens originel de la Déclaration universelle des droits humains. En fait, derrière cet objectif, on se rend assez vite compte que ce que ces mouvements cherchent à faire, c'est précisément remettre en cause un certain nombre de droits, réaffirmer leur opposition aux droits sexuels et reproductifs notamment. Vous avez assez de temps, même si parce qu'il y a une traduction, et, parce que c'est très important ce que vous dites, et vous pouvez vous laisser le temps. On a prévu dans le programme ce temps additionnel pour qu'on aide la traductrice de transmettre ces messages. Bien reçu. Excusez-moi, c'est nous. Je parlais plus lentement. Donc voilà, c'était simplement une façon pour vous montrer un exemple de comment ces mouvements-là tentent de redéfinir les normes internationales en matière de droits humains. En fait, ils tentent de tirer vers le bas ces conventions internationales en cherchant constamment le plus petit dénominateur commun, alors que l'objectif de la communauté internationale devrait être de progresser continuellement sur ces sujets.
je pense que ce qu'on a entendu dans les interventions, c'est vraiment cet acte d'instrumentalisation, cet acte de travailler avec, et c'est un mécanisme d'appropriation et la transformer et en utilisant, dire que j'ai fait mon travail et je respecte, mais à la fin, c'est un détournement. Comment on peut renforcer, qu'est-ce que pourraient être des instances et des actions pour renforcer ces droits et pour aider à la transparence de ces pratiques? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs actions à mener et plusieurs outils à renforcer. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Déclaration universelle des droits humains, cet acte très fondateur qui a 75 ans aujourd'hui. Il faut absolument continuer à défendre, utiliser cette déclaration. Et il faut aussi s'appuyer sur tous les textes qui ont été adoptés depuis. Je pense par exemple, en ce qui concerne les droits des femmes, à la Convention d'Istanbul, qui est aujourd'hui un des seuls textes contraignants dont nous disposons pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et qui lui aussi fait l'objet de nombreuses campagnes de désinformation dans un certain nombre de pays. On sait d'ailleurs que la Turquie s'en est retirée récemment. Donc ça, ce sont des outils qu'il faut continuer à défendre. Des pays comme la France se sont engagés à pousser pour sa ratification universelle. Donc il faut mettre beaucoup d'efforts diplomatiques dedans. Ensuite, une autre façon de sauvegarder notre socle commun en matière de droits humains et de le faire avancer, hein, parce qu'il faut vraiment avoir aussi cette ambition d'avancer. Là, on est dans une période au niveau des Nations Unies où sur les droits des femmes, c'est devenu tellement difficile d'avancer que souvent chaque année, l'ambition donnée est de protéger ce qui est acquis, alors qu'il y a encore beaucoup de droits à aller chercher et à gagner. Donc une autre façon, c'est aussi de favoriser la participation d'activistes et de mouvements féministes dans ces processus onusiens. Chaque année, c'est un vrai défi pour les associations de se rendre, par exemple, à la commission sur le statut des femmes. Il faut un statut spécifique pour y accéder. Il faut aussi beaucoup de temps, de ressources à mobiliser. Donc là, un certain nombre d'États, notamment ceux qui promeuvent des diplomaties féministes comme la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux-là, doivent mettre encore davantage d'efforts à accompagner la participation de ces organisations féministes. Et c'est d'autant plus important que là aussi, on voit dans des instances que certains mouvements anti-droits font un lobbying très actif auprès d'États conservateurs pour retirer à des associations féministes ou LGBT leur statut d'observatrice à l'ONU. Un réseau féministe qui s'appelle AWID notamment a documenté plusieurs cas de ce type au sein de l'Union africaine. Donc il y a un vrai enjeu en fait d'occupation aussi du terrain dans les espaces multilatéraux et un vrai enjeu à ne rien céder à ces mouvements anti-droits et au contraire à favoriser la participation des activistes de défense des droits humains. Est-ce que ça touche aussi la question que dans ces instances, il y a toujours encore une grande hiérarchie des paroles, même qui, quand ils se veulent plurivoix, pluriculturels, c'est même dans les instances qui défendent les droits qu'il faut encore défendre les droits à la parole. Oui, je pense qu'en termes de participation de la société civile, il y a effectivement encore des efforts à faire. Ce qui rend difficile les avancées féministes, c'est que nous sommes dans des sociétés patriarcales et effectivement les instances avec lesquelles nous travaillons et qui gouvernent la communauté internationale ne seront pas exemptes de ces mécanismes-là. Voilà, ça, il y a un vrai travail, peut-être pour le coup culturel à faire. Et je fais du coup peut-être aussi un lien avec ce qui a été dit par Madame Sima Samar, très justement, de terminologie. On parle de Déclaration universelle des droits humains. On pense chez Equipop et avec d'autres associations qu'il serait temps que
tous les pays francophones adoptent également cette appellation-là. En France, par exemple, on a tendance à dire encore beaucoup droits de l'homme. Il y a un vrai enjeu à ce que cette appellation de droits humains soit adoptée. D'ailleurs, ce sont les femmes, lors de l'écriture de cette déclaration, qui ont poussé pour qu'on parle de human rights et non pas de rights of men. Madame Roosevelt et d'autres qui faisaient partie de la délégation. Et c'est quelque chose qui est loin d'être anecdotique parce que justement, ça façonne après notre vision du monde. Donc voilà aussi une autre chose qui pourrait être faite au niveau des Nations Unies. Ce qu'on a vu pendant les premières nuits déjà et sur les nuits sur les questions de néocolonialisme et New Slavery, c'était l'importance de lutte intersectionnaliste. Donc, il faut vraiment, on lutte pour les droits des femmes, mais en même temps, il faut lutter contre l'inégalité sociale, économique. Comment vous avez inscrit ces luttes intersectionnalistes dans votre travail? Oui, je crois que c'était M. Doudou Diène qui insistait également sur la nécessité d'articuler tous les droits humains. Et en effet, les droits sexuels et reproductifs, notamment, sont des droits qui sont à l'intersection de différents droits humains, la santé, l'éducation, l'égalité de genre. Et sans ces droits-là, aucun des autres droits humain n'est réalisable et vice-versa. Donc, il y a une vraie nécessité à avoir cette approche-là. Au niveau des associations, cette approche intersectionnelle est en effet très importante dans les mobilisations qu'on va mener. Donc, par exemple, une association comme Equipop, l'objectif va être de travailler de plus en plus avec des associations LGBT, avec des associations de lutte contre le VIH, par exemple, pour porter cet agenda commun et le faire de façon intersectionnelle et aussi de façon transnationale. Parce que je pense que face au backlash qui est en cours, il est aussi très important de construire des solidarités féministes transnationales, parce que voilà, ensemble, on sera plus forte, on pèsera aussi plus dans les instances multilatérales. Et il y a cette intersectionnalité des luttes, des thématiques, mais il y a aussi l'intersectionnalité des inégalités, en disant qu'une femme noire dans une partie du monde accumule des injustices et la lutte peut pas se réduire sur un champ, mais elle doit toucher aussi d'autres champs pour donner accès à des droits. Mais ça, j'imagine, fait aussi part de votre regard et analyse. Oui, l'approche féministe qu'on porte, effectivement, notre cœur de métier, historiquement, ce sont les droits et la santé sexuelle et reproductive, parce que c'est quand même souvent à partir de la question du contrôle du corps des femmes que découlent les autres discriminations auxquelles on peut faire face en tant que femme. Mais effectivement, l'ambition, c'est de lier cette lutte-là avec des luttes de déconstruction liées à des inégalités économiques, raciales. Et ça, c'est un travail qu'on fait à la fois en France, mais aussi par nos partenariats, par les associations avec lesquelles on va être amené à travailler en Afrique de l'Ouest notamment. Donc, je vous remercie pour cette intervention qui nous a mené encore dans une lutte concrète du terrain aussi, de politique et du terrain. Et je remercie toutes les intervenants de cette section importante et précieuse. On va retoucher la question de culture, la représentation visuelle, notamment dans le prochain segment qui touche la question
l'image, représentation et les droits humains. Et on va on vous saluer et j'espère que vous nous suivez peut-être pendant les 24 heures aussi pour écouter les autres collègues. Et voilà, on reste connectés et je donne la parole à Rudy. Bon. Attends. Oui, je parle. Oui. On a inversé. Ah, d'accord. Bonjour, Nous sommes très heureux finalement de faire le lien entre la première intervention de Dugubienne et une personne qui l'a citée, c'est Edwin Plenel, journaliste, fondateur de Mediapart, mais je dirais une des personnalités françaises qui arrive encore à être libre de bien qu'est-ce qu'on peut dire, des pensées dominantes. J'aimerais bien, Edwy, que nous vous attaquions directement sur cette question de la déclaration et de voir comme journaliste engagé, comme journaliste essayant de voir un monde meilleur devant nous et pas uniquement de constater les désastres. Comment cette déclaration est une bouée, une chose qu'il faut travailler, un devenir? Quelle référence? Voilà. Merci de l'invitation et de cette troisième formidable initiative. C'est plus qu'une bouée aujourd'hui, comme le disait Walter Benjamin quand il était minuit dans le siècle. Pour moi, cette déclaration qui est née de la catastrophe européenne, qui a été proclamée à Paris en 1948, dont le principal rédacteur, on l'oublie trop en France, est un Français, René Cassin, qui est une figure du judaïsme laïque français, un juriste qui était un compagnon du général de Gaulle à Londres. Et cette déclaration des droits humains, en effet, il vaut mieux l'appeler déclaration des droits humains, cette déclaration universelle de 1948, est aujourd'hui, pour reprendre la formule de Walter Benjamin, comme une lumière à l'instant des périls. Cette troisième nuit a lieu dans un moment très sombre. L'anniversaire, le 10 décembre, va coïncider avec l'intronisation en Argentine, avec toutes sortes de chefs d'État qui vont y aller, d'une monstruosité politique, qui est la négation même de ces droits humains. Le président élu en Argentine, Javier Milei, non seulement a sa vision ultralibérale de l'économie, mais ça va bien au-delà. Il est contre l'égalité des droits, tout simplement l'égalité des droits. Car la Déclaration universelle prolonge ce qui fut proclamé en 1789, à une époque où il n'y avait aucun droit, mais il y a cette idée, nous naissons libres et égaux en droit, l'égalité naturelle, Jean-Jacques Rousseau. C'est un saut dans l'inconnu formidable qui a permis d'inventer des droits, de conquérir des droits démocratiques, des droits sociaux, des droits des femmes, des droits contre l'esclavage, des droits contre la colonisation, des droits contre les discriminations et jusqu'à aujourd'hui les droits du vivant. C'est une machine à en permanence créer de l'émancipation contre tous les conservatismes dont le point commun, c'est qu'ils veulent que le réel soit immobile. Une fois qu'ils sont parvenus du côté du pouvoir, du côté du manche, du côté de la richesse, du côté de la puissance, ils ferment la porte et ils veulent que plus personne entre. C'est le parvenu qui ferme la porte au paria en oubliant qu'il fut lui aussi un paria. Nous sommes dans un jour sombre. Non seulement il y a cette intronisation de Milei qui veut supprimer le ministère de l'Éducation, les droits sociaux, qui est évidemment l'ennemi des droits des femmes, des droits des LGBT, et ainsi de suite. Mais ça se passe au moment où cela fait 2 mois qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, où la négation de l'égalité des droits enfante des monstres.
Nous savons tous que la clé de ce qui se passe au Proche-Orient, c'est l'injustice faite au peuple palestinien. Et nous savons tous que tant que cette injustice ne sera pas réparée, Israël ne sera jamais en sécurité. La preuve, les dirigeants israéliens de droite et d'extrême droite ont joué le Hamas pour empêcher la paix, empêcher l'État palestinien, et ils ont eu ce massacre pogromiste, il faut le dire. C'est un but de guerre terrifiant qui a été fixé aux miliciens du Hamas et qui ne peut qu'être ressenti que comme une menace vitale par le peuple israélien. Mais évidemment, en retour, il y a une guerre effroyable dont soi-disant le but de guerre est de détruire le Hamas et qui est en fait la destruction de Gaza. Nous n'avons jamais eu en si peu de temps, sur un si petit territoire, dans une guerre, autant de catastrophes, de morts, de destruction, d'exil. C'est une horreur. Donc, je voulais juste poser ça en disant combien nous sommes dans un moment où il ne s'agit pas simplement de dire en 1948, une très belle proclamation a été faite qu'il faut aujourd'hui étendre, qu'il faut aujourd'hui développer. Non, nous sommes dans un moment où des forces veulent la remettre en cause. Y compris en France. Bien sûr, partout. Monsieur Orban, qui est un Européen, sera à Buenos Aires demain. En France, il y a la montée d'une extrême droite qui impose son agenda. Et quel est le point commun de ces extrêmes droites dans leur diversité? Et l'origine ne protège de rien, il y en a de toute nationalité. Il y a des suprémacismes qui vont donc bien au-delà du racisme. Le racisme, c'est le préjugé vis-à-vis de l'autre. Mais le suprémacisme, c'est l'envie que l'autre ne soit plus là, qu'il ne soit plus présent, qu'il disparaisse, voire qu'on le fasse disparaître. Et donc, nous avons toutes ces forces qui montent aujourd'hui, qui se coalisent, et qui ont en commun, dans leurs différentes histoires nationales, des violentes, des chrétiennes, des religieuses, des laïques, et ainsi de suite, peu importe, elles ont toutes en commun la négation de l'égalité des droits, le refus de l'égalité naturelle. L'idée qu'il y a des civilisations, des origines, des croyances, des sexes, des genres, des identités supérieures à d'autres. Et c'est aujourd'hui, nous sommes dans un moment où ce dont nous parlons n'est pas un vieux parchemin symbolique qui serait sur le mur derrière nous. Nous sommes dans un moment où le défendre, simplement défendre la lettre de la Déclaration des droits humains, de la Déclaration universelle, est aujourd'hui l'horizon démocratique, social, écologique que nous devons défendre. Et c'est en ça qu'on voit aussi la différence ou ce qui s'est passé ces 20 dernières années, parce que nous étions encore libres il y a 20 ans de nous dire qu'on pourrait quand même faire mieux, et c'est quand même encore... voilà. Et aujourd'hui, on se dit heureusement qu'existe cette déclaration et qu'existe ce texte pour, en effet, se battre, y compris pour la préservation de ces droits. Oui, et j'ai dit l'alarme qui brille, qui brille à l'instant du péril. En fait, je vais, après avoir dit combien, pour moi, la situation est dangereuse et grave, je voudrais dire combien, en même temps, nous sommes peut-être dans un moment, je vais à la fois rassurer et inquiéter l'audience en disant cela. Nous vivons en fait un moment de panique, d'un vieux monde qui ne veut pas mourir. Il sait qu'il est condamné. On ne peut pas continuer à consommer, à exploiter les énergies fossiles, à nier les droits, à créer des inégalités sidérantes comme il y a eu depuis les 4 dernières décennies. Ce monde est condamné, mais à échelle humaine, ils veulent survivre. Ils veulent que eux et leurs enfants, tout au plus, continuent à se gaver. Donc ils deviennent méchants, mais il est condamné. Nous sommes du côté de toutes ces pousses que vous rassemblez cette nuit, qui sont là et qui ne se sont pas encore imposées, mais elles sont là. C'est la phrase traditionnelle de Gramsci. Nous sommes dans ce moment où un vieux monde est en train de mourir, mais ne veut pas mourir. Un jeune monde ne s'est pas encore imposé et, disait-il, dans ce clair-obscur, dans cet entre-deux, surgissent les phénomènes morbides les plus variés, ce qu'une traduction plus poétique a dit, surgissent des monstres. Dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Pourquoi je reprends ça?
Nous sommes en fait acteurs d'un moment dans l'espace public mondial, y compris notre événement se passe comme cela, d'une révolution technologique qui est la troisième de notre modernité, le digital, le numérique. Le rapport au temps et à l'espace a été transformé, comme avec la machine à vapeur, comme avec l'électricité et les énergies fossiles, pour prendre les deux précédentes révolutions industrielles. Le temps immédiat, l'espace restreint. Mais peut-être peut-on aller au-delà. Cette révolution, comme toute révolution, est un moment de trop, de progrès et de regret. Il y a eu un grand optimisme de la révolution numérique, dont les martyrs que nous connaissons, comme Julian Assange, comme Chelsea Manning, sont les symboles. L'idée que nous allions partager des savoirs et bombarder de connaissances les puissances pour les démasquer, pour les affaiblir pacifiquement. Nous sommes dans le backlash, comme cela a été dit juste avant. Nous sommes dans le moment de la contre-attaque. Mais peut-être faut-il aller au-delà. Peut-être que cette révolution digitale, dans ses potentialités démocratiques, de partage sans frontières, je dis souvent que Mediapart, à part la langue, mais nous sommes aussi traduits en anglais et en espagnol, est un journal sans papier ni frontières. C'est un journal qui est profondément internationaliste. Nous sommes peut-être dans un moment qui va au-delà et qui évoque pour moi ce que notre continent appelle la Renaissance, comme si nous n'avons gardé que le meilleur. La Renaissance donne l'esprit des Lumières, donne les idéaux humanistes qui vont donner les idéaux démocratiques. Ce dont nous parlons aujourd'hui, Jean-Jacques Rousseau, l'égalité naturelle, nous y sommes. Mais cette Renaissance qui démarre avec l'invention de l'imprimerie, c'est d'où ma comparaison, le savoir n'appartenait plus aux clercs, il allait être diffusé pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde allait pouvoir apprendre à lire et à avoir des nouvelles comme nous avons là. La Renaissance, c'est à la fois les grandes découvertes, c'est à la fois la question de l'autre, donc le choc de la rencontre avec l'Amérique, c'est à la fois du coup l'humanisme, les libres penseurs, tous l'individu qui s'émancipe de la communauté, qui n'est plus assigné à résidence. Et en même temps, nous le savons tous, ces personnes-là vont être réprimées. Thomas More, l'auteur de l'Utopie, est exécuté. Giordano Bruno est brûlé à Rome. La conquête des Indes, c'est aussi le génocide, la destruction des peuples. Les guerres de religion arrivent sur notre continent. La pureté de sang est invoquée par les colonisateurs. L'Espagne, en l'occurrence, à la limpieza de sangre. Nous avons vécu tout cela. Regret, progrès, lumière, ombre. Pour moi, notre époque, c'est à la fois rassurant et inquiétant. Inquiétant parce que ça peut durer longtemps, mais rassurant parce qu'au bout du compte, l'égalité gagne. Ce monde est fini. L'humanité n'est pas spontanément raciste, n'est pas spontanément dans la haine de l'humain. Elle aime la beauté, elle aime la bonté, elle aime l'autre. Elle est de ce côté-là, l'humanité. Ce sont des moments de panique, où on y reviendra peut-être par les mots, par le langage, commence à venir un poison, où on en vient à déshumaniser l'autre au point de ne plus le voir comme un autre semblable, pareil et différent en même temps, à ne plus l'accepter. Donc je veux dire ça pour dire que peut-être que nous sommes dans un moment comme la Renaissance, dans un moment d'exceptionnelle potentialité et en même temps d'exceptionnelle crispation, mais du coup, ce monde-là est condamné. Tout, quel que soit, peut-être que vous, moi, nous ne verrons pas tout ce que nous disons, nous en serons que simplement des fantassins qui plantent des graines, ou mais fondamentalement, l'histoire est celle-là. Même si, entre-temps, cela peut faire des dégâts immenses. Nous les voyons aujourd'hui sur ce qui se passe au Proche-Orient, qui est en fait, pour moi, une scène universelle, cette question qui est posée depuis que nous, l'Europe, avons reconnu notre faute, notre crime. Nous avons produit le crime des crimes, le génocide, la destruction des Juifs d'Europe. Mais pour réparer notre crime, nous avons légué une injustice à l'autre, là-bas, tout là-bas, qui évidemment est un poison qui aujourd'hui gangrène l'ensemble de la région, et y compris à gangréner les meilleures volontés en Israël en produisant une extrême droite là-bas. Mais pour revenir à cette question d'une part, position de résistance obligatoire et position
de jeter le projet et l'espoir, d'une certaine manière, jeter en avant, hein, donner à voir le rôle du journaliste dans ça. Parce que, justement, cette contradiction est difficile, souvent. Hein. Et qui a le droit d'écrire? Mais on le voit bien, hein, vous avez vu l'hécatombe de journalistes à Gaza, vous avez vu la mise en cause du journal qui sauve l'honneur de la démocratie israélienne par le pouvoir actuel à Haaretz. Donc, on le voit bien, dans des moments comme ça, le journalisme est une cible. Hein. Le journalisme est évidemment une cible. Alors, le journalisme, nous sommes dans un moment très particulier où, avant, les journalistes pouvaient se prévaloir de l'opinion. Au fond, pour exprimer des opinions, il fallait même passer par eux, qu'ils vous interviewent, qu'ils publient des tribunes. Nous sommes dans un moment très important de ce point de vue et où il y a une ruse, un cheval de Troie qui peut détruire le voir clair dont vous parliez, arriver à y voir clair. L'opinion est rendue à tout le monde. Tout le monde peut exprimer son opinion et c'est une bonne chose. Pour moi, je l'ai toujours dit, cela remet le journalisme à sa place. La fonction sociale du journalisme n'est pas d'exprimer une opinion. Tout le monde en a. Et beaucoup de gens qui nous écoutent ont peut-être des opinions bien plus pertinentes que les miennes dans leur raisonnement, dans leur domaine. Nous, notre travail, c'est d'apporter ce que j'appelle les vérités de fait, comme un puzzle, des pièces de puzzle qui permettent d'y voir clair. Un tableau, permettent de s'y retrouver, permettent de s'y repérer. Et ensuite, nous discutons de cette réalité. Quand je dis que c'est un cheval de Troie, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un moment très dangereux où la liberté de dire, la défense de la liberté totale des opinions, y compris le pire, y compris le plus abject, devient l'ennemi du droit de savoir. L'opinion pour étouffer l'information. L'opinion, le préjugé, la propagande, la haine, la violence pour étouffer l'information. Et vous en avez un symbole universel sous les yeux. Il a un nom et tout le monde en parle dans le monde entier puisque c'est l'homme le plus riche du monde. Il s'appelle Elon Musk. Il est raciste, il a grandi dans l'apartheid, il ne le renie pas, il est suprémaciste blanc. Il retweet le futur président argentin qui dénonce les droits sociaux en disant « You are right ». Il a des tweets antisémites. La Maison-Blanche a dû alarmer sur l'antisémitisme de ce monsieur qui, ce n'est pas du tout contradictoire, soutient le pouvoir d'extrême droite et de droite extrême israélien. On peut être antisémite et soutenir Israël dans l'idée que tous les juifs doivent aller là-bas, ce soit la tribu, contre le métissage, contre le mélange, que ce soit chacun soit dans une prison identitaire, chacun chez soi. Elon Musk, et on a un concentré de notre monde. Aucun souci de l'écologie, évidemment, aucun souci de précaution, la vitesse, la virulence des mots et la virulence des choses. Nous envoyer dans Mars, comme si l'urgence était d'aller dans Mars, dans une idée de survivalisme. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le paria, le parvenu. Oh ben peut-être que la planète va aller très mal, mais nous, on sera à Mars. On aura payé des milliards de dollars, mais on sera dans Mars, tandis que la planète brûle. Il y a ce fantasme-là. Et puis des voitures très très chères qui vont très très vite avec des piles électriques dont on ne saura pas que faire. Et on saura... Cet homme est le premier... L'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce qu'il fait pour l'humanité? Rien de bien, rien d'utile. Et du coup, on le voit de manière très visible maintenant qu'il a pris un des réseaux sociaux les plus informés. Au départ, Twitter, c'est le réseau social, non pas du blablabla des opinions, mais où justement des organisations, des représentants de syndicats, de partis politiques, des journalistes, des intellectuels signalaient des contenus. Et il en fait un lieu qui est une jungle, où il déchaîne toutes les violences en un an. C'est terrifiant. Et donc, nous avons sous les yeux ce qui nous menace et qui arrange
toutes sortes de monstres politiques. Monsieur Modi, suprémaciste indien en Inde, Monsieur MBS, roi d'Arabie Saoudite, qui va organiser l'expérience, enfin, au prince héritier, l'exposition universelle en 2030, tout en étant dans un régime religieux, un régime identitaire, et ainsi de suite. Je pourrais évidemment Trump, évidemment Bolsonaro le brésilien, Trump l'américain, et plein d'autres. Donc, nous en revenons à la place du journalisme. Dans le moment actuel, et c'est une bataille, y compris par rapport à certains activistes des idées que nous défendons. Souvent, quand on est militant, on a d'abord envie que le journaliste dise ce qu'on a envie d'entendre, qui va dans le sens de votre cause. Pour moi, je le redis, le métier de journalisme, si nous croyons à ces idéaux humanistes, à ces idéaux de raison, à l'idée que, justement, l'idéal démocratique suppose un débat de raison dans une connaissance du réel, avec des savoirs. C'est pour ça que ces idéaux sont nés en même temps que l'encyclopédie, en même temps de l'idée d'une rationalité du savoir, de la connaissance. La connaissance peut bouger, mais elle suppose des faits recoupés, sourcés, documentés. Comme j'ai dit, c'est un puzzle. Ça ne veut pas dire une vérité révélée par une autorité, mais des morceaux de réel qui s'ajustent, qui se nuancent, qui complexifient le réel. Dans ce moment actuel, le rôle pour moi des journalistes, c'est de nous aider à y voir clair, ce qui veut dire ne pas ajouter de l'émotion à l'émotion, ne pas ajouter de la passion à la passion, ne certainement pas ajouter de la virulence des mots, mais permettre cette connaissance. Ça ne veut pas dire ne pas donner du sens à tout cela. Le tableau, une fois fait, il a du sens et on marche sur deux jambes. On dit bien que tout ne se vaut pas. On dit bien, on peut parler du massacre du Hamas et de la guerre, que dans un cas c'est un crime de guerre, dans l'autre cas la riposte est un crime de guerre aussi. Et en même temps, une fois dit ça, ne pas dire que tout le monde est à égalité, dire qu'il y a une injustice historique faite au peuple palestinien. Savoir tenir cette ligne de crête de raison, de lucidité, y voir clair. J'ai souvent dit, y compris par rapport à l'image du numérique, qui peut donner l'image de la jungle, justement. La jungle, il y a des beautés, hein, il y a des fleurs, il y a des espèces sauvages, il y a toutes sortes de réalités. Alors, c'est quoi un journal de référence pour moi, tel qu'on a essayé de le créer avec Mediapart? C'est une clairière. Dans la jungle, il faut des clairières. Ça veut dire qu'il faut un endroit où il n'y a pas un plafond végétal. On voit quelle heure il est. On n'est pas perdu. On sait est-ce qu'on est le jour, est-ce qu'on est la nuit. Où on peut se poser. C'est participatif, mais dans le respect de la conversation. On n'est pas dans la violence. C'est-à-dire toute cette. Je dis au fond aujourd'hui, vous voyez, par rapport à comment prolonger la Déclaration des droits humains. L'égalité. L'égalité, c'est aussi comprendre que notre espèce a un devoir d'égalité à l'égard du vivant. Avec notre cerveau de prématuré, on a toujours pensé qu'on pouvait dominer le vivant. En fait, on comprend que le vivant, il est menacé et nous, notre espèce avec. Quand on dit sauver la planète dans les discours écologiques, on se trompe. La planète, elle survivra. Le problème, c'est nous et d'autres espèces. Il y a une blague que connaissent tous les vieux militants écologiques, c'est que tout d'un coup, il y a un congrès de planètes et la Terre arrive en retard. Elle est blême, elle pousse, elle crache, elle voit tout enroué. Les autres planètes disent « Qu'est-ce qui t'arrive, la Terre ?»« Je sais pas, ça me gratte de partout. Ah, ça va pas bien et tout. » Toutes les autres planètes rigolent. Oh, t'inquiète, c'est l'humanité. Ça dure quelques milliers d'années et ça passe. Donc, pour dire combien notre prétention à échelle du vivant est terrifiante. Terrifiante. Nous sommes qu'un tout petit bout. Donc, qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Que nous devons composer avec tout cela. La question de ce moteur formidable d'émancipation qu'est la proclamation de l'égalité des droits. C'est de nous faire comprendre, comme la cause des femmes qui est menacée, nul hasard dans la régression actuelle, où la première cible, c'est les femmes. Première cible, c'est les femmes. Les droits récents des femmes. Droit de la maîtrise de la procréation, droit à la contraception, droit à l'avortement, droit à être comme on a envie d'être.
et ainsi de suite. Pas un hasard, pas un hasard, parce que ça renvoie à cette humanité hein, où notre genre était dans l'habitude de la domination et de l'inconscient de cette domination. Mais là, on a cette question des vivants. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, on a besoin, et c'est peut-être là où la politique n'est pas au rendez-vous. On parle de mettre de l'écologie. Regardez la catastrophe de la COP28, où ceux qui l'organisent, c'est l'OPEP, puisque c'est un membre de l'OPEP, ont décidé de la faire capoter sur les énergies fossiles. C'est révélé. Ils se s'étaient mis d'accord. Il faut continuer à s'enrichir le plus possible. Et en fait, on n'a pas besoin de programmes qui mettraient de l'écologie ou de programmes qui mettraient des droits des femmes et ainsi de suite. Je pense que cette époque, qui est une sorte de nouvelle renaissance avec ombre et lumière, elle appelle une écologie de la politique, où on rejoint quelque chose qui nous est cher, Édouard Glissant, qui est le penseur de tout cela pour nous, et qui est un penseur sans frontières, hein, qui est au cœur de là où a commencé la globalisation, la Caraïbe. Dans sa vision du tout monde et du tout vivant, il a cette vision de la relation hein, et du lien, et donc de cette précaution. Pardon, je suis un... Non, Eddy, c'est absolument bien entendu essentiel. Si on avait le temps, mais on n'a pas le temps, je vous poserai la question du non-savoir au milieu de tout ça et du doute, l'autorisation au doute, l'autorisation à... Voilà. Mais on n'a pas le temps. L'autorisation au doute suppose d'abord que tout ce que je viens de dire est d'abord une invention collective, où l'autre vous corrige, où l'autre vous discute, où l'autre vous nuance, où l'autre vous interpelle, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Tenez bon. Voilà. Merci. Important, et on passe des mots aux images. Alors, on arrive à mon ami Lars Müller. Merci. Dear friend Lars. Here I am. Will be very strange to speak together in English in the moment. You know my English is not same quality as yours, but I think it's important we do it in this language. You are editor, and you are editor of one of many books who express, who analyze, who milite on this human rights. I will say all your work is based on this humanism, and what will be a little bit the topic of this 20 minutes is this obsession or this importance you take at the image and at the visuality. You analyze in your book about human rights, you analyze atmospheres, you analyze situations, and I think this dimension is very important also. Can you say for you what is your connection with this declaration and the work you do as publisher? Okay, thank you first for the invitation to join your very important conference. Yeah, as you say, since we are both designers, I think we met up in an understanding of the importance of the also non-verbal communication of things. And in my practice as a publisher, I build very much on the meaning of photography, for example, but also on the meaning of design to create a kind of a universal or even multilingual, at least, visual language to express meaning. While what you point towards is that I published several books which were closely related to the human rights, while most topics in my program are somehow touching into the life of people and the conditions for their lives. And the book you referred to,
I put a staple on my table here of 3 books which may guide us through our conversation. That The Face of Human Rights was actually the try in 2004 to, let's point to this one. The Science for Peace actually their design response to the kind of the major topic, how to express what unites probably all civilized people, all peaceful people, is this desire for a safe and peaceful life all over, not in any particular place of this planet, but it should be universal. What I say, the idea or the try we did in 2004, where probably the most shocking event caused by war was the Darfur conflict, where I at least, or our generation maybe first time really became aware of the consequences of war and violent situations between parties which were fighting far beyond the interests and the needs or the hopes of the civilian people. And what we tried to do in this book, which arrived to 600 pages, was to express in images, with the belief that photographs don't lie if they are taken from reasonable and objective sources, to express the variety or the dimensions of human rights, from their violation to their discrimination through decadence, to say. But somewhere in between, there is this kind of the image of normality, then the image of how people live together and how they can respectfully coexist. And let's try, and I hold one image to the camera. I don't know if that is visible. It is actually the spiral of the human rights, where in the center you have the right to life. Now, as we know, the universal human rights protect the right to life, while there are still quite some, or many, even many states which disrespect the universal human rights, where they say they don't provide or don't accept the right to life, which is the base of everything, and the spiral actually means that, it's an evolution of rights, but if you deny the right to life, there is no meaning in everything that follows. And that is something which try to show throughout this book, how civilization can build by respecting the human rights in the form of a circle. So But Lars, I think this point is very, very important. And what we see in the last years is that the importance of this human and the respect of this human life is in any points of crisis really going down. Yes, but that I refer to a discussion I had earlier this week in New York, actually, with American people who are involved in all violent conflicts right now. That, of course, many human rights are violated in these conflicts, but actually the protection would not come from the Human Rights Convention, but from the international humanitarian law, right? Which I think we must distinct. Right now, the crisis in these war zones are so fundamental and dramatic that let's leave the particular human rights aside
actually it's the right to life which is affected. But Lars, I don't speak only about the conflict. I think in crisis and in our society as a whole. Yeah, so, I agree. But right now there is a kind of a unsharp definition. You know, when people mix up the humanitarian law with the human rights. You know, the Gaza Strip is far away from executing the human rights as we do, right? They have to survive. You know, and the war crimes which happen there are not covered or kind of are not recognized by the human law orders, but by it's just a different thing, and that's the crucial thing about that conflict, that those parties they ignore both the human rights and the humanitarian law. Anyway, but getting back to my observation is that what I also try as a communicator, and I think I meet up with the journalist's opinion, is that we must find ways to address both sides, right? The books I publish are not meant to claim the confirmation or the agreement by like-minded people. They try more to kind of offer an objective image which can spur a communication and discussion by these segregated parties, you know, one side for, one side against. We have to overcome that. And I was happy to hear the earlier speaker was referring to Antonio Gramsci. And yeah, we are tired of the old world, but we are not yet ready to change. And overall stands our fight for, you know, for arguments to overcome capitalism, you know, and all that becomes very, very political, but we have to find ways to discuss on a level where people have an agreement, because the reference is their own life. I think that is what I try to express. And if you give me another second, so the face of human rights was the base of that understanding, and also to know that I learned most through the books we developed. As a consequence of the face of human rights was the second book I have on this table, which is Who Owns the Water? And that was published in 2006. And that was one of the major fights in the United Nations to expand the human rights to an aspect that has been ignored before, right? Which is the right to water and to sanitation, right? Come on, 1/3 of the world still does not exercise that right. And also it became a human right in 2010. It was accepted and included in the circle, as you see, at the right to health and the right to food is very, very close to the right to water. Anyway, so on that level, I just believe that, yes, we can only achieve changes by discussion, by talking to our enemies, you know, to overcome segregation, and that's, I think, as communicators, as designers, as publishers, as journalists, also with I'm very modest, you know, the impact of my books is absolutely minor. We reached out to NGOs, to institutions which are able to communicate with both sides, which are maybe meaningful in a more humanitarian way than a political way.
And this, let me go back to photography. And I remember that your book, Face to Human Rights, was at home. And my children was every time when they come home, they start to look this book. So what the fascination of this book was this capacity of the photography to don't have an opinion, to let the person who look construct his opinion. Exactly. That's probably the best we can do, to be objective and to show the extremes, no, in a way, and to provoke. And if you call children, you can call anybody. It's something. Only when you see the opposite, you can locate yourself. You know, are you a violator, or are you already on the decadent side with 12 cars in your garage or whatever, or do you feel comfortable somewhere in between, with respect for your neighbors and claim for your own rights, for the freedom we are fighting for? Now, why I believe that this is so important is, and I put this third book, I don't know if you see the title here, it's Democracy, an Ongoing Challenge, where I believe, and we must be very honest, and also including your conference, we speak to a small part of the world. We speak to people who mainly agree with our opinion, while many others suffer actually from the ignorance of their states. Actually, half the world today is run by autocrats, or at least weak and fake democracies. Half the world, half the population on this planet. We need to speak to them. Mm-hmm. Yeah, I think, Lars, what for me always was so important to work with you is that you have the courage to publish topics which are precisely sometimes not a good product to sell, but which is important and which are, by their symbolic power, are instruments of fights. And I have seen people coming to offices and putting a book on the table without quoting directly, but the book and have been written is a kind of manifestation. And I think this is a very strong element. And when we worked on our book, Science for Peace, you said once to me, because I said, we can't publish, our research is not finished. We are excluding hundreds of voices. And then you said, yeah, but what has been said, and you can deconstruct it, fight against, and publish another book. But what it's important for one moment to make a manifest. And that's what I think is a strong work of an editor, is to give place and room and to accompany and to distribute knowledge. And also if this knowledge is a question. Yeah, that is important. You know, it's of course we manifest our opinions. That's a right we have as authors and editors and publishers. But I wouldn't know any other meaning in my profession if I wouldn't depend on my very personal opinion, and then be strong in enforcing it, and not opportunistic and publish books which maybe, you know, maybe find a wider. Well, I could imagine to publish a provocative book on the world as it would be if all these right-wing parties would you know, take over in European countries. But no, I rather prefer to be optimistic, because I strongly believe that we live in a very cyclical you know, time, and that things may change over the coming 20 years. So, but that's to say about democracy. I think that we should strengthen democracy in Europe to keep the strong voice Europe has always had in terms of
democracy and human rights. But we should not forget to fight, and with sharp words and action, to fight against the autocrats and the enemies we may see, by finding a way to talk to them, to get a clear voice out of them. I just, because I listened into the conversation before, and of course we all care a lot about children's rights and women's rights, while if the polarization is so that the one child policy of China was a violation of human rights, as is the ban of the right to abortion. It's so we live in extremes, and if we don't find a way to communicate, then we will not find a way to the new system or to the future, like Gramsci claimed. Thanks a lot, Lars. I think what's really interesting in your books is that you go out of the book and you construct an opinion, and this opinion is free. So I think it's very interesting to have this way to look at the world and to enforce at the end the reader, and not only the person who say you have to make this. And with that, we go over to Hervé, and we thank you, Lars, to Hervé Martin, who is the initiator of Poster for Tomorrow. And good to see you, Hervé, here with us, and bye, Lars. Please, I don't know if you want to speak in English or French, it's your choice. And je vais partir sur français. D'accord. Bienvenue, cher Hervé. Je suis toujours admiratif de cette énergie qui émane de toi et de ta partenaire sur la capacité de rassembler en fait des images et des projets autour des grandes causes, et notamment, bien entendu, indirectement de la Déclaration des droits de l'homme. Et je dirais que tout tourne d'une certaine manière autour de ça, même si ce n'est pas directement déclaré comme tel, mais on voit bien que c'est ce qui te porte. Et je dirais qu'il y a à la fois grande cause et travailler sur l'actualité, et ces deux facteurs se relaient en permanence. J'aimerais juste te poser déjà la question de l'importance pour toi de la déclaration et de l'importance en même temps de ce travail de graphiste qui essaye de se confronter à ces grandes causes. Bon, tout d'abord, merci, cher Rudy, de m'avoir donné l'occasion de présenter mon activité et celle de Poster for Tomorrow. Et l'importance des droits de l'homme, c'est déjà qu'en 2009, quand nous avons pensé à faire un appel à la communauté des graphistes pour se mettre au service des grandes causes, on s'est donné comme objectif, un des objectifs, c'était de célébrer le 10 décembre, la journée mondiale des droits de l'homme, en se disant que si on se posait cette question, est-ce que beaucoup de gens savent qu'il existe une journée pour célébrer la Déclaration des droits de l'homme? On était quasi sûr que 90% des gens de la rue, de la vie, de tous les jours, ne le savaient pas. Seuls derrière les institutions, les ONG connaissaient très bien qu'il y avait une journée, et cette journée a été toujours célébrée derrière ces portes. Notre objectif, c'était de ramener cette journée au sein de la rue, même dans la ville, pour que les gens le célèbrent et savent et se rendent compte qu'ils ont droit à toute cette journée et ces droits. Ça, c'est là son importance. Ensuite, j'avais préparé plein de choses pour en parler durant ces minutes qui me sont données, mais malheureusement, j'ai commencé à écouter Sama, j'ai écouté Doudou, j'ai écouté surtout à la fin Lars, et je suis complètement perdu dans tout ce que je voulais dire, parce que je suis inspiré vraiment en live par tout ce qu'ils ont dit. Quand j'écoutais Doudou avec le mot l'accouchement
du monde, on est en phase d'accouchement, cette transition humanitaire qui est en cours et ça va être douloureuse. Ça m'a donné déjà envie de créer des visuels pour faire comprendre aux gens à quel type d'accouchement on attend. Et quand j'écoutais Sima, quand elle parle de la distinction entre la torture et la punition, ça c'est quelque chose qui est dans la tête de non seulement pas mal de gens en Afghanistan, mais sur quasi la planète Terre, les gens ne distinguent pas la différence entre la torture et la punition. C'est aussi horrible que ça. Et je rebondis sur ce qu'a dit Lars, avec que nous n'oublions pas que nous nous adressons à une toute petite communauté des gens. Et nous parlons des choses qu'eux-mêmes le savent déjà. Il faut trouver un moyen pour parler à l'autre partie, qui est, on va dire, 2/3, voire quasi 80% de la société en général, et de leur parler des choses sur lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord pour les faire comprendre. Tout ça me font revenir sur l'objectif de Poster for Tomorrow, qui était d'inviter les gens, les graphistes, à créer des visuels simplifiant la compréhension des choses. Moyennant un visuel, on n'a pas besoin de parler espagnol, français, italien ou n'importe quelle langue. Le langage de graphisme, c'est universel. On se met devant une affiche, ça fait parler. On discute, etc. Et surtout, le fait qu'il y a une centaine d'affiches autour de même thème sélectionné et qui sont tous variés, ça fait parler, ça fait parler. Et en fait, chaque affiche, même la plus incompréhensible, devient la clé de la compréhension de l'autre affiche. Dans une exposition, on rentre, il y a 100 affiches, il y a peut-être 50 qu'on n'aime pas ou qu'on ne comprenne pas. À la sortie, en revenant sur les affiches, on arrive à comprendre de quoi parlait cette affiche. Parce que justement, les clés des unes sont chez l'autre. Donc ça, c'est important. Ensuite, mon expérience des 15 dernières années, avec les thèmes différents, et c'est la célébration de cette journée, notamment pour le 70e anniversaire, où j'avais fait appel aux graphistes confirmés, j'ai plein de choses à partager, à dire, notamment que quand on était en train de travailler sur une collection d'affiches pour la célébration de 70e anniversaire, moi, j'avais proposé de faire un concours. Et en fait, on nous a fait comprendre que non, un concours, tu risques d'avoir plein d'affiches que nous ne voulons pas forcément voir. Nous voulons une sélection. Et la sélection des affiches, en règle générale, dans un concours, c'est anonyme. Or, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons des affiches qui célèbrent point barre, qui évoquent ces aspects. Donc, nous sommes partis sur une invitation. On a invité 100 graphistes à travers le monde, que chacun devait s'exprimer. Donc voilà, la chose est faite, la collection est terminée. Maintenant, je reviens sur la liberté d'expression. Premier appel de Poster for Tomorrow en 2009. Nous avons utilisé l'Internet pour lancer l'appel. C'était une des premières initiatives à travers le monde d'utiliser la voix de l'Internet tant qu'il était encore dans nos mains et on pouvait nous en servir positivement. Et on a eu un retour très, très positif, pas aussi important que 10 ans après, mais ça nous a encouragés à aller au-delà. Et la dernière action? La dernière action, c'était Do the Right Thing. Do the Right Thing a apporté 6400 contributions à travers le monde, 125 pays participants et énormément d'affiches, effectivement. Je voudrais juste soulever aussi ce point que quand nous avons décidé de choisir le thème contre la peine de mort, beaucoup d'organisations humanitaires engagées sur les voies humanitaires ne nous ont pas soutenus sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de financements qui venaient des pays exécutants, des pays qui ne respectaient pas le droit à la vie. Or, en se mouillant dans ce genre de soutien ou de ce genre de solidarité, ils risquaient de se voir privés de leur contribution financière. Ce sont des points, différents points positifs ou négatifs que j'en ai en fait des centaines d'anecdotes sur la cause, sur les choses au cours des années. Chaque année, on a choisi un thème qui complétait complètement la démarche sur le suivant, année suivante. En 2018,
quand nous avons fait le tour de 10 articles parmi les 30 de la déclaration, qui étaient selon nous les causes majeures, les grandes causes. Nous sommes partis sur un concours d'affiches pour la planète. Ensuite, nous avons choisi fake news et à la fin, cette année, do the right thing. Je voudrais juste aussi encore attirer l'attention sur le fait que quand on voulait parler de dernier concours qui était do the right thing, on voulais parler de droit au droit. En fait, nous parlons tout le temps, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de ça, on me doit ceci, on me doit. On ne dit pas que qu'est-ce que moi je dois faire pour la société. Tout le monde nous doit des choses. J'ai le droit à la liberté d'expression et qu'est-ce que moi je fais. Donc, quand on voulait parler des devoirs, pour résumer, tout le monde a dit « Ah, mais parler de devoirs ou encourager les graphistes à faire une affiche sur les devoirs, c'est un peu négatif. » Donc, comment contourner la chose et avoir des belles affiches autour du sujet? Do the right thing. Alors, nous avons eu effectivement une exposition très récemment avec 100 affiches sur do the right thing qui invite des manières ultra simples que tout commence par moi. Ramasse les poubelles qu'il y a dans le parc à côté de toi. Fais ça. Si chacun fait un geste, un minimum de gestes, ça fait partie de l'amélioration que nous espérons tous. Ça faciliterait l'accouchement. Ça enlèverait de la douleur de l'accouchement, etc. Voilà. Hervé, le temps est malheureusement très compté. J'espère beaucoup que nous échangions dans les jours qui viennent pour voir si nous pouvons accueillir dans notre site internet qui va parler de ces déclarations un certain nombre de ces visuels parce que je pense que c'est important et je suis très heureux d'avoir échangé sur cette importance de la production d'images, l'importance de dire son opinion, non pas uniquement avec des mots, mais aussi avec des images par rapport à ces questions de droit. Et de parler de cet instrument de lutte, parce qu'une affiche est en même temps une représentation qui fait parler, mais ça peut être aussi un instrument de lutte. Et j'ai trouvé très important, et on va le toucher avec les prochains intervenants, que tu as dit, il y a des alliances qui, une fois, peuvent te protéger, mais qui peuvent aussi t'empêcher parce qu'ils doivent respecter les droits de l'autre, etc. Et parfois, ça fait un phénomène de censure presque, et il faut choisir l'autonomie. Il y a des moments où on peut s'allier, il y a des moments on garde son autonomie, et je pense que c'est très, très important que tu as lancé ce piste aussi dans la réflexion des alliances stratégiques contextuelles. Merci. Thanks a lot, Hervé. And we switch now to our friends in Zurich and Sarajevo. I don't know where you are, in Zurich or in Sarajevo. But you are there. You are together. We don't hear you here. Hello? Yeah, it's good now. And we switch to the question of human rights and urbanism, and with you to also all the question of social ecological question of urban development and urban strategies. So I think we will polarize a little bit about the work you do for the UNO and this dimension you had to think this urban right to the urban city in the future. The floor is yours. Yes. First of all, thank you very much, Vera and Rudy, for inviting us, for being part of it. And obviously, there's no possibility to show anything of our work without showing at the same time your work, because I think the overlaps are obvious. And we're also very happy. I see Miguel. Hello, Miguel. And also Roger is somewhere. I just saw him a moment ago. And what we would like to do is what we always do, use more our personal experience as a compass to
discuss this topic than our, let's say, our observations on what's going on in daily business. So Michael and I, Michael being in charge of our Sarajevo office, and I will, we will bring in also what we're doing at the moment in Colombia, mostly, and in Sarajevo. So Zurich obviously is our teaching hub. This is where we teach at the ETH, but a lot of the work that we're doing is obviously non-solicited, and as you know, and we want to ask ourselves a little bit what it actually means when we talk about the SDG. What does it really mean for the people in the rest of the world, in the places where we work? Also 2 weeks ago, we have been in Kigali, and as you know, many of the people on the ground, if we're not talking about this abstract documents of SDGs and all the nice discussions at the COP conference, etc. If you really go out in the world, you meet other people. And I think for me and for the work that we are doing, always these direct encounters were our inspiration, and where we are asking also our questions, what are we doing, and how can we contribute in a constructive way to what's going on? Because these SDGs and the book you just mentioned, SDG 11, Sustainable Cities and Communities, obviously raises a lot of questions. And I just like to start with this one. You know, cities and communities are not congruent anymore. We cannot discuss communities through cities. 20 years ago, when I studied urban design in Columbia University in New York, cities were not really even on the radar of architecture schools. And I think the attempt to design cities is something which looks not only impossible, but it also looks like a bad idea, because you could also say that it is not about cities, it is actually about this large concept of urbanization. And then also this picture makes suddenly a lot more sense, because what is going on in the world is depending on where you look, it has much to do with the more liquid part of urbanization, which is people, and cities are often discussed only as a physical form or as something which is built and something we can look at. But from our point of view, the obvious relationship between those pictures, which are about 200 years apart, is clear. This picture has been much like it has been looked at in Paris, in France, in the Salon, much like one of the big blockbusters that you would see today in movies. And we also very, as you know, we are very interested in movies, and we make these sort of documentaries because we think our work is probably most interesting not in what we are building, but also the possibility that we can research, teach, and discuss it, just like now. That the value of the project is maybe less of what we really do and more in how we communicate it. And I think this becomes more and more important also if we're looking at social media and at other questions, because it seems that has a much bigger influence. However, to stay for a moment with Gericault, what is interesting here is that Gericault was researching the raft of this shipwrecked people of the Medusa, which is in a way a project. I think it is very interesting that also this painting of the raft of the Medusa was a non-solicited project. It was a sort of a project that came out of an understanding that we need to talk about these things that are happening in the world. The events are all over the place. We can discuss now the SDGs and other elements, but we think it is about the project and not only about the process. A lot of people today, to my mind, are only discussing about processes anymore, which is incredibly important. It's about methods and processes, but I still think we need
the project, at least in our understanding, how we live, it is a sort of an evidence of what we can contribute, because everything else is in the danger to be in a discourse. But the question is always, who do we reach with this discourse? So we are thinking here in one example, an example of Colombia. As you know, I grew up professionally in Caracas in Venezuela, living through a revolution, just following the old line of Corbusier, architecture or revolution. I think there is no or anymore. There can only be an and. And in the sense that what I discuss right now, I think since we are designers and architects, we think that this revolution needs to be taking place, whatever it takes. If you think about what you hear over the last half years in the news, there's very little about what is going on in Latin America. You probably hear about streams of people who move through the Darien Strait in Panama to the border of the United States and Mexico. But what is going on in Latin America, there's very little knowledge. Every once in a while, there's something popping up. And I just give you two items. 7 million Venezuelans have left their country, but there are also about the same number of people internally displaced in Colombia. And this is a huge challenge, exactly talking about what is sustainable about this displacement. And I think this displacement in itself might also lead to the question if there cannot be more liquid responses from our point of view. There's a housing, the right to the city is irrelevant if we don't believe anymore that the city is the only destination. The people are floating around through the countryside. They're looking in rural areas to resettle, and they're completely different models. I just point out, you all know Gabriela's project on Save My Identity, 7 million of Venezuelans moving around in Latin America and in the world, undocumented. And I think this documentation is a sort of a question of this urbanization process to participate, just like what Lars said earlier about life. Okay, you can be alive, but you still might not exist in our system that we're discussing. And I think it's much about this visibility. Okay, to move a bit fast forward, in Colombia, there's a peace process, but the peace process doesn't mean that there's not a conflict in that as well. So what we have been looking at a lot is this topic of inequality, as you know, and going into one city, Cartagena, which is the most unequal city in Colombia, in an already very unequal country. There's this situation of large-scale rising sea levels, but in reality, not as an abstract discussion that might happen somewhere, or it could affect us somewhere, but it is a fact. It's happening everywhere, and it is about resettling. And this resettling, I think, is less important perhaps in the little project that we are doing. As you know, because you're also involved in it in many different ways. But it is interesting in the numbers, what it means. In Colombia, Colombia is short of 50,000 classrooms for kids. So you can also say maybe we don't need classrooms anymore, but you need some places. Maybe much more important than a city is a school almost in nowhere land. And this is exactly what we have been developing, a school in a place where nothing exists, where basically informal settlements are sprouting up in and around. And you see here a little bit of it, where we just say, well, let people build their informal settlements. They know how to do that, 8 meters above sea level, and let's just build the school. I think in our discussions about what we are able to do and where should we concentrate, it is a question about making choices, and a question also about speed of what we can do in relatively little time.
And in a similar way in Barranquilla, in Barrio Abajo, in this environment that we're looking at, where we equally have been touching on this topic with your incredible, powerful support on making this building also a statement that is readable and understandable to a whole culture of the city, the culture of the Carnival, but also implementing this deindustrialization that the city is going through. And I would say that deindustrialization means also a deurbanization. I think we are much too focused on growing cities. To my mind, cities will come up in other places, but once again, if the SDG is called cities and communities, I think it should be called communities and urbanization, because many of the cities that we are looking at are urbanizing, and the areas which are on the edges of cities, like here in Medellin, that you know very well, and I know there are a couple of other speakers, you could say the informal city, which is not part of the services of the city, of the infrastructure of the city, are suddenly reconnected. And this is not a photo montage, but these are the pictures that we share with the now again elected mayor, Fico Gutierrez, who just was re-elected again. And the project of bringing these climate corridors in the city, and what it actually does, I would say, I go back again, you could also read it as a project of deurbanization of a city as we knew it, because this is the city that we thought a city looks like. And watch any film, Taxi Driver, Manhattan. I know, Miguel, you're sitting in Brooklyn probably, or somewhere else in the world, but I know how strongly, obviously, these motives of cities have shaped our world. And we think that only in the Western world, suddenly, we're having the luxury through deindustrialization to suddenly create a competition that was basically on the basis of the whole urbanization and industrialization project, either the city or the natural environment. Suddenly this seems to be evaporating. And if that is true, that it evaporates, I would declare that this whole object of city should be seen in the possibility, in a very interesting possibility to de-urbanize communities, and in that way also reaching another level of communication. And I Thanks. Yep. Thanks a lot, Hubert. Was like you do it every time. Fantastic. Fantastic topic. Just we have to switch to Sarajevo. We have 10 minutes more because we have to be on. Yes, of course. We planned it in a flow, no, from Colombia directly into Sarajevo, because we believe that this fantastic topic, now what you're bringing up here about human rights, so important, also interesting to discuss in the context of Sarajevo. Because not only there is a global campus for human rights, and you met our friends as well in Venice, but also around those topics, also what Lars started to mention about water, I think it's similarly equally valid for clean air, no, access to clean air, but also access to, for example, daylight, no. Especially into those circadian rhythms, which are human and also nature and plants, and we talked about green corridors, is an integral aspect of that element. And if there is such a situation like in Sarajevo and in many other cities in valley situations, we have this inversion weather phenomena, where then daylight suddenly cannot penetrate anymore the surface where people live or where plants are growing. So suddenly we have to much better also as architects and designers to understand those situations and to collect more information and to collect more data. That's why we are so interested in developing our own tools and methods
in order to tackle those questions of human rights and those climatic behavior. And we, of course, want to shift also our thinking away of traditional reading, which you had it in Sarajevo, was a very linear reading, also a growing reading, but to rather include it into developments similar to a burek, which is a traditional food in Sarajevo, and to sort of unwrap and unroll this burek around the existing topography, the Hum and Žuč mountains. So we call it the burek plan, the burek urban plan, because we believe that also we have to bring those topics into policy making. So we have to not only work bottom up, which we love to do, but also we have to come in from the top to influence those people. And we can do that exactly with those tools which we developed, the Studio Mobile, also together with Rudi, you know it, and Vera, you know it very well. Now we had many interesting discussions also outdoors. No, that is important for us to bring those top-down institutions outside into the city, to where people live in the hillside settlements, where there are maybe challenges to be discussed, but there's also a lot of ideas and people to be included in those processes. And with this Studio Mobile, we can then collect also our own data. And I always like to bring that into the discussion. And now the EU also made the first regulation on AI globally, you know. So I think this aspect of digitalization in the context of urbanization and ecologization is very relevant in the discussion around human rights. Who can participate in these digital discussions? Who knows the language to participate? No, we know English. Not everybody knows English, but who knows coding, Python, C++? It excludes many people in that discussion. So I think collecting own data, collecting own information, discussing it on the ground, in the field, making it accessible, open source, Creative Commons, no, for who is it, and also to collaborate with established institutions like the Global Campus for Human Rights is very important. Also, especially bringing those topics here, you can see, into different places around the world, and particularly coming back into Sarajevo, we always like to bring those maybe abstract concepts. Also, the human rights, no, is a very abstract idea, and those were the Sustainable Development Goals. The SDGs tried to somehow more concretely translate the human rights into clear actions, but we as architects and designers try to propose concrete ideas which serve as a platform for people to join and to participate, no, on the ground, but also solve in the same time issues like we have in Sarajevo about public transport or private, especially private vehicles, because of, for example, ownership, land ownership. No, that's also an important aspect. Who owns the land, for who is it good for, and for what it is used, and trying also on a legal framework suddenly to change those formats from ownership into maybe public ownership. And I think also in this discussion around blockchain as a technology, but also the co-ownership and sharing ownership. And fantastic also initiatives in Sarajevo exist around museums and art, that the citizens are owning the art pieces and the citizens owning, for example, buildings. I think this sort of ownership in this discussion is also very important, not only on the data ownership side, but also on a land ownership and concrete side. So translating those ideas into public spaces, covered public spaces, spaces where people can engage, where different people can meet, where different institutions can gather, is for us a sort of translation
of those human right idea into concrete proposals for the cities, because urbanization is of course much faster than whatever we can predict or plan. So I think buildings have to sort of accompany these processes, how we can actually live and co-design in a city to include as many people as possible. And that's why we founded also this initiative of the Architecture Olympics in Sarajevo. That was the first time, because Sarajevo, you remember, 1984 had the Olympic Games. Next year is the 40 years of celebration of those games. So I think also sports as a human right, movement and sort of outdoor training was for us an inspiration, particularly because until the 30s, also architecture and dance performances and art was giving medals. And we thought we have to sort of invite also countries from all over the world to join that Architecture Olympic, not with sort of athletes, but with architecture and design ideas and proposals. And we are bringing now this Architecture Olympics next year to Tirana. And we call this theme in Tirana the Meditirana, like the Mediterraneization of Tirana, Meditirana. And that was from news from Sarajevo to Tirana from Colombia. Thanks a lot, Michael. Like Hubert, like every time was very professional. We switched from desurbanization to use the Olympic game as energy to make new conception of cities. I like this work of deconstruction, and I hope really we have this energy in Paris next year to deconstruct the Olympic game and to bring it in another way as only a bullshit sport manifestation. Thanks. Miguel, my friend Miguel, you are urbanist, professor at the University New School in New York. You was co-founder of the non-profit cohabitation strategy in Rotterdam and New York. And you work on a very interesting project who try to say how can we bring the cities and the politician to have another knowledge as the yet knowledge. I think a part of your work is really based off the right of the city of Henri Lefebvre, who can directly be connected about the human declarations. Is a kind of complementary of this element to say also the right of the city has an important dimension. Can you react there, Miguel, on this yet situation about city, what, ecology, and your fight with your organization Urban Front. And this in 15 minutes. That's a lot. Okay, it's super nice to see you, Vera, Rudy, and also Hubert. Hello over there. Thank you very much for inviting me for this crazy third night of global social rights. I really don't know how do you stay awake, but it's great. Thank you very much. I think my first intervention would be to react a bit on what Hubert just mentioned. Hopefully this could be the beginning of a longer sort of conversation in the coming future between us. But there was a bit of I think of a very different conception of what urbanization is and what city is, right? If you come from the architecture and the urban design perspective, we tend to think, or those people that are working in that space tend to think about cities as
as physical agglomerations, right? And this is precisely one of the big differences that Henri Lefebvre started to talk about when he was writing on when he first coined the term the right to the city, or le droit à la ville, and which first, of course, appeared as a text in French, and that was, if I am not mistaken, in 1969, but I might be wrong. So the main difference from this is that if you take the teachings of Henri Lefebvre, which was obviously based a lot on Karl Marx's sort of critique of capital, you will begin to understand that urbanization has nothing to do with cities. And that, I think, is the first misconception. And one that I have been working a lot for almost 20 years, when I met you, a long time ago, and has been evolving, right? So what is this idea that urbanization has not precisely anything to do with cities? I mean, of course, it is cities. But if you look at urbanization as, or the way I look at it, as the process in which capitalism materializes in space, and that is something I always tend to say when I speak publicly. So we're not talking about just the making of specific urban agglomerations. We're talking about the way in which capitalism is reconstructing the whole planetary territory, every space. So from that distinction, for many of us that look at urbanization from this perspective, or from the Lefebvrean, and later, of course, David Harvey developed this a bit more perspective, we see that there's no distinction between rural and urban and suburban and whatever kinds of names and territories that come from sort of a very positivist sort of conception of the territory, or dual conception, like the typical sort of fight between rural and urban. And for us, that distinction does not exist, because it's part of the same process in which capitalism requires to materialize its dominance in space, right? And so if we look at it from this, my interest in urbanization is precisely that, is how does it become concrete? So whereas, as you know, I work very closely with one of the main theorists of the right to the city, which is David Harvey. David Harvey enters the space from a very abstract conception, and very, very well so, because he always argues that we live in a world of abstractions, so therefore we must understand abstractions. What I bring into our, I guess, partnership or work together is my interest in the materialization of those abstractions, in the concrete, and that, I guess, falls into what we tend to refer, especially in this panel, as what design is, right, and so forth. And so I just wanted to first stress this. Now, to touch a bit more on the terms of human rights in relationship to all of this, I also thought that it was very important to mention that human rights, the way they are inscribed in the United Nations, are by no doubts, I mean, by all means, they're part of the same socioeconomic structure of society of capitalism, right? They are forms of looking at capitalism as a way of that it's possible to have a good form of capitalism, right? That if within this capitalist structure we have human rights, then everything's going to be fine. Well, I'm here, of course, to denounce that. There's no form of acquiring human rights that we desire and that you have been speaking here if capitalism does not sort of perish, collapse. And therefore, our fight has always been an anti-capitalist fight. And by this, we mean that that human rights sources have this tendency of hiding or distracting from us discussing about capitalism as such. I'm not arguing that it's wrong to discuss human rights. I think it's super important to discuss them under the context of class struggle, environmental destruction, and the constant economic exploitation that we are looking for. And of course, which are the many roots of the violence that we are, fighting for, right? Of this violence against every single form of living that exists and non-living things that exist in our planet. And so in this sense, somehow I always internalize the idea of a human rights declaration, specifically the United Nations one, as something that is there to protect
and to somehow reproduce the values of the capitalist class and the political powers that support it, right? And so there are specifically two articles that I find incredibly problematic in the Declaration of Human Rights. The first one is the family, is the one 16.3. So it's the 16th article, point 3, where it declares that the family is the natural and fundamental group of a society and is entitled to protection of society by the state. Honestly, I mean, like, what the hell is this? I mean, like, the family is the natural, fundamental group. What are we talking about here? And this refers a lot to urbanization, because urbanization, from the perspective of the capitalist class, is precisely part of it, the definition of spaces for this kind of idea of a family. When you work with indigenous groups, with other kinds of social formations, with queer, people that are creating other forms of living that don't tend to apply to that conception of the, papa, mama, 2 dogs, and, 2 kids, and so on and so forth, right? And a suburban home, which is kind of like the idea that gets reproduced in this. We can start to think of course, of another dimension that urbanization could bring if we didn't have that some kind of like oppressive apparatus that one of the purposes of cities is to create space for the family. And then the one that it's even more problematic for me is Article 17.1, which is the following. It says, everyone has the right to own property. And it's just like alone or in association with others. I mean, this is, I guess, the heart, for all of us working in questions of urbanization, is the emphasis of the continuation of private property as a part of a human right is ridiculous, right? If anything, we have to question in a very radical forms all things that come from private property. An idea of private property is not something that we should take lightly, right? But it's at the heart of a lot of the, again, questions of violence, displacements, among many of the things that Hubert was discussing right now that happen, right? The mass migrations and all of that. Well, they're pinpoint, from their access to some kind of property, and in that point, that access to that property becomes incredibly problematic, right? And I know that I have very little time right now to process on whatever it is, but I wanted to continue on these questions of urbanization as, yes, one very important thing is the destruction or the sort of reimagining of other forms of property systems, which is something that I have been working all my life, and partners, within Urban Front and all of these other organizations, we've been trying to push and develop. What would it mean to create an anti-capitalist, or let's say a non-speculative property system that works in tandem with right now, of course, we cannot destroy the private property because that would create more wars than we have now. As a matter of fact, a lot of the wars are fought because of these, right? But is it possible to think about the production of property systems that erode the idea that property is a commodity, that a home is a commodity, right? And the question for me and for many designers, I guess, should be, how can we help cities take the process of urbanization, take the production of housing, first of all, out of the control of the predatory financiers and speculators? And this is like I think super important, right? In Europe, in Asia, in Latin America, and wherever it is, property speculation controls the access that we have to the city. So that questions of the right to the city are pinpointed by precisely, well, there's no access to it, who owns these things. So therefore, if we want to take more seriously the current housing crisis, and we know that it's planetary, it's not only that here in Brooklyn, you were very right, Hubert, that here in Brooklyn, we basically cannot afford homes. I mean, like, it's impossible. The average rental for a 1-bedroom is $4,000 a month. It's not even close to what the majority of people make a month, right? So how is it possible that we can afford a city? But this is planetary. Right now we are working very closely with Mexico City in developing rent stabilization policies with the city. And we see Mexico City is as hard as of a crisis as it is now. The same is in Paris. The same could be anywhere. I mean, Johannesburg, in Sao Paulo, whatever. We have a planetary crisis, of housing.
And therefore, we must approach this by innovating in non-speculative and limited equity housing models. And of course, reimagine, and I take back to that second part, the first article that I mentioned that I found very problematic, reimagine forms of living that don't take as a basis the unitary structure of a family, right? Mama, papa, etc., in order to look into the creation of commons, of collective production, of cooperative ownerships, of economic emancipation, of other forms of democratic organization. No? And so this, in our point of view, has been, or my point of view, has been an essential part of thinking about the right to the city. If we look at the right to the city as David Harvey actually wrote about it, which is the most common form of understanding the right to the city by now, which is the right that all of us should have to determine our own environment, well, then questioning private property, as part of the principles should be essential, right? And of course, moving it out, sort of sending it out of the control of predatory and speculative finance industries, and develop the alternative economic financial models that could prioritize solidarity, collectivity, equality, community control, transparency, and of course, environmental responsibility. So I could continue going more and more, but I wanted to bring this at this discussion so perhaps we can have a nice debate. So thank you very much, both of you. Thank you so much, Miguel. And it's so important because when we were together in Venice, we heard that the question of human rights and housing and architecture, housing maybe, but architecture is not always connected and seen as connected. And what you have shown is how much the shaping of our living together is a political question. And it's not just about building volumes, but it's building social interrelations. And I think that it's very important to bring more agency to this. And I think this brings us maybe to the next partner in our discussion, even if I would love to discuss more with you. But we will try to have 5 minutes to make a new round, because I think it's interesting to introduce Roger Pez, who will more speak about public space. So it's also a kind of negative of this property to say, what is this dimension who today is only a part who is not private, but how can we extend this and say in the future, perhaps the public space can be very larger as what we think it today. When we think we take away this idea of Article 16, or I don't remember what was your article, Miguel. 17.1. 71. Roger, you are with us, and we are curious how you find your way now after these two. Just a little presentation, Roger, for the people who don't know you. You come from Catalonia, who is a part of, in the moment, a part of Spain, and you teach and research, mostly research, in the design school of Elisava in Barcelona. You are architects and you make many things also with Civic City. Well, thank you a lot. Thanks a lot for inviting me, Vera and Rudy, and thanks a lot to Hubert and Michael and Miguel and everybody else. I have not prepared a proper presentation as Hubert and Michael have, but hopefully I will be able to contribute slightly to the conversation. I also think I would like to have a little time to discuss, because it's I think it's very interesting to be able to discuss amongst us. But just to kind of take your question about public space and relate it a little bit to the previous speakers, without trying to go too much deeply into, let's say, excessively Byzantine nomenclature sort of discussions, because otherwise we may fall into a trap here.
I think that, again, public space itself, on the one hand, it's a very, very important dimension, I would say, of the urban. I will use the city here broadly, you know, change for urbanization or whatever you want. I'm not interested in picking straws here, but I think it's a very, very fundamental dimension, but also it's a problematic one in many senses. And I think it touches on some of the things that my peers have been discussing here. The first thing that I would like to say about this understanding of public space is that public space is really, again, it's an abstraction, but it's something that has been won over many, many years and through very specific and concrete fights too. So that's something that, I mean, when we start criticizing public space, in kind of a generic in a generic sense, if you will, I think that sometimes we forget about the fact that public space is not something that comes in naturally, if you will, and that as most aspects of the city is the product of very specific struggles. Actually, an example of that, and going back to some of the things that Hubert was talking about, is that one of the main problems of current systems of or current modes of urbanization worldwide is precisely that they lack a public space or something that we can equate to a certain kind of public space. And by public space, I mean, in a very, very basic sense, that space of the potential encounter with difference or with the other. And I think that this is a very important question, and it touches on a few things that I would like to address. I think that the first is a question of time or temporality. The second is the question of the realm, if you will, of public space, between public and private space. You know, these rather extensive, let's say, dimensions that we have there. And then there's the question also of understanding conflict in public space as a potentially generative aspect, which I think is also very important to avoid simplistic and usually, and again, very basic understanding of public space, which only cater to the mama and papa, as Miguel was discussing before. So let me start with the second one. I think that one of the main problems that we encounter now when we think about public space and when we work in public space, whatever public space may mean, let's not delve too deeply into the definition of that, is the fact that it means very different things in different parts of the world, of course. But in the West, for instance, what tends to happen now is that there's a massive polarization between the public realm and the private realm, and that's very much related to a question of private property, of course, as Miguel pointed out, rightly so. And essentially, private, the private domain is where we think, or it is assumed that everybody has let's say lordship over, which is a very problematic concept, I think, and comes from a certain idea of property, which is possibly a Roman idea of property, where property means the possibility of destroying, which is not all, not all cultures have this understanding of property. And then public is understood, and let me simplify very quickly, as the space of the municipality or the space of the institution, if you will. So the space that is formally, it's everybody's, but we don't feel it, or in general, communities do not feel it as their own. So here, I think that there's a very important concept, which is also a Lefebvrean concept, which is that of appropriation, that to me is fundamental. How can we, through design practices, I totally agree with my peers here in the need to be situated and be very concrete from the point of view of design. So how, through specific design practices, can we prompt appropriation of public spaces? And the appropriation is, again, a problematic concept, very important but problematic concept, in the sense that who is appropriating public space, and for what, and for how long? And we'll go back to the question of time. So to be very simple or simplistic here, we could understand that a desirable understanding of appropriation would be the capacity of public space to be, again, appropriated by all, but not co-opted by anyone throughout the whole expanse of time. So this to me is a very important question. How can we think about design, produce design practices and concepts and specific spaces that prompt this appropriation?
Can we sorry? Can we try to connect now this idea of green corridors and this appropriation and perhaps this not only desurbanization but also deprivatization of a part of the public space, of a part of the city, sorry. Yeah, I think totally. Work on this deprivatization to say it's necessary for the common. Yes, I think the very idea, Rudy, the very idea of the commons, as is understood in certain societies, for instance, in I don't know, in mountain societies in Europe, it was still until a few 100 years ago a very common idea. The idea of the commons, right, is very much related to what you're saying. The idea of this dimension of the city or urbanized or habitat, let's put it this way, of the human habitat that is usable by all, appropriable by all. It's not only usable. I think it's important, the idea of appropriable, in the sense of I can feel that it belongs to me and my specific interests. So it's a very important question in terms of politics also. It's not a question of use, the right of use only, but the right of actually being able to make it my own space. I think that is a very crucial question, but also related to the fundamental right of everybody else to do so, no? And in a way, properties that are, the very old idea of commons is related to that. So certain trends of I think badly called renaturalization of the city. I think perhaps the idea of deurbanization or a more complex kind of urbanization is more interesting, could or are, I think, very much linked with that. Again, sometimes it happens, and Barcelona is a very good example of what's happening, a very dense city right now, and there's been a lot of debate of the last attempt of, let's say, opening certain streets fundamentally for like more common use, so removing cars from the streets and renaturalizing some of the streets. That has also become somewhat problematic because it has also fostered a lot of privatization of these spaces, and they have ended up being used, or they tend to be used for commercial purposes and not necessarily for more open social purposes. So I would say that yes, the idea of understanding how we can use these empty spaces, if you will, empty from building, these unspecified spaces, which I think is a good concept to these spaces that are that allow for different kinds of uses in a very structural way, and that again they are able to be used in different ways in different times, which is a very, very important question, I think, to me, is really a way forward, and it's something that I think it's being addressed somehow. I also think that just to insist a little bit more on this concept of time, that one of the, I mean, to answering a little bit or taking the concept of Miguel, I agree with you, Miguel, that the question of property and private property is very problematic, but I also think that it's not a fight that can be fought in the abstract or in the general only, and it's very important how do we in a very concrete ways, in very situated manners, we're able to, let's say, we're able to hack, if you will, this very, very strong idea of private property as something that's exclusive, right? And in this sense, the idea of time or temporary uses of space is something that I'm very interested in. It's something that happens naturally in cities, right? That certain spaces are used in different ways in different times of the year, times of the day, times of the seasons, etc., etc. I think that if we are able to incorporate this temporality in design strategies and in specific design solutions, that is a very interesting way, not the only way, but a very interesting way of opening up this a monolithic understanding of property, if you will. Thanks a lot, Roger. We have 2 minutes for Hubert and 2 minutes for Miguel. Yes, maybe. And
a half minute for. Yes, we share our minute. No, It's about justice. Thanks. I think we could fill a lot more of your 24 hours in continuing this conversation, but I just want to bring a response to Roger's and maybe also to Miguel's intervention. I think there are examples of non-aligned urbanization. Michael was talking earlier about Sarajevo, which went through a very interesting process of socially owned property. Everything was socially owned during the time of the Yugoslav special non-aligned way. Then it became government owned. Interesting, because in most Eastern Bloc countries, it was anyways owned by the government, not in ex-Yugoslavia. And now it is privatized, which comes a bit as a shock to everybody there, because it's a concept that I think people have still not understood. And I make the link to something else very concrete. If you look at the list of the most expensive cities, just came out, and we're all sitting around in some of them, it's Singapore, Zurich, New York, Hong Kong, Los Angeles, Paris, Copenhagen, Barcelona, San Francisco. So unfortunately, we're all sitting somewhere in those cities. Strange enough, Vienna is not on the list. And Vienna, since years, the city with the highest life quality. So it is interesting and a good hope for us that the city with the best life quality is not the most expensive city, and vice versa. It means we can decouple those two realities. One thing has nothing to do with the other. You could say you will find eventually some of those cities also in the city with life qualities. Funny enough, inversely, Vienna is not on the list. And I do know a little bit about Vienna. And one of the things is that the housing is owned 50% by the city. It's very small, very modest. In Zurich, they would break some of these houses down, including the Karl-Marx-Hof, because it's not up. There's a word in German which is called zeitgemäß. It's not up to our times. You know, the size of the bedroom, the kitchen relation to a very small balcony. People would say this is not zeitgemäß. We need to break the house down. But I do think there's many different ways how we could survive, which is not this, Miguel, you mentioned it a couple of times, your atomic family description. I think there are many different places, and we could just the other way around also look at these informal practices as in-between phase to something which would actually provide the right to the housing. Because the right to that housing, that this sort of commercial formats, that certainly will not work. That's clear. Yeah, just to add maybe one thought, and then we go. No. We have to stop. Also, Miguel cannot speak. I think this was a good expression of peace to find a solution. Sorry. Justice and time switch. I'm gonna take Hooper's time next time. Hooper, yeah. Thanks a lot, dear friends, and I think it was a very important topic about this city future and the way to look at the city and the way to look at a kind of deprivatization and decapitalization of the city. Bye. Yeah. Thank you so much, and we will continue with a topic which is it seems very far, but it is not, because it's about the productive power of crime, but it's mostly about the question of the rights of prisoners, and which is also related by built structures which allow societies to separate a part of the population, which and to exclude them from the society processes, and it's very. But I think I see a little bit panic in the. We will switch the language en français. Non, c'était juste
parce que un des derniers intervenants, Rochelle Paez, Blanche, a travaillé sur la question du design des prisons. Donc, on a un lien de direct entre la question de construire ces lieux d'incarcération sur la question de lieux de prisonniers, de priver ces personnes de partage à la société pour des raisons. Mais est-ce que ça veut aussi dire qu'ils sont privés de tous les droits? Et c'est exactement ça sur lequel on aimerait bien discuter avec des invités sur cette deuxième ronde où c'est aussi sur la question d'observer, être témoin et prendre parole pour ceux qui sont parfois aussi privés des droits. Donc, je suis très content que Florence Lefebvre est avec nous et j'ai découvert que vous êtes en même temps géographe. Donc, il y a des liens directs, mais surtout aussi la présidente de Prison Insider et avec beaucoup d'expérience sur la question des développements internationaux et de la transformation des conflits dans des endroits qui font aussi part de cette nuit, donc entre autres Genève. Mais je vous donne la parole sur ces thématiques. Florence. Merci beaucoup Vera, merci Rudy. Bonsoir à tout le monde. Je poursuis en français, sinon je peux le faire en anglais. Hein, une section française. Allez, en français. Et il y a une traduction, donc pas hyper vite. Ok. Donc, pour ceux qui vont nous suivre, ça fait sens de le dire de temps en temps. Vous pouvez choisir sur le bouton interprétation une traduction anglaise. Merci Florence. Très bien, merci. Et bonsoir Bernard, je vois Bernard qui est là. Alors effectivement, la privation de liberté, l'enfermement, c'est le sujet principal sur lequel travaille Prison Insider, l'association que je dirige depuis quelques années après avoir pris la suite de Bernard. L'enfermement prend différentes formes. Ça peut être l'enfermement psychiatrique, ça peut être un centre pour mineurs, ça peut être la rétention administrative pour les personnes en migration, aussi pour les personnes en situation de guerre. Et l'enfermement... C'est sur ça qu'on va un peu travailler. Hein, voilà, c'est ça. L'enfermement des personnes en situation de guerre. Hein, c'est ce qu'on avait un peu convenu, je crois, Florence. Hein. Alors, en partie, ce n'est pas le sujet principal du travail de Prison Insider. Et c'est peut-être cette nuance-là que je vais commencer par expliquer, en avouant que sur l'enfermement de guerre, c'est quelque chose d'assez spécifique et d'assez complexe, mais je vais y arriver, Rudy, j'espère que ça fera sens. Mais le sujet, le mode d'enfermement sur lequel Prison Insider travaille en particulier, c'est la peine de prison, c'est-à-dire le moment où on décide, où la justice décide qu'on va priver quelqu'un de sa liberté. Pour la peine de prison, Prison Insider base son travail sur les standards internationaux. Et c'est là qu'on retrouve les droits de l'homme, la Charte des droits de l'homme, et puis des standards qui sont généraux, qui sont contraignants, comme la Convention contre la torture, comme la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et d'autres conventions qui sont plus spécifiques et qui, pour le coup, ne sont pas contraignantes. C'est le cas, par exemple, des règles Nelson Mandela, donc un ensemble de normes minima pour le traitement des prisonniers, les règles de Bangkok qui protègent les droits des femmes privées de liberté, les règles de Beijing pour les mineurs, etc., etc. La raison pour laquelle Prison Insider se concentre sur cette sous-réalité, on va dire, de la privation de liberté spécifique pour les prisonniers, c'est justement parce qu'il y a cet ensemble de normes qui est très clair, universellement reconnu et applicable pour toutes les personnes pour lesquelles on a prononcé une peine de prison. Je précise que c'est aussi valable pour les personnes qui sont en attente de jugement,
ce qu'on appelle la prison préventive ou la provisoire, qui d'ailleurs devrait être limitée au minimum, qui ne devrait être utilisée qu'en dernier recours, mais qui dans la réalité est un outil largement surutilisé. Donc, le travail de Prison Insider se base sur ces normes-là et analyse, documente la réalité avec souvent des sources secondaires, avec des interviews, en se basant sur ce qui est écrit, en se basant sur les rapports, pour documenter la façon dont les droits des personnes détenues sont respectés et si les droits ne sont pas respectés, le faire comprendre de façon très claire et ça contribue ensuite à un outil, ça constitue ensuite un outil pour d'autres acteurs, que ce soit des journalistes, des organisations de la société civile, des gouvernements, des mécanismes, pour ensuite se saisir de cette information-là et demander à ce qu'une amélioration dans les droits soit faite. Sur la subtilité de la documentation, il faut quand même rappeler un point qui est important par rapport à la prison, c'est que l'autorisation d'entrer en prison, elle est très délicate à obtenir, alors ça dépend des pays, mais dans une grande majorité de pays, les personnes et les organismes qui ont l'autorisation de rentrer en prison sont souvent peu libres de la critiquer ou de faire sortir de l'information sur ces prisons-là. Et inversement, les personnes qui souhaitent avoir la liberté de documenter les prisons en toute objectivité ne seraient pas susceptibles d'avoir l'autorisation de rentrer en prison. Et c'est là que vient justement le rôle de Prison Insider, qui est une plateforme qui va collecter tout ce qui se dit, tout ce qui se sait, tout ce qui s'échange, pour ensuite construire une image la plus fidèle à la réalité, la plus complexe aussi, puisqu'on essaye d'amener toujours les différentes facettes. Voilà, en prison, on a quand même des visions très, très discordantes. On va avoir d'un côté l'administration pénitentiaire qui veut de l'ordre de la discipline et surtout pas de vagues. De l'autre côté, les personnes détenues qui veulent des droits et de la transparence. Et bien entendu qu'on aura d'un côté ou de l'autre des sons de cloche qui ne seront pas tout à fait les mêmes et qui valent la peine d'être entendus en les mettant un petit peu à la lumière les uns des autres et en regardant sur les faits, sur les statistiques, sur les données, sur l'agression, etc. Je dis que Prison Insider se concentre sur la peine de prison et en même temps, on est tout à fait conscient que la frontière, elle est très floue. En termes juridiques, elle ne devrait pas l'être, mais si on se penche sur la psychiatrie, une personne qui aurait commis un délit et qui serait malade mentale peut, selon le pays, soit aller dans une prison, soit aller dans un hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique sous contrainte, avec des soins sous contrainte, s'apparente très fort à une prison. La frontière est floue. Inversement, si vous êtes une personne en souffrance psychique et que vous êtes en prison, on pourra peut-être vous amener dans l'aile psychiatrique de la prison, qui d'une certaine façon sera un hôpital psychiatrique, mais qui sera à l'intérieur de la prison. La même chose arrive avec l'enfermement des migrants, ce qu'on appelle la fameuse rétention administrative. En théorie, ce n'est pas une peine de privation, ce n'est pas une peine de prison. Dans les faits, vous êtes privé de liberté. La même chose se passe avec les mineurs, etc. Sur le cas des guerres, ça se complexifie encore un petit peu, puisque en cas de guerre, on va avoir les prisons déjà existantes qui seront remplies de personnes telles qu'elles étaient avant la guerre, et puis il va y avoir des prisonniers supplémentaires. Et en termes juridiques, ça devient compliqué puisque le terme de prisonnier de guerre ne s'applique du point de vue du droit que quand il y a conflit entre deux États. Et alors c'est le cas par exemple entre l'Ukraine et la Russie, donc là on a pu avoir affaire à des prisonniers de guerre, donc il y a des conventions spécifiques qui sont les conventions de Genève qui s'appliquent pour ces prisonniers de guerre. Dans d'autres conflits, la dimension de deux États n'est pas toujours aussi facile à identifier. Si on pense à Palestine-Israël, c'est beaucoup plus complexe. Alors formellement, symboliquement, oui, on a deux États, mais est-ce que les deux ont le contrôle? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une puissante occupante, etc., etc. Et là, on tombe dans une dimension juridique très spécifique qui n'est pas du tout la spécialité de Prison Insider. Je pourrais vous mettre ensuite dans la conversation quelques liens vers le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui, lui, a pour mission spécifique de suivre le sort de ces prisonniers de guerre et donc qui fait de l'assistance, qui fait de la visite dans les prisons et qui fait aussi un travail de négociation auprès des différents gouvernements pour assurer les droits. Il n'empêche que dans ces distinctions juridiques, ces différentes formes de recours, etc., la
réalité que ça cache, c'est qu'on a quand même des personnes derrière les barreaux et que si elles ont été emprisonnées par un État qui n'est pas le leur, elles vont être encore plus vulnérables potentiellement que ce qu'elles pourraient être si c'était leur propre État. Encore qu'on voit bien, même quand on se penche sur des États dits de droit, dont les prisons sont contrôlées, on voit bien que les conditions ne sont pas du tout enviables, mais on s'imagine que c'est encore pire. Pour donner un exemple sur le travail de Prison Insider, quand le conflit s'est intensifié ou a véritablement éclaté entre l'Ukraine et la Russie, on s'est intéressé tout d'abord au sort des prisonniers ordinaires, puisque au début, il n'y avait pas, sur les premiers jours, on n'était pas absolument au clair de savoir combien de prisonniers de guerre avaient été faits, où est-ce qu'ils étaient transférés, pas transférés. Ce qu'on savait très certainement, c'est que dans les prisons d'Ukraine, les prisonniers étaient toujours là, les évacuations n'avaient pas été faites, et certaines prisons étaient tombées sous contrôle des Russes. Donc, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que le gouvernement ukrainien était en mesure de protéger les prisonniers? Est-ce qu'il y avait des transferts qui étaient faits depuis les zones qui étaient mises en danger? Et quand les prisons passaient sous le contrôle des Russes, est-ce qu'on arrivait à documenter ce qui se passait? Pour vous donner un tout petit peu une information, au début, les prisons russes, ce que nos informateurs ukrainiens disaient, c'est qu'il n'y avait aucune information qui filtrait et qu'eux s'interdisaient absolument de prendre contact, le risque étant que ça mette en danger les personnes détenues à l'intérieur, simplement d'être en contact avec les Ukrainiens. Donc, ce qui est important dans cet exemple-là sur la Russie et l'Ukraine, et je vous mettrai aussi en commentaire certains des articles qu'on a pu publier à ce sujet, comme ça vous pouvez les lire si vous voulez plus de détails, mais un principe de fond reste très important, c'est que l'État ou l'entité qui a pris le contrôle de la prison en devient responsable et donc devient directement responsable des conditions de détention pour les personnes détenues. Et là, on peut faire un pas en arrière et se dire finalement, est-ce que c'est des prisonniers de droit commun avec les règles spécifiques à la peine de prison ou est-ce que c'est des prisonniers de guerre? La théorie, normalement, voudrait que ces différentes populations soient détenues dans des lieux différents. D'ailleurs, le prisonnier de guerre, normalement, ne peut pas être poursuivi pour avoir participé à la guerre. Il peut être que détenu pour l'empêcher de poursuivre de faire la guerre, mais normalement, on ne peut pas lui reprocher d'être un soldat, on pourrait seulement lui reprocher des crimes de guerre le cas échéant, mais un petit peu plus tard. Mais dans les faits, ces populations détenues sont très souvent dans les mêmes lieux. On voit bien que les principes de séparation, ils sont rarement complètement protégés. Voilà. Peut-être je m'arrête là et je vous laisse ensuite rebondir avec des questions ou des commentaires. Je pourrais rentrer dans plus de détails sur Prison Insider, mais voilà. Merci beaucoup, Florence. Et je pense que c'est intéressant à la fois de laisser la parole d'abord à Bernard et puis ensuite à Capucine, parce que je crois que nous allons faire une sorte de triangle qui va nous faire avancer, puisque Capucine va peut-être plus parler de l'approche psychiatrique. Et Bernard, pour commencer peut-être, j'aimerais bien qu'on se concentre un peu sur Concertine et l'acte de militantisme, je dirais, par rapport à cette question-là. On t'entend pas pour l'instant, Bernard. Pour l'instant, on t'entend pas. Peut-être on résout le problème et comme nous sommes un peu tard, on va continuer d'abord avec Florence et non, toujours on t'entend pas. Peut-être tu dois allumer éventuellement. Tu sors et tu rentres à nouveau, peut-être. Ouais, et pendant ce temps, on continue de discuter avec Florence si elle est d'accord. Peut-être sur la question, là, on était explicite sur la question de la guerre. On va avoir une intervenante qui parle du terrorisme de l'État. Je pense, c'était un titre d'un travail, mais la question est
qu'est-ce que c'est les étapes entre une guerre, un conflit, un conflit interétatique? Comment sont les potentiels de prison insider d'intervenir avec quel instrument et quel rôle là-dedans joue cette convention? Merci. Le rôle de Prison Insider, avant tout, c'est de faire connaître les réalités. Toutes les réalités, je dis parfois, c'est l'information, rien que de l'information et toute l'information. Pourquoi c'est spécifique? Parce que beaucoup d'organisations travaillent sur les droits des personnes détenues, mais font aussi un travail de terrain, ce qui est évidemment très nécessaire. Elles peuvent soit aller appuyer les personnes détenues en leur apportant des choses, en facilitant leur droit aux visites familiales. Elles peuvent aussi faire un travail de plaidoyer, de contentieux. C'est notamment le cas de l'Observatoire international des prisons section française, par exemple, sur le territoire français, qui va défendre les droits des personnes détenues très spécifiquement sur un cas. Prison Insider fait le choix de ne faire que l'information pour maintenir l'objectivité. Et c'est ce qui fait que l'information qu'on produit, elle peut être ensuite mobilisée parce qu'elle n'est pas perçue comme partisane, c'est-à-dire qu'elle se revendique comme une information engagée pour les droits humains, une information critique, une information sans compromis, mais ce n'est pas une information qui a pour but premier de dénoncer à tout prix. La dénonciation, elle se fait par les faits. Je reviens, pour revenir un petit peu au cas de guerre et de conflit, comme je l'ai dit, ce n'est pas le premier cas sur lequel on s'appuie, aussi parce qu'on est dans cette zone juridique qui est beaucoup plus compliquée. Et si on reprend le cas de Palestine-Israël, on voit bien que on a récemment, je crois que c'est dans les articles que j'ai mis en commentaire, on a par exemple fait un article sur la bande de Gaza, il y a deux années de ça, ou un an et quelques, je crois, sur l'abolition de la peine de mort, qui est toujours en vigueur dans la bande de Gaza. Il y a plus de condamnations dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie, et puis ça nous paraissait intéressant. Au-delà de ça, en Palestine, on a toujours eu beaucoup de difficultés à obtenir des informations sur les prisonniers qui seraient dans des prisons palestiniennes. Alors, elles sont là, mais c'est difficile d'avoir de l'information. On a beaucoup plus d'informations sur les prisonniers qui sont détenus dans des prisons israéliennes. Vu l'occupation, évidemment, il y a énormément de prisonniers qui sont finalement sortis de leur territoire, puis ensuite emprisonnés par la puissance occupante. Et là, typiquement, on est dans un cas de figure un petit peu délicat de nouveau du côté du droit. Est-ce que c'est un prisonnier politique? Est-ce que c'est un prisonnier de guerre? La question se pose. Ou est-ce que c'est un prisonnier qu'on appelle de droit commun, mais avec une infraction ou un délit qui en fait devient politique? Ça, c'est un grand sujet qu'on voit dans la prison aujourd'hui, avec une tendance un petit peu dans différents pays du monde, qui sont des délits qui, sur le papier, sont des délits de droit commun, mais qui de fait sont des délits politiques. Et on parle des atteintes aux droits, on parle de limites à la liberté d'expression pour ne pas troubler l'ordre public, on parle de secret d'État, on parle de préservation. Alors, de facto, ça s'apparente à des emprisonnements d'opinion, mais les États eux-mêmes, dans ce contexte-là, diront que c'est du droit commun. Merci beaucoup. Est-ce que, Bernard, tu es dans la liste? Tu es revenu, ou sinon nous allons passer à Capucine. Je pense que tu as beaucoup déjà à réagir par rapport à ça, mais j'aimerais bien, au-delà de la réaction, que tu véritablement nous parles. Alors, qui est Capucine Lejeune? D'abord, elle est journaliste, elle est chercheuse sur des pratiques corporelles. Et elle travaille avec cette association Démocratie qui se situe à Montreuil et qui fait un travail extrêmement intéressant sur toutes ces questions de rapport à la psychiatrie. Alors, où se situe la question des droits humains dans je dirais, ton parcours, et je sais que tu as une certaine critique par rapport à la réalité de ce qui se passe.
et la différence entre les intentions et et la réalité. Aussi de la Convention des droits humains. J'avais pas allumé le micro. Merci d'abord pour votre invitation. Ce qui d'abord me vient à l'esprit en parlant des droits humains, de faire cette nuit des droits sociaux pendant qu'il y a un génocide en cours à Gaza, je pense que c'est la première chose que forcément je suis obligée de nommer et de citer dans cette intervention, parce que ça me paraît toujours très compliqué d'être dans la théorie et dans les discours. Voilà, quand on a un génocide en cours, et que les positions des différents États dans lesquels on vit, dans le Nord global, comme moi qui suis en France, ne sont pas satisfaisantes. Et je trouve que là, à l'heure actuelle, ça devrait occuper toutes les conversations et tout le débat public, en fait. Et que toutes les forces devraient être mobilisées dans l'effort pour le cessez-le-feu. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur ce dont parlait Florence, donc sur les prisonniers de guerre, parce que ça va en venir aux luttes que moi je mène au quotidien sur le terrain. Ce terme qu'on entend beaucoup en ce moment de prisonniers de guerre, il nous montre déjà le deux poids deux mesures qu'il y a à la fois en Palestine, en Israël, mais dans le monde entier, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont d'un certain côté de la barrière. Quand on a des enfants israéliens qui sont libérés, on dit que c'était des otages. Quand on a des enfants palestiniens qui étaient en prison en Israël, on dit que c'était des prisonniers. Donc, on voit que déjà là, il y a une inégalité de fait et qui illustre ce que je disais en avant-propos à Vera, c'est-à-dire que cette déclaration des droits de l'homme, à mon sens, en tout cas dans la réalité que j'ai de femmes racisées nées en France, c'est que c'est une déclaration des droits de l'homme blanc et qu'elle ne m'a pas forcément concernée, qu'elle est pour moi une théorie, mais que je ne la vis pas dans la pratique. Donc, bon, je me servis de cette image que, voilà, un enfant palestinien qui est en prison en Israël, c'est un prisonnier, un enfant israélien qui est en prison, qui est retenu en Palestine, c'est un otage. Donc, on voit que les mots nous servent à désigner des réalités qui sont différentes et qui n'accordent pas de fait, depuis la naissance, puisque là, on parle d'enfants, des droits qui sont différents, en fait. Nous, on le voit en France, dès l'accès à l'éducation, en fait, donc dès la toute petite enfance, l'accès à l'école publique, l'accès à l'école existe. Les moyens mis dans l'école publique ne sont pas les mêmes, les moyens mis dans la santé ne sont pas les mêmes, selon que l'on vit au centre de Paris ou dans un quartier populaire, ou encore dans les colonies françaises, c'est-à-dire par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, où je rappelle, il n'y a pas d'eau potable à certains endroits, sans parler de Mayotte. Donc, plutôt que de parler des droits des humains en théorie, il me semble qu'il y a une question centrale qui est la France est rappelée sans cesse à l'ordre par la Commission européenne des droits de l'homme, par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Comment pourrait-on faire pour que ces interpellations des instances internationales qui représentent les droits de l'homme se traduisent par des effets dans la justice française et se traduisent par des effets dans la société française, parce que je suis française, mais dans tous les autres pays. Par quels moyens fait-on exister cette déclaration des droits de l'homme et ces différentes recommandations des instances pour faire exister dans la pratique? Donc ça, c'est une question. J'ai que des questions, en fait, sur ce sujet-là, plutôt que des réponses. Je pense dans ton lutte, toi, tu travailles aussi sur la question de violence policière et de la criminalisation Oui, tout va ensemble en fait, parce qu'on estime que évidemment c'est important pour nous de lutter contre les violences policières et de lutter contre la surincarcération des personnes racisées, mais cette surincarcération, elle découle aussi des manques de moyens mis dans l'éducation. Donc quand on est un homme noir ou arabe en France a 8 fois plus de chances qu'un homme blanc d'être arrêté dans la rue. S'il est arrêté à délit égal avec un homme blanc, il a aussi, il me semble, 7 à 9 fois plus de chances d'être condamné. Je parle bien à délit égal.
Donc, on voit bien qu'effectivement, cette surincarcération, elle se positionne sur les mêmes personnes et donc que les droits, sans même parler des droits humains à l'intérieur des prisons, mais d'abord les droits humains de qui va être en prison, en fait. Enfin, ça montre une inégalité de fait. En termes de psychiatrie, on assiste... alors là, il y a un 2 poids 2 mesures qui est assez rigolo, si on peut le dire comme ça. C'est qu'un noir ou un arabe qui commet un crime est un criminel, un blanc qui commet le même crime est un malade mental. Donc, on va avoir tendance à... Et pourtant, on pathologise facilement les personnes racisées, mais en tout cas, ça ne leur sert pas d'excuse face à la justice. Ensuite, on assiste aussi au fait que l'hospitalisation forcée et ensuite les traitements qui sont donnés aux personnes racisées sont toujours beaucoup plus forts, comme si un peu c'était des animaux, on va leur donner un traitement de cheval. Et on a régulièrement quand même de graves incidents dans l'institution psychiatrique, et notamment en Belgique l'année dernière, il y a eu un mort, mais en France, ça arrive également. Et c'est pas seulement dans le milieu de la psychiatrie, mais c'est également dans tout le domaine médical. Cette semaine, on a encore une petite fille qui est décédée en France, qui avait 12 ans, qui a fait un malaise pour qui les parents ont appelé les pompiers, qui ont refusé de la prendre en charge et qui se sont moqués d'elle pendant 30 minutes chez elle. Et suite à leur départ, elle est décédée parce que ses parents étaient d'origine africaine et vraisemblablement, il y a eu un défaut de prise en charge parce que sa souffrance n'a pas été prise en compte. Donc, en fait, c'est le problème de l'incarcération, c'est le symptôme ultime, mais il découle des inégalités de fait depuis la naissance, en fait, pour les personnes racisées et les personnes des classes populaires en France. Peut-être on revient sur les instruments de lutte que vous utilisez pour lutter contre ces injustices, parce que toi, tu es aussi une activiste et je pense il y a des formes d'appropriation des lieux, d'actes dans la rue qui sont intéressants à comprendre et à partager peut-être. Oui, là, on va rebondir sur la conversation précédente en termes d'urbanisation. C'est vrai qu'on assiste dans toute la banlieue aujourd'hui à un phénomène de gentrification. Et à Montreuil, pour lutter contre ça, on réquisitionne, on occupe des bâtiments. Et notamment, on occupe un squat qui s'appelle le Hangar dans le Bas-Montreuil, qui permet d'héberger des collectifs, d'abord d'héberger des personnes en situation de précarité, notamment certaines personnes exilées, mais aussi de faire vivre des activités de différents collectifs. Et dans ce cadre-là, on est en train de créer un centre de soins communautaire qui permet effectivement de pallier les manques des services publics dans nos quartiers. Je crois que cette dimension que tu touches, notamment par rapport aux personnes racisées, c'est extrêmement important de le dire, et d'autant plus que j'ai l'impression, au moins dans notre société française, qu'on n'est pas dans une pente qui s'améliore, mais plutôt dans une pente qui se détruit. Ceci à la fois au niveau parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a des lois horribles qui nous pendonnaient, et aussi au niveau du comportement de la police, du comportement même de certains citoyens par rapport à cette question-là. Et je crois que c'est extrêmement important de justement mettre en valeur les droits à ce moment-là, à ce moment où où je dirais la loi du plus fort semble devenir celle de la société. C'est quand même d'essayer de croire que ou de renforcer la possibilité du droit et de montrer à quel point ces injustices sont pas tenables, relèvent de siècles passés, relèvent de logiques qui devraient depuis longtemps être effacées. Et peut-être dans cette logique-là, on redonne la parole à Florence. Alors Bernard n'arrive pas à revenir. Hein.
Malheureusement, il y a un problème technique. Peut-être on va demain dans une autre section encore peut lui donner la place, mais je pense, si vous êtes d'accord, prendre un peu donc la parole, on rebondir peut-être sur ce que Capucine Vigel a dit, sur votre travail de Prison Insider. Voilà, à part précisément des questions. Non, merci. Merci Capucine, parce que c'est vrai que c'est très bien de t'entendre sur ces différents sujets. Alors, je rebondis sur ceux qui sont liés à la prison, qui sont ceux pour lesquels je peux parler ce soir, mais la dimension discriminatoire, elle est terriblement présente dans la prison, et comme tu le disais, Capucine, au moment de la justice et dans la prison aussi. Et elle est d'autant plus difficile à déconstruire en France sur le fait de se cacher derrière l'absence de statistiques d'origine. Et donc, en fait, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais en même temps, c'est difficile de mettre des mots dessus, et en même temps, c'est documenté. Malheureusement, ou heureusement pour la France, c'est pas du tout le seul cas, hein. On le voit dans une énorme majorité de pays du monde. Les personnes qui sont en prison, ça va jamais être celles qui appartiennent à la classe dominante, que ce soit en termes d'économie ou de groupe ethnique, de langue ou de religion. On retrouve toutes les minorités dans toutes leurs formes. En Australie, on a la population aborigène qui est terriblement surreprésentée. Aux États-Unis, évidemment, on parle, c'est même peut-être pas la peine d'en parler, mais les Noirs américains qui font l'objet d'une incarcération, alors on ne va pas dire systématique, mais quand on regarde les statistiques, on a l'impression que ça devient quasi systématique. Et quand on regarde à l'échelle d'une famille, puisqu'on sait que l'incarcération produit des conséquences vraiment sur toute la famille, eh bien dans ce cas-là, aux États-Unis, on a la majorité des hommes noirs ou des familles noires qui auront connu la prison de près, de par leurs frères, leurs fils. Est-ce qu'on arrive à faire un lien avec le capitalisme par rapport à ça? On peut, certains font le lien en disant que la prison... Alors, la théorie de la prison, c'est le maintien de l'ordre. C'est pour garder le cadre, c'est que quand l'État donne un certain nombre de règles, en théorie de vivre ensemble, la prison vient pour sanctionner ces règles si elles ne sont pas respectées. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, on a beaucoup d'analystes qui disent que les délits et les crimes sont quand même dessinés de façon différente, qui touchent les plus pauvres, que s'ils sont dessinés de la même façon, ils vont toucher les pauvres ou les gens défavorisés ou les minorités, les personnes d'origine étrangère. En France, on a l'instrument terrible de la comparution immédiate qui équivaut, de ce que j'entends, à une sanction d'emprisonnement quasi automatique. Et ça, de ce que j'entends, c'est directement lié à votre origine sociale et économique. Quelqu'un qui serait d'une bonne famille blanc n'aurait pas, en comparution immédiate, les mêmes risques que quelqu'un qui vient de la banlieue, qui a le prénom, etc. Est-ce que la prison comporte une dimension de maintien des inégalités? C'est quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on entend. Les statistiques rendent pas cette hypothèse complètement déraisonnable. Après, en tant que Prison Insider, nous, on fait aussi un point d'honneur de ne pas se prononcer sur le bien fondé de la prison, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas critique. On est critique à l'égard d'un usage déraisonné de la prison, de toutes sortes de personnes qui ne devraient, d'après tous les éléments du droit, ne pas être en prison. Ce qu'on aimerait, c'est amener la conversation de façon critique pour que chacun puisse se positionner sur le recours à la prison. Et l'idée, c'est de le déconstruire aussi. Si on part du principe des normes en prison et des droits, et si on imagine alors je ne vais pas l'appeler une utopie, mais si on imagine une hypothèse où tous les droits des personnes détenues seraient respectés intégralement, et qu'il n'y aurait que la privation de liberté, ça serait, à mon avis, et là c'est moi, tellement peu faisable, économiquement, pragmatiquement, que la prison d'elle-même se déconstruirait. Donc l'intérêt aussi de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la prison, qui est souvent cette zone où on ne regarde pas trop, 2 ans, 10 ans, 5 ans, 6 mois dedans, on sait que c'est dur, mais enfin on ne rentre pas dans le détail. Nous, à Prison Insider, on veut justement rentrer dans le détail pour montrer que la personne, quand elle est derrière les barreaux, elle est aussi humaine que ce qu'elle était avant, et que ce qui se passe sur ces 6 mois, 2 ans, 6 ans en prison est extrêmement important
pour cette personne-là, pour sa famille et pour le reste de la société. Et c'est aussi un argument qu'on essaye d'amener, c'est de dire plus la prison détruit, et c'est évident qu'elle détruit, plus la prison détruit, moins elle permet de réintégrer des personnes de façon constructive. Si on a affaire ne serait-ce qu'à une, on va dire une délinquance relativement peu grave, mais qui est quand même une délinquance systématique, l'intérêt de la société serait qu'une sanction comme la prison puisse permettre à cette personne-là de ne plus être délinquante. La prison, dans ce qu'elle a d'humiliant, dans ce qu'elle a d'infantilisant, dans ce qu'elle a de traumatisant, très fréquemment va créer des gens qui seront encore moins susceptibles qu'avant de se dire bon bah on va se ranger, on va essayer d'arrêter ces choses-là. Capucine, tu veux peut-être directement rebondir si j'ai bien vu. Avant, on va intégrer notre dernière speaker dans cette ronde. Capucine. Oui, c'était pour rebondir sur ta question, Rudy, concernant le rapport entre prison et capitalisme. Florence est certainement plus spécialiste que moi, mais il y a quand même cette notion d'industrie carcérale. On sait qu'aux États-Unis, la prison, ça rapporte beaucoup d'argent. En France, ça commence à en rapporter aussi. Et qu'il y a même un business sur ces écoles de redressement, là je parle des États-Unis, pour adolescents, qui pareil, c'est une industrie qui pèse des milliards. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même assez indissociable. C'est ce que je voulais dire. C'est un système économique. Ça, c'est sûr. Et il y a ce mot précisément la force productive du crime, ce qui veut dire que c'est un champ et malheureusement ça devient de plus en plus un champ d'investissement, malheureusement aussi en Europe. Il y a un intérêt politique à garder des classes sociales qu'on va incarcérer en masse pour avoir un travail, une main-d'œuvre à bas coût, en fait. Je crois que, étant donné que Bernard n'est pas là, j'aimerais juste, et on peut, tu as complété les statistiques, Florence, c'est quand même le comparatif entre un pays et un autre, et puis le comparatif entre la masse de personnes incarcérées et les réels faits graves, je dirais. Oui, alors d'abord, le premier constat statistique, c'est que la proportion de personnes en attente de jugement est déraisonnablement haute. Alors, j'ai plus les chiffres en détail à l'échelle du monde, mais dans certains pays, on a 80% des gens en prison qui sont en attente de jugement. C'est souvent des pays où les systèmes juridiques sont tellement dépassés, tellement lents. Il n'y a peut-être même pas d'ordre d'incarcération, donc on n'est même pas dans une incarcération même temporaire. Donc ça, c'est une énorme masse de gens en prison. Ensuite, on a une grande majorité de délits. Alors, ça va être qualifié de façon très, très différente d'un État à l'autre. Et là, je ne suis pas juriste, donc je vais pas m'avancer dans les détails. Mais je veux dire, on peut avoir des choses aussi diverses que pendant la Covid, documenter la contagion pouvait vous amener en prison dans certains pays. Dans certains pays, l'avortement vous amène à la prison, mais même en allant plus loin de l'appartement, la fausse couche, puisque entre fausse couche et avortement au niveau médical, il y a parfois donc certains pays d'Amérique centrale où la fausse couche peut vous amener en prison. Il y a beaucoup de pays aussi qui criminalisent ce qu'on appelle les délits mineurs ou les délits liés à la pauvreté, que ce soit la mendicité, que ce soit le fait d'être sans abri. On sort en ce moment une série qui s'appelle Pris dans la spirale, dont le titre évoque vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes trop pauvre pour avoir un toit et avoir de quoi vous nourrir, vous allez vous débrouiller pour survivre. Et ce fait-là de survivre, en Afrique du Sud, par exemple, le fait d'avoir votre salle de couchage sur le trottoir équivaut à de la poubelle, enfin comme si vous aviez jeté de la poubelle, et vous allez être d'abord soumis à une amende, si vous ne pouvez pas payer l'amende, bien évidemment, ensuite en prison. Donc ça, c'est quand même la plus grande majorité des gens en prison. Après, on a aussi des choses plus graves, évidemment, qu'on a tous les crimes qui occupent plus notre imaginaire. J'ai pas de chiffres à l'échelle mondiale parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait une unicité finalement dans la définition des crimes, mais on est dans une minorité.
pour rebondir juste par rapport à la question de la dimension économique ou de l'intérêt économique à la prison, alors effectivement, comme dit Capucine, aux États-Unis, on est dans un système de production, enfin un système de production de richesse à cause des prisons et à cause du travail des personnes détenues. Certains analystes le décrivent comme venant en ligne directe de l'esclavagisme, que dans certains États, au moment où l'esclavagisme a été annulé, en fait, les moyens de production ont été directement transférés de la plantation à la prison. Moi, je n'ai pas plus de détails, mais ça paraît assez documenté. Dans d'autres pays, c'est peut-être moins économiquement tangible ou démontrable. En France, on cite souvent le chiffre que le détenu coûte 110 € par jour. On peut se dire, oh là, mais dis donc, 110 €, c'est déjà beaucoup. Rappelons qu'avec 110 €, on est susceptible de dormir par terre, d'avoir des cafards dans la chambre, de ne pas avoir accès aux douches. Donc, visiblement, les 110 € sont quand même beaucoup trop chers pour les conditions de détention. Et ce qui est par contre avéré dans de nombreux pays, et nous, on avait fait un dossier sur la santé mentale et la prison, c'est que les insuffisances dans le monde libre à l'extérieur, notamment en psychiatrie, mais ça peut aussi être en éducation spécialisée, ça peut être en encadrement social, ça peut être en traitement des addictions. Toutes ces insuffisances-là créent des situations où les gens seront susceptibles d'être inculpés à une peine de prison et se retrouveront en prison. Donc on va se retrouver avec la prison qui vient comme une solution, entre guillemets, une non-solution à tous les autres maux qui ne sont pas traités parce qu'on a déconstruit, désinvesti dans le système de santé, on n'a pas de système, enfin, c'est difficile au niveau éducatif si on est entre deux, etc., etc. Oui, merci. Il aurait encore 1000 points à discuter et aussi sur précisément ce festival que vous avez mis en place qui s'appelle Concertina et qui est autour des questions de l'incarcération. Et c'est intéressant de dire, j'utilise le format d'un festival, de fêter la discussion autour de ces problématiques sociétales dures et importantes à partager, très accessibles et à travers des approches culturelles différentes. Et ça, c'est aussi un format d'activisme qui est intéressant. Et comme ces 24 heures jouent aussi sur échanger sur les instruments de lutte, j'ai voulu encore citer ça, mais là, je vais même changer la langue because we are now going to Thessaloniki, and I'm very happy if you know that there's translation. If you want to follow us, you find the translation on the bottom interpreter. So Zoe Adiosi, I'm very happy that we see us again here. Last time we were on the global campus of human rights in Venice, and we did a kind of pre-event for this night. And yeah, I'm happy that you are with us. I hope you could follow a little bit the discussion in the translation. You are also an advocate, so the question of the rights of those who are in danger and who are in prisons, I think, is also a question which you are touching, but in forefront also of this question about intersectional fights, because you are working on the fields of ecology, social rights, and I think this is one part of your activist, but you are also a teacher, and you are teaching at the campus you teach of human rights, and I'm just curious about maybe these different formats of acting, as we just heard, to being witnessing, observing, criticizing, but also activism, acting, and how and teaching, and how you are dealing
with these different insights and what is changing the approaches. Thank you very much. I'm very honored to be here, and thank you for the invitation. Let me just correct you that I'm not currently a teacher at the Global Campus of Human Rights. I was in the previous years and until a couple of months ago. But I'm still part of the Global Campus of Human Rights family, let's say. And I visit every time they invite me for teaching. I have followed the discussion and it has been very interesting and inspiring to see these voices coming together to discuss human rights. My background is mainly on human rights education. So I'm a human rights educator, that I'm trying to also at the same time, be a scholar activist. So what that means is that we use research, teaching, publishing about human rights, contributing to discussions, raising awareness about human rights, to basically use academic knowledge and literature, reliable, let's say, knowledge, to push the agenda to improve human rights at the same time. We celebrate the 75 years of the Universal Declaration of Human Rights. So this is a big issue, but I also think it's important to be critical about it, to see how we can actually identify the points that it can be improved and can be applied to the real world, let's say. Yes, so my work is between academia, advocacy, and practicing as well, law. I used to practice law. But my preferred field is climate justice. So I care about environmental rights as human rights and how we can move the agenda of human rights into a more ecological, let's say, discussion. This is why I'm using law and philosophy in my work, because through philosophy, we can imagine as well. We can be creative in our thinking. But in law, we know that there are these rules that you have to follow as the rules say. But philosophy can help us be more creative and imagine what human rights should actually be doing. Because can I ask a very provocative question who connect with what we listened before? Is there an ecology of prison? Can we think another way of law and of rights in the prison and in I think also in the anti-colonial situation with the factor of ecology? That's an interesting question. Maybe Florence is better equipped to answer this question. Was not the goal to bring you in. Yes. I don't know if there's not a direct. There's maybe another question, because when I think it's interesting, Zoe. I read the article about state terrorism, which you write, and I think you use the approach of philosophy to understand the use of terms, democracy and terrorism. And I think this was very interesting how you worked with a philosophical approach. You worked on the question of, for me, of human rights, of democracy, and of the terms we are all the time using, but we are not looking behind the politics
appropriation of these terms. And I think this can lead us back to the discussion we just had on Absolutely. Yeah. Thank you for this, for pointing out this. And this is why I also enjoy having one foot on activism and another foot on academia, like they say. Because through academic discourse, you can actually deconstruct all these stereotypical understandings of what human rights are or what fairness and justice. And this can actually help us also improve the situation of human rights. I mean, the Universal Declaration becomes 75 years ago. There was not an issue about the environment, like we say, or about environmental rights. So language about these issues is missing. So it's interesting to have discussions about the Universal Declaration. Of course, it's a very important document. It's like the blueprint of what human rights should ideally protect. But there is a space for critically discussing, for including voices from different disciplines. I like that this event you are hosting has different disciplines and is inclusive, and we can all basically have the same goal of looking at human rights from different lenses, but it's all about human rights and fairness, and I enjoy that. And yeah, I'm coming back to, because I think this is very important, because so much democracy, terrorism, these terms are used. Maybe you are interested to come back on this reflection you did. Yes, absolutely. You know, there is a tendency, like in today's world, that we have all this disinformation and all these communication tricks. Even in the production of knowledge, this can be observed, at least in academia. So, for example, in this question that you've raised about what does it mean really to talk about democracy? What does it mean really to talk about terrorism? And so I find it interesting to really deconstruct these, you know, topics in order to see what is the essence of it, and not just allow people in power use them selectively to incriminate specific groups. So there is a role, there is a chain of different links in this process that is all about fairness and human rights, but it is more about political approach, this democratic or this terroristic. It's there is a mix, and it's not clear the boundaries or the, you know, the borders of these meanings of these terms, because it's very much politically infused, and they are being translated in a way by people that have different interests in looking at these terms and what they do. So from a human rights perspective, this is what is important to point out, that we are highlighting, exposing these, you know, attempts. And I mean, it is a complex world that we are living in, but human rights brings us hope that there is a better world possible in a way. So I remember when we were on the campus, you have the Human Rights Convention, but you have two other conventions too, which are in the place. And I think it's the African Convention, but maybe you can tell us a little bit more, and how you teach human rights, even if you are criticizing the convention. So how can you teach the doubt, but still transfer knowledge? This is a challenge, but this is the beauty of you know, education in a way. I enjoy using the Socratic method. So I start from the point of offering a safe place to discuss, to critically start developing our thoughts in a way that you know, it will make sense to an interlocutor or to someone that we will discuss with. But my approach is to offer tools to develop a critical thinking process. I think it's important for people studying human rights to develop a way to critically think about human rights in order to also contribute into the improvement of this field. So it is challenging. And, you know, I also find interesting that we also, as a trainer as well, we need to work with our own
stereotypes. And it's one thing to teach, but I think it's important to also live up to these values that the Universal Declaration of Human Rights or human rights as a field are promoting, to also try to incorporate all these rules and values into our own lives, no matter where we are located or what we do for a living. So human rights education is a lifelong process, is a project for centuries, like they say, but it contributes to the realization of human rights, so it has an important role. How can you react at the point of critique who Capucine say, yes, but it's never use it, and it's the right is not the same for each person. But Capucine, you can also go off. I will not speak for you. No, yeah, as you. I should go, or Capucine should reply? No, I think it's fine by me. No, I think je vais parler en français du coup, moi. Mais okay. Oui, j'entends ce qu'elle dit effectivement sur le fait de, évidemment, on doit continuer de les utiliser et on doit souhaiter qu'ils s'améliorent. Là où j'ai une différence, par contre, c'est que là, actuellement, comme le disait Rudy, on va pas vers quelque chose qui s'améliore. Donc, j'ai beaucoup de mal à cerner comment je pourrais être optimiste sur le fait que ces droits de l'homme deviennent, soient étendus à chaque humain, en fait. Voilà. J'ai du mal à être optimiste là-dessus. Mais j'entends la nécessité de les enseigner, de travailler avec, quand bien même on a à critiquer leur application, en fait. Normalement, je ne ferai pas de promotion, mais parallèle pour cet événement, on a mis en place une site web qui est pensée comme une archive ouverte où on a publié la convention et où on a commencé derrière les mots faire des traductions en utilisant les dictionnaires différents, mais c'est pensé que vraiment une nécessité que notre communauté commence à remplir dans plusieurs langues avec d'autres conventions, à mettre en miroir cette convention et l'agir, la critiquer, la repenser sans la détruire. Mais lié avec la réalité de lutte dans laquelle vous êtes. Peut-être j'aimerais bien encore parler d'un exemple qui I just wanted to speak about one example which I think could bring together the different approaches. This is a prison in Buenos Aires. And it's in the center of this prison, there's a university which can be visited by the prisoners, but also it's a public university by citizens, students. And it's remarkable how this prison has a lot of prisoners are studying there, and they have so much success that the prisoners are not coming back, not committing crimes after having a degree, after passing by this education. And it's to see precisely this time as a time of formation and of qualification, and not at the time of being excluded from society and in discrimination. And I think for me, this was, I don't know about the condition there now, but 10 years ago. And tomorrow? Now and tomorrow, because of different political changes, but which shows that education and giving the right of a human being to learn and to grow in every condition, I think this is a very strong symbolic. Maybe we make a last round statement.
one sentence, one mission you want to say, and then we have to hand over to our colleagues. So, dans la langue que vous voulez, peut-être une dernière phrase ou un appel ou une prise de position. Florence, vous aimeriez commencer? Simplement une réflexion sur l'outil des droits et des droits humains dans toute sa puissance et dans tout son potentiel, et en même temps dans toutes ses limites et son mésusage. Et je suis vraiment très sensible aux deux. J'étais cet après-midi à une autre intervention dans le cadre des droits humains où on parlait de l'état de droit. Et certaines des présentatrices disaient qu'il fallait justement se réapproprier ces outils-là, dont une parlementaire européenne qui disait il faut que l'Europe devienne beaucoup plus légaliste. Et c'est une des forces qu'elle a, et c'est une des possibilités qu'elle a pour non seulement lutter contre le retour en arrière, mais aussi le manque de substance ou de tangibilité dont parle Capucine et que je comprends bien. Donc je pense que c'est une des valeurs de cet outil ou de ces outils, c'est de s'en saisir et d'exiger d'eux qu'ils soient absolument à la hauteur de leurs promesses. Je suis d'accord que c'est encore à voir, mais il faut y croire. Merci. Merci. Capucine, en fait, exactement la même conclusion que Florence, c'est que ces outils, en fait, se traduisent par une application, et comment, effectivement, quand les différentes instances qui représentent les droits de l'homme, que ce soit le Conseil à l'ONU ou la Commission européenne, fassent des recommandations dans les États, pourquoi c'est pas appliqué, comment on fait pour que ce soit appliqué. Voilà. Tout simplement. Très bien, merci beaucoup. And Zoe, you would like to give a last message? Is it okay? So we don't have time, I understand, but I want to thank all of you for your commitment in making this event reality. Just a short statement on analyzing human rights, like the topic of this session, that analysis, it is about human rights education as well. It entails studying the legal, social, philosophical, economic dimensions of human rights. So it's also very important in education, the analysis of human rights. But thank you very much, and I wish you all the best. Yeah, thank you so much. And sorry for this brutal format, but we will continue our discussions. Thank you very much. Thank you so much. And we are now switching to an American and South American section. And I welcome also Esteban Gonzalez with us from the Civic City team, but in forefront I welcome Bonnie Ivamo, who is with us now. He's chair rapporteur and UNO expert on the mechanism of the rights for development. Founding director of the Center for Human Rights and Restorative Justice. And I think there's a lot of different topics which are very in the core of your engagement. But one of it is the big question of decolonization of Africa. But I'm very curious to discuss with you tonight on the relevance of the human rights of the convention for your actual fights. Thank you very much. So I presume you are asking about the declaration, the Universal Declaration of Human Rights. Like you say, my role is I'm a professor of international human rights, but I'm also the chair of the UN Expert Mechanism on the Right to Development. And so in that role, my mandate of the mechanism is to promote the right to development worldwide. As you may know, the right to development, it's a UN right enshrined in the Declaration on the Rights to Development.
It is a holistic right, but it focuses mainly on economic, social, and cultural rights. And if you read the Universal Declaration of Human Rights, maybe the first 20 articles are talking about civil and political rights. And the reason for that is that it is coming out of the end of the Second World War. And so the emphasis is on civil and political rights. But there are also very important sections of the declaration that deal with economic and social rights. Article 22, social security, right to social security. Article 23, the right to work. Article 25, the right to a decent standard of living. Article 26, education, the right to education, right to participate in cultural life. Article 27, and the duty to community. So for my work with the right to development, the second half of the declaration, it's more important. The whole declaration is important, I have to say, but because sometimes the emphasis is on civil and political rights, I feel it is my obligation to emphasize the economic, social, and cultural rights provisions of the declaration. It's very interesting because we started this event with Udo Dien, who made a very strong critique on capitalism and the power, the danger of capitalism to, and we, on the same hand, we had Gustav Marcia, who also came up with a question of how different formats of economics can guarantee this right to development. So maybe you can give us some insights how you see this interrelation between a concept of development in a capitalistic logic, and maybe, yeah, I give you understand. Yes, I agree with you. I just came back from COP28 in Dubai, and this is exactly the same question that we have been addressing. How can you have climate action in the context of pervasive capitalism that incentivizes mass consumerism, fossil fuel exploitation? Isn't there an inherent contradiction between the way that the global economy is set up and the goals of climate action? So I think the same questions for me is relevant with the right to development agenda. That on the one hand, if you read the declaration on the Universal Declaration of Human Rights, it has all these very beautiful provisions, even the right to leisure and all of that. But the reality of the global political economy is that you have a system that actively disincentivizes the realization of this right. So in the case of the right to development, for instance, we have identified that the key obstacles to the right to development really is endemic to the way the global capitalist political economy works, whether you're thinking about the inequalities in trade, or you're looking at the role of international financial institutions like the World Bank and the IMF and the lending criteria, or you're looking at climate change and the devastating impact on many parts of the developing world, even though they have contributed the least to the climate crisis. So I think there is an inherent contradiction in the realities of global capitalism and the aspiration of these human rights documents. So what I think it's also essential is that when we're thinking about how to actually operationalize these rights, we have to think about fundamental changes, not cosmetic changes. Fundamental changes that will restructure the global economy. And I'll just give you one example. The United Nations system, the Security Council system, where the victors of the Second World War still hold the veto in the Security Council, whereas much of the world today is unrepresented in the permanent membership of the Security Council. So that is no longer just an equitable global governance mechanism in the 21st century.
So I would agree with you that if we are going to fulfill these lofty rights of the Declaration, we have to think about fundamental transformation in global political governance, but also in global political economy. Very interesting. We just had a section about urban development, and which is also inscribed in the logic. And there was a colleague who critiqued the concept, which is inscribed in the convention of the family, the conservative mono-family concept, and the privacy. And the logic of privacy. So and privacy, I think it's very interesting to look what is the right of privacy and the right of common, and the right of ecology, the right of common interest. Yes. And this is probably also something with a little bit in an old way to look. Yes, yeah. So I think that's the other thing we have to realize. The UDHR, we all agree, was a groundbreaking document in 1948, 75 years ago, but it was a product of its time. Even the language, all men, are entitled to, all men and women, and even the way that the declaration is structured, civil and political rights come first. They are first generation rights. Civil political rights are second generation, and then collective solidarity rights, third generation. So that tells you a bit about, I would say, the political ideological sentiments at the time. And so that is why we have to think about the declaration as a starting point, not an end point. It was a starting point. The conversation has to continue, because even now in the United Nations system, there are a lot of conversation. We have a convention on the rights of persons with disabilities. You have a convention on migrants, a convention, a different convention. And so some people are arguing there's too many conventions, and they critique the UN for what they call rights inflation. We have too many human rights. Bring it down to a few. And I am opposed to that, because I say society changes. And as our society changes, we have to look out for new vulnerabilities. What are the groups that are excluded from the way we were thinking 75 years ago that we need to make provision for? The Declaration, Universal Declaration of Human Rights, did not envisage LGBTQ rights. It's a very fixed view. Privacy. It says categorically that the family is the fundamental unit of society. Yes, that may be true in some contexts, but there are other ways that society is organized that was not envisaged 75 years ago. So I think these have to be recognized, but we must not throw the baby away with the bathwater. We have to recognize that it was a good start. We have to remember where we were in 1948, in the ashes of the Second World War. There was a need for some framework for protecting human rights. But 75 years on, we need to see this as work in progress. We need to improve and enhance the protection for human rights. And in the same time, we see that many of these articles and this element are not yet in use, and also that our yet situation brings us back, and we can see a kind of distance, more and more distance in between this declaration and the reality. Yes, so we had an interesting exercise recently. The Canadian Broadcasting Corporation, CBC, to commemorate 75 years of the Universal Declaration of Human Rights, did a program where they asked children, what would you add to the Universal Declaration of Human Rights? What is missing? If you were writing it today, what would you add? And it was very interesting for me to see what the children, and these are high school children, what they brought in. And I'll give you some example. Climate change, that I would have a provision about the rights of Mother Earth to protect the environment. Another one was future generations. I would have provisions
that protects the rights of people unborn, you know, and another one was the right from exploitation by artificial intelligence. How will artificial intelligence create new divide, new oppression? So I will add that to the declaration. So it was very interesting to see what young people are thinking about that those who drafted the declaration 75 years ago could never have imagined. And it's also interesting to think 100 years from now, what will people think is missing from the international human rights system? So human rights is work in progress. It is never done. It's a very good conclusion. Yeah, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Very, very beautiful, and thank you that you have been with us. And I give over to Esteban, who's now leading the next three interventions, because we go to Colombia, and there we will touch also, I think, the right of development, but in a question of land restitution and the rights in South America. So are you with us, Esteban? Yes. Yes, I'm here. Thank you very much. Thank you very much, Rudy and Vera. So this is a segment of transition. We're going to switch to Spanish as well. And we will going to be switching to New York as well after this segment. The interviews organized by the New York office and all these interviews in the Americas. So I will just, before switching to Spanish, for our audience listening in English, we have simultaneous translation activated. So you have just to click on the word icon in the Zoom toolbar, so you can listen the English translation of the next interviews that are going to be carried on in Spanish. Bueno, ya después entonces de este anuncio cambiamos a español. Vamos a tener este resto de segmento que es un poco la transición entre las conversaciones que empezaron esta mañana en la zona horaria de Europa Central y de África, y vamos a irnos desplazando poco a poco hacia las Américas. Y en ese sentido, entonces, vamos a pasar en el siguiente segmento a tres entrevistas. Tenemos con nosotros a Alejandro Gómez Restrepo de Colombia Diversa, Carlos Alfonso Ortiz y Anabela Rosenberg. Alejandro y Carlos en Colombia, Anabela en Argentina. Les quiero entonces agradecer mucho por su presencia, y si quieren entonces comencemos con la conversación, en esta conversación con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Esteban. Muchas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo y a Civic Society por esta invitación y por hacer este evento. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, Alejandro, pues te presento rápidamente. Alejandro es abogado. Alejandro está en este momento basado en Bogotá y trabaja en una ONG que se llama Colombia Diversa. Y la idea es que comenzáramos de pronto esta conversación, Alejo, si te parece, con que nos cuentes un poco de cuál es el trabajo que haces y que hace Colombia Diversa en la perspectiva de la defensa y promoción de derechos humanos de la población LGBTI, y en general cuál es el trabajo que ustedes realizan antes de entrar de lleno en la conversación. Bueno, sí, yo soy abogado, también soy politólogo, he trabajado en derechos humanos desde hace ya unos cuantos años, desde mi trabajo primero localizado en Medellín. Ahora me trasladé a vivir a Bogotá y comencé a trabajar en Colombia Diversa, pero he venido desde varios años trabajando en defensa de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, desde una perspectiva interseccional y actualmente desde la perspectiva decolonial. En Colombia Diversa, específicamente, empecé a trabajar este año. Colombia Diversa es la organización nacional acá en Colombia, líder en defensa de derechos humanos de personas LGBTIQ+. El próximo año 2024
cumple 20 años desde que está fundada esta ONG, esta fundación, que se ha encargado también de realizar unos procesos muy importantes para cambios jurídicos, cambios constitucionales en Colombia para la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Algunos de estos hitos tan importantes que ha logrado Colombia Diversa son, por ejemplo, la legalización del matrimonio homoparental, de parejas del mismo sexo, género, en Colombia, a partir del trabajo jurisprudencial a través del litigio estratégico. También logró intervenir para la adopción homoparental y ha también luchado, transformado a través del litigio estratégico diferentes mecanismos, diferentes sistemas de protección, por ejemplo, relativo al derecho a la educación de adolescentes LGBTIQ+, acceso a cambios en documentos de identidad para personas trans, entre otros. Muchísimas gracias, Alejandro. Y digamos que pues en esta conversación global que tenemos hoy, hemos estado hablando mucho de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? En dos sentidos. En primer lugar, la relevancia de la declaración como un instrumento jurídico marco que permite a ustedes, por ejemplo, como ONG y a muchas otras organizaciones y movimientos sociales en el mundo, llevar a cabo luchas por los derechos humanos de las diferentes poblaciones, en el caso de ustedes, de la población LGBTIQ+. Y pues la pregunta que te quería hacer era justamente sobre la manera en que ustedes han podido apropiarse de la Declaración Universal. ¿Qué tan relevante es para el trabajo de defensa de derechos humanos que ustedes llevan a cabo en general? El instrumento de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una base del trabajo humanitario en general y el trabajo en defensa de derechos humanos a nivel localizado en Colombia, sobre todo de Fraude Colombia Diversa. Y esta declaración, sobre todo, es un gran paradigma de protección, sobre todo en cara a la no discriminación. Aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta y es que la Declaración Universal no planteaba en sí misma una protección especial y diferenciada para las personas LGBTIQ+, en razón a la orientación sexual, la identidad de género. Para el momento de la configuración de la Declaración Universal no se concebían estas categorías, no eran categorías que estuvieran construidas en el marco de protección de derechos humanos, por lo que, si bien se pensaría que no están directamente relacionadas con personas LGBTIQ+, el hecho de consagrar el principio de igualdad y no discriminación, al consagrar unas dimensiones de la igualdad formal, la igualdad material, ha permitido con el desarrollo de los años y el desarrollo de los sistemas jurídicos construir medidas específicas y diferenciadas para personas LGBTIQ+, teniendo como base la Declaración Universal. De esta forma, las personas LGBTIQ+, han tenido a través del movimiento social, los diferentes mecanismos de incidencia, el litigio estratégico, que recurrir a las herramientas jurídicas como la Declaración Universal para construir derecho, para construir mecanismos específicos de protección. En Colombia, sobre todo a partir de la Constitución de 1991, que instaura un sistema de derechos humanos en Colombia, que instaura un modelo social de derecho, allí, a través del trabajo de litigio estratégico de las organizaciones, utilizando los modelos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras, a través del litigio estratégico han permitido, con el trabajo con la Corte Constitucional, generar esas matrices específicas de protección de derechos. Entonces, digamos que la Declaración Universal es una herramienta base que nos ha dado una sombrilla de protección, pero que ha tenido que ser actualizada con el trabajo específico de la población LGBTIQ+ en los últimos años. Muchísimas gracias, Alejo. Y esa era justamente una de las preguntas que también te quería hacer, porque bueno, nos contaste de las perspectivas con las que ustedes trabajan, que también trabajan con una perspectiva de colonial. Y yo creo que una de las preguntas importantes también es que, a pesar de esa relevancia que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues también nos damos cuenta que es un instrumento que evidentemente fue creado en un contexto histórico, social y cultural muy particular, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, y que evidentemente, digamos, los instrumentos jurídicos que permite consagrar esa declaración, pues resultan siendo insuficientes desde varios puntos de vista, ¿cierto? Y pues la siguiente pregunta que te quería hacer era justamente cómo ustedes desde el trabajo que realizan
ven que existen, digamos, esos vacíos en donde la declaración y los instrumentos que se desprenden son insuficientes porque no están suficientemente cerca de las realidades que vivimos hoy en día, de las realidades que vive la población LGBTQI más. Sí, creo que es fundamental este asunto y desde el movimiento social LGBTIQ+, se ha aprendido también de otros movimientos sociales desde nuestro contexto latinoamericano, sobre todo del gran trabajo que ha hecho el movimiento de los pueblos indígenas, pueblos originarios de Abya Yala, de América, aquí en nuestro contexto, que han entendido también el trabajo de los derechos humanos desde abajo y han construido unas estrategias que implican siempre la experiencia comunitaria para buscar trasladar a los mecanismos de protección jurídicos. Y esa misma experiencia la tomamos del movimiento social LGBTIQ+, para entender que los derechos humanos o el derecho en clave de derechos humanos se construye desde abajo, se construye desde nuestras propias experiencias. Las estrategias de litigio y de incidencia parten primero de un entendimiento de una construcción comunitaria de las necesidades específicas de la población LGBTIQ+, de cara a luego acceder a las herramientas que otorga el derecho y la política para generar las transformaciones. Y en ese mismo sentido, la Declaración Universal como paradigma, como referente de lo que es el sistema internacional de protección de derechos humanos, en sí mismo podríamos revisar que es una herramienta colonial. Y esto podríamos tener una larga conversación sobre por qué tiene largos efectos coloniales los instrumentos de protección, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano. Sin embargo, hemos entendido que aun cuando sea una herramienta colonial construida desde el norte global, desde nuestras experiencias del sur global podemos construir estrategias para decolonizarlos y para entender que más allá de su carácter de universalidad, tiene un carácter que podemos aplicar a los contextos comunitarios para generar estrategias de transformación. De esta forma, la Declaración Universal tiene muchos vacíos específicos respecto a la población LGBTIQ+, y los más evidentes son que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género no son categorías expresamente consagradas en la Declaración Universal en el marco del principio de igualdad y no discriminación, sino que ha tenido que ser a través de ese trabajo histórico que han aparecido. La orientación sexual inicialmente con un caso clave del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el caso Tunen contra Australia en 1993, y luego a partir de allí un gran informe que construye Naciones Unidas en inicios de los 2000, Nacidos Libres e Iguales, y es a partir de este primer compendio se firman los principios de Yogyakarta en 2007. Y es a través de esta serie de hitos que se van generando grandes transformaciones. Y en nuestro contexto de América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un papel fundamental para aplicar, para decir de alguna forma, rejuvenecer los instrumentos de protección de derechos humanos a los contextos locales y ha derivado un principio jurídico muy relevante para la población LGBTIQ+ en nuestro trabajo de litigio estratégico, que es el principio de la interpretación evolutiva. Es decir, el entendimiento de que esos tratados de derechos humanos, esos instrumentos de derechos humanos como la Declaración Universal, obedecen a un tiempo histórico, a un contexto social y cultural de un momento, pero que debemos entenderlos como instrumentos vivos, como desde una lógica también del derecho vivo, una construcción del derecho muy del sur global, entendiendo entonces que esos instrumentos hay que adecuarlos a las transformaciones sociales y contemporáneas, y de esta manera, a través de la Corte Interamericana, aplicando este principio de interpretación evolutiva, se reconoció la incorporación de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como categorías protegidas en su amplia jurisprudencia desde el 2012, caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, hasta la última más reciente, la Corte Interamericana en materia de personas LGBTIQ+, que es el caso Oliveira Fuertes contra Perú, sobre un caso de discriminación a un hombre homosexual en el marco de una empresa. Y lo que vemos es que la Corte Interamericana siempre hace alusión a los otros instrumentos, por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es una forma de actualizar su contenido para ser aplicado a contextos específicos. Sin embargo, son muchas otras vacíos. Por ejemplo, ¿qué modelo de familia protege la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando habla del derecho a la unidad familiar? Y eso no es algo que se pueda resolver porque para el momento histórico
actual quizás no era el modelo de familia homoparental que hoy defendemos en la lucha de personas LGBTIQ+. Sin embargo, bajo el entendimiento de este principio de interpretación evolutiva, podríamos llevarlo a la Declaración Universal, entenderla en su momento histórico, social, cultural, pero entenderla como un instrumento vivo que debe ser actualizado y de esa forma nos permite garantizar cuestiones sociales y jurídicas que en su momento eran invisibles, porque no se había puesto el foco sobre, por ejemplo, las vulnerabilidades de las personas LGBTIQ+. Muchísimas gracias, Alejo. Eso va a ser súper importante, sobre todo ahorita con nuestros colegas de Nueva York, de la Fundación Rosa Luxemburgo en Nueva York. Vamos a tener un segmento de conversaciones justamente sobre la necesidad de descolonizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si todavía estás por ahí cerca, va a ser justamente luego, después de este segmento, para que podamos conversar también un poquito entre todos. Sería interesante si nos quieres acompañar, porque evidentemente, como lo mencionas, pues la declaración incluso en su preámbulo menciona que es válida para todos los Estados miembros y los territorios puestos bajo su jurisdicción. O sea, estamos hablando de una realidad colonial que está tácita, que está implícita en el preámbulo mismo de la declaración, y que evidentemente tiene impactos en los desarrollos jurídicos que se desprendieron pues, en toda su historia. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, porque vamos a tener un poquito más de tiempo en este segmento, quería también que de pronto aprovecháramos este espacio más allá de las cuestiones de la declaración, para que también se convierta en un espacio en que pues ustedes puedan compartir un poco los resultados del trabajo que ustedes hacen. Y sería interesante que nos contaras de pronto un poco sobre cuál es en este momento la situación de derechos humanos de la población LGBTIQ+ en Colombia, y cuáles son, digamos, respecto a esa situación, las acciones que se están planteando en este momento y hacia el futuro, pues hacia el mediano y el largo plazo, desde Colombia Diversa. El contexto de la población LGBTIQ+ en Colombia es paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque presentamos, por un lado, un marco jurisprudencial que ha avanzado cualitativamente. Incluso pues, la Corte Constitucional colombiana se ha constituido en un referente mundial por ser de vanguardia, por estar a la vanguardia en asuntos que antes no eran observados. Y esto implica que en Colombia exista matrimonio homosexual, matrimonio entre parejas del mismo sexo o género desde el 2016, adopción homoparental desde el 2015. Tenemos la posibilidad de las personas trans de modificar sus documentos de identidad desde hace mucho tiempo, desde un proceso jurisdiccional, de una manera expedita desde el 2015, con un decreto que se expidió con base en una sentencia de la Corte Constitucional. Tenemos también la posibilidad de las personas trans de acceder a terapias de afirmación del género y cirugías de afirmación del género, que son, digamos, hay muchos estados en los que esto aún está muy lejos de ser observado. En Colombia esto ya consagrado como un derecho constitucional. Incluso el 2022, el año pasado, fue un año muy importante en materia de personas LGBTIQ+, desde la Corte Constitucional, porque se establecieron marcos de protección muy de avanzada, como la sentencia C057 del 2022, que descriminalizó la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto hasta la semana 24, y que se entiende que es aplicada no solamente a mujeres, sino a hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar. Asimismo, el año pasado se expidió la sentencia T033 del 2022, que que reconoce a las identidades no binarias y les permite el cambio de documentos de identidad, un asunto también muy de avanzada para nuestro contexto latinoamericano. Entre otras sentencias donde también se avanza en la despatologización de las identidades trans con la T218, entre otras, que lo que nos lleva hoy a decir es que Colombia es, desde el marco jurisprudencial, un Estado garante de derechos humanos a las personas LGBTIQ+, un Estado en el cual hay un gran referente a nivel regional e internacional como un marco jurisprudencial de protección en clave de todas las siglas LGBTIQ+, pero entendiéndolas desde nuestro contexto local, en el que estamos hablando de poblaciones sexualmente diversas, porque lo LGBTIQ+, esta misma sigla, también es un constructo colonial, es un constructo que se ha venido construyendo desde el marco de Naciones Unidas, pero que muchas veces no responde a las identidades y a las sexualidades particulares de nuestro contexto localizado. Y en ese mismo marco diríamos que es un asunto de protección, un Estado garante,
pero a la par observamos que es el estado donde reportan mayores cifras de violencia contra personas LGBTIQ+, violencias directas. Y esto nos hace, a la par de México y Brasil, estados donde la población LGBTIQ+ está en alerta porque hay unas cifras de violencias directas muy preocupantes. Violencias homicidas, violencias policivas e incluso amenazas y hostigamientos de muerte, como ha sido lo que también ha trabajado fuertemente Colombia Diversa. Colombia Diversa tiene un sistema de monitoreo de violencias contra personas LGBTIQ+ instalado desde el 2006, y año tras año publicamos un informe sobre ese monitoreo, sobre la situación de violencia. Y allí planteamos en el informe de este año cómo estamos en esta paradoja, cómo tenemos un marco jurisprudencial muy garante y el 2022 fue un año sumamente importante en materia de derechos de personas LGBTIQ+, pero al mismo tiempo fue un año en el que se reportaron cifras alarmantes de violencia. Entonces tenemos una paradoja en la cual, en la medida en que avanzamos en garantía de derechos, también aparecen más y más casos de violencias contra personas LGBTIQ+, lo que nos lleva a afirmar que en la medida en la que también hay un ejercicio del movimiento social por visibilizar, por generar mayores transformaciones, hay una respuesta social de criminalización informal, una respuesta de violencia directa en castigo, en construcción de esa figura del enemigo, del otro, que cuestiona unos privilegios, y de esta manera esta violencia por prejuicio en Colombia es una constante. Desde el trabajo de Colombia Diversa, al observar este patrón, esta situación de violencia, tenemos configurados dos sistemas de monitoreo. Un sistema de monitoreo nacional acá en Colombia, que año a año elevamos el informe. Hace una semana, esta semana apenas estábamos publicando nuestro gran informe anual sobre la situación de violencia en Colombia, donde identificamos sus principales tres patrones: violencia homicida directa, violencia policiva, específicamente de las fuerzas de policía, y amenazas y hostigamientos. Y en ese tercer punto de amenazas y hostigamientos tuvimos un hallazgo fundamental, y es que existe una alta persecución a población LGBTIQ+ por parte de actores armados. Y esto nos lleva a una gran reflexión, porque en Colombia tenemos instalado desde el 2016-2017 un sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición en clave de un acuerdo de paz firmado con las FARC, pero hoy continúan el marco del conflicto armado interno con sus múltiples variables, afectando de maneras frontales y directas a la población LGBTIQ+, sobre todo a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además de este monitoreo que hacemos y emitimos este informe, tenemos un monitoreo de la violencia en toda la región latinoamericana, a través del trabajo que tenemos con la Red Sin Violencia LGBTI, donde hacemos ese mismo monitoreo ya no solo en Colombia, sino en los países de la región, apoyados por organizaciones de base comunitaria de los diferentes países. Además de ese trabajo, hemos estado enfocándonos desde una mirada interseccional a las variables de vulnerabilidad específicas y diferenciadas de ciertas poblaciones LGBTIQ+. Por ejemplo, la población afro, la población indígena, las personas víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado, y tenemos toda un área de trabajo en litigio estratégico ante la Jurisdicción Especial para la Paz, de trabajo directo en incidencia en materia de incorporar el enfoque de diversidad sexual en el análisis del conflicto armado. También tenemos un trabajo con migrantes LGBTIQ+ muy sólido, donde realizamos un monitoreo también de la situación de vulnerabilidad y estamos en la construcción de unas estrategias de intervención para generar marcos de protección. Y acá es algo muy importante, y es que si bien ya tenemos un trabajo de 20 años de Colombia Diversa monitoreando la situación de violencia contra personas LGBTIQ+, nacionales por lo menos, frente a migrantes LGBTIQ+, no hay datos, no hay información. Le preguntamos a las instituciones y siempre nos responden que no tienen datos, por lo que nos ha llevado a afirmar que la población migrante LGBTIQ+ está mayormente invisibilizada y por tanto mayormente vulnerada. Y hemos estado también diseñando unos trabajos específicos con esta población, entre otras diferentes acciones, porque Colombia Diversa es una organización grande que tiene múltiples proyectos, pero que se está sobre todo focalizando en un trabajo interseccional y decolonial para descentralizar también el marco de protección de derechos humanos y llegar a los diferentes lugares de Colombia descentralizándonos desde Bogotá. Muchísimas gracias, Alejo. Y bueno, finalmente una última pregunta para terminar con esta conversación supremamente relevante y supremamente interesante, por la cual pues te agradezco nuevamente.
y es que, digamos, en estas 24 horas vamos a tener diferentes tipos de ONGs, de movimientos sociales, actores institucionales también. Y yo quisiera cerrar esta conversación con un poco, digamos, desde la experiencia que ustedes tienen en Colombia Diversa, en la defensa y la promoción justamente de derechos humanos en la población LGBTIQ+, eh, en una perspectiva de solidaridad internacional, ¿cuáles serían, digamos, recomendaciones o aprendizajes que pudieran servir también a otras organizaciones que trabajan con otras poblaciones, que trabajan en otros contextos locales y regionales? ¿Qué aprendizajes, qué recomendaciones podrían ustedes darles en esa perspectiva un poco de solidaridad internacional? Yo creo que aplicar fuertemente la perspectiva interseccional y decolonial, y esto implica generar protección localizada. ¿Qué significa la protección localizada? Pensar las necesidades específicas diferenciadas de las comunidades desde sus propias voces, escuchar sus necesidades. Y esta decolonialidad pasa por entonces centrar el trabajo en las comunidades escuchándolas a través de su participación efectiva en los procesos, construir proyectos sociales de intervención de una población en situación de vulnerabilidad implica necesariamente escuchar primero a esta comunidad de cuáles son las necesidades y no suponerlas de entrada. Para aplicar esto hay mucho que aprender también de las metodologías y las epistemologías del sur global, como las que han construido la investigación acción participante, la IAP, que ha permitido también entender cómo debemos llegar a las poblaciones a través de una escucha, un diálogo, y a partir de ahí construir proyectos de intervención. Creo que eso es una mirada muy importante que Colombia Diversa ha venido cada vez incorporando más en su trabajo. Para poder descentralizar y trabajar en clave de las múltiples poblaciones, buscamos primero hablar con las organizaciones de base comunitaria, escuchar sus necesidades y construir proyectos en conjunto a partir de esa misma, pues como escucha y diálogo efectivo. Otra de las aprendizajes importantes en el marco es que cuando se trabaja con derechos humanos de grupos históricamente oprimidos, hay que tener sobre todo un marco de protección y de garantía de escucha. Y en el marco de esa garantía de escucha hay que entender también las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad histórica y estructural que pasan sobre todo por fuertes afectaciones a la salud mental. Y esto es muy importante porque en el entendimiento de cómo el capitalismo y sus múltiples variables de intersección con los sistemas de opresión generan vulneraciones digamos, profundas en las diferentes poblaciones, pensándonos LGBTIQ+, cómo históricamente ese conjunto de sistemas de opresión han conducido a unas fuertes afectaciones, y de allí que las estrategias de intervención tienen que siempre ir acompañadas de no solamente empatía, no solamente la emocionalidad de escuchar la importancia de los testimonios, sino también entender las profundas afectaciones en salud mental que han traído los históricos sistemas de opresión. Y de allí que los esquemas de intervención no solamente deben ser jurídicos o políticos o educativos, comunitarios, sino sobre todo estrategias de intervención desde la salud mental, desde una intervención psicosocial. Creo que eso ha sido uno de los dos aprendizajes más importantes del trabajo con poblaciones vulnerables, sobre todo LGBTIQ+, que deben ser observadas a nivel internacional, lo que consideramos relevantes para el intercambio. Muchísimas gracias nuevamente, Alejo. Te invitamos entonces ahorita, si tienes un poco de tiempo, también a que nos acompañes en la próxima discusión. Y a continuación, entonces, como estábamos también hablando con Alejandro de la cuestión del conflicto armado, como, digamos, un determinante esencial de la situación de derechos humanos en Colombia, queríamos invitar ahorita a nuestro tercer invitado de este panel, que es Carlos Alfonso Ortiz. Carlos, si de pronto puedes iniciar tu video. Sí, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Carlos, entonces, también nos está acompañando desde Bogotá. Carlos es politólogo y trabaja actualmente en la Unidad de Restitución de Tierras en la región de Apartado, en Antioquia. Si quieres, Carlos, nos puedes presentar un poquito tu trabajo, presentar un poquito lo que hace la Unidad de Tierras en materia de derechos humanos, y pues después podemos comenzar
con nuestra conversación, que tienes también una presentación para mostrarnos, ¿cierto? ¿Tienes el micrófono apagado? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, Esteban, muchas gracias por la invitación. Y no, sí, empezar porque trabajo en la Unidad de Restitución de Tierras. El nombre es Unidad de Restitución de Gestión a las Tierras Despojadas. Es una institución que está adscrita al Ministerio de Agricultura aquí en Colombia y tiene como misionalidad el proceso de restitución de derechos territoriales para las comunidades campesinas, negras e indígenas, y se deriva pues de un ejercicio muy importante. Quisiera empezar ahí, ¿cierto? Con el tema de restituir los derechos de las comunidades al acceso a la tierra, ¿cierto? Que eso es en el marco del conflicto colombiano, que es algo muy complejo y muy difícil a veces de explicar por las aristas que tiene este conflicto, pero en síntesis yo trabajo como funcionario, como contratista del Estado en un proceso que es la restitución de los derechos territoriales, ¿cierto? En un principio es eso. Perfecto. No sé si querías compartir de una vez la presentación que tenías o si quieres que pues como que conversemos un poquito. Si no sé, en la presentación pues básicamente la pregunta que te quería hacer a continuación era que nos contaras un poquito sobre esa situación de derechos humanos en Colombia en relación a la cuestión de la restitución de tierras, que digamos todos sabemos que es un tema bastante sensible y quizás sería una manera de adentrarnos un poco en la conversación, pero no sé si era sobre eso justamente que nos ibas a compartir la presentación o... Ah, perfecto. Listo, ya la ven ahí. Sí, perfecto. Listo, entonces no, voy a hacer una presentación muy importante para que tengamos ahí como el contexto y el escenario de por qué hablamos nosotros de violación de derechos humanos en Colombia en el marco del conflicto armado con el tema de la restitución de tierras. Pues primero decir que hay una acumulación por desposesión, es un fenómeno de violación de derechos humanos y en el marco del escenario colombiano que tiene una vieja data o unos antecedentes de entender que el conflicto colombiano tiene demasiadas aristas y en un principio ver que los señores de la tierra, los señores de la guerra, han hecho un ejercicio de desposesión de la tierra, de secuestro de la tierra de los campesinos, de los indígenas y de los negros en Colombia. Las guerras que hemos tenido en consecutiva en Colombia, todos estos procesos de conflicto que se han interpretado solamente como conflictos políticos, tienen unas grandes raíces sociales, de desigualdad, de brechas sociales y en principio de acceso a la tierra. Es decir, las guerras que se han generado aquí en Colombia han tenido un gran énfasis en desvincular a los directos poseedores y directos trabajadores de la tierra como medio de producción. Han hecho que de la tierra haya una desposesión, haya una desvinculación en términos también ancestrales y espirituales en el caso de los indígenas, que son los primeros habitantes de estos territorios, y ha sido un ejercicio de concentración de la tierra que ha impedido que este país esté en un derecho a la paz, ¿cierto? Que tenga un vínculo con la paz y eso se encuentra enraizado en este ejercicio de una alta concentración de la tierra por parte de unos pocos. Entonces, esta desvinculación, ¿cierto?, de la fuerza de trabajo, de su medio de producción que es la tierra, ha tenido como consecuencia, ¿cierto?, el desplazamiento forzado, la expropiación de la tierra, masacres sistemáticas, privatización de bienes públicos, vulneración de derechos humanos sistemática que ha impedido y que ha hecho que sea una crisis social y que se haya repetido a lo largo del tiempo. O sea, la historia del conflicto colombiano se ha venido repitiendo en varios periodos con la misma línea o matriz circunstancial, que es la exposición de la tierra y la acumulación de este bien por parte de unos pocos.
Entonces, ese ejercicio ha traído consigo unas reivindicaciones muy bellas del movimiento social colombiano en defensa de los derechos humanos. Y el principio de la defensa de los derechos humanos es la defensa a la vida digna, a encontrarse, a poder ser. Entonces, este primer ejercicio, ¿cierto?, ha sido el talón de que estos hombres de la tierra, estos hombres de la guerra, han construido ejércitos privados que han ocasionado el desplazamiento forzado, la expropiación de la tierra, estas masacres, con el único propósito de acumular la propiedad en Colombia. Entonces, estos ejércitos privados que en distintos periodos se han presentado como chulavitas, se han presentado con nombres paralelos, con autodefensas campesinas de Colombia, hoy se llaman Clan del Golfo, autodefensas, ¿cierto? Han sido los promotores de una gran violencia, una escalada violenta en Colombia que deja una cantidad enorme de víctimas. Y entonces, ¿cómo se denominan estos grupos armados vinculados al gran capital? Pues son sicarios del capital, son grupos que de manera sistemática han violado los derechos humanos de formas muy impresionantes, llegando a escalar las peores dictaduras del cono sur o de Centroamérica. Entonces, nuestra democracia, que ha sido pues exaltada al nivel internacional, pues es una de las democracias más sangrientas. En términos de decir, y los han colocado en un ejemplo que lo coloca un autor, no recuerdo el nombre, que nuestra democracia colombiana es un chimpancé, es un simio con smoking, es una apariencia nada más, porque ha tenido unas grandes tragedias, masacres de indígenas, campesinos, militantes de la izquierda, como el caso emblemático de la UP, que fue sancionado ahorita recientemente por las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, como un genocidio, ¿cierto?, político. Entonces, estos sicarios del capital se han encargado de defender ese despojo, eso es un despojo. La unidad de restitución de tierras en ese sentido nace con el espíritu de poder nivelar y equilibrar este conflicto y ponerlo en órbitas de humanización. Eso como institución, es decir, es la crisis institucional que vive el país hace que se genere en ese momento de correlación de fuerzas una entidad como la Unidad de Restitución de Tierras, y es que las cifras son abismales. El 1% más o menos de la población tiene el 81% de la tierra productiva, de la tierra que construye, de la tierra de la que se puede sacar alimento, de la que puede hacer. ¿En qué la usan? En monocultivos, en ganadería, en proyectos improductivos que no son rentables para las mayorías. Entonces, como le decía, pues al corte del 31 de diciembre del 2019, pues hoy tenemos más de 8 millones de víctimas, y es un número que sigue creciendo, Entonces, en este contexto, en la defensa de la vida, de la tierra, del territorio, se genera una institución como la Unidad de Restitución de Tierras, que no es fortuita, no es una dádiva, no es una concesión del establecimiento, sino que es un proceso que se jalona a partir de los defensores de derechos humanos, los defensores y las defensoras de derechos humanos que son protagonistas a lo largo y ancho de la historia de nuestro país, y son esos hombres y mujeres que siempre han estado por la defensa de la tierra, del vínculo de la tierra, de ejemplos muy bellos, por ejemplo, de la hermana Yolanda Cerón, mujer religiosa que defendió el derecho de las comunidades negras de Tumaco por tener un consejo comunitario, un territorio negro, un territorio para ellos, y que fue asesinada por el paramilitarismo. Entonces, aquí la matriz del paramilitarismo, o lo que nosotros denominamos como sicarios del capital, ha sido una gran consecuencia de la línea de la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país por estos grupos armados especializados y organizados específicamente para desorganizar a los de abajo y para asesinarlos, acorralarlos, señalarlos y restringirles la posesión y el encuentro con la tierra. Entonces, la Unidad de Restitución de Tierras es una institución que nace a partir de esa deuda histórica que tiene el establecimiento y de la presión social y del movimiento político social de los campesinos negros, indígenas y afros,
por recuperar el derecho a la tierra, por el acceso a la tierra, porque luego de ser despojados, luego de ser abandonados sus territorios, pues hoy estamos haciendo un proceso de vinculación con el ejercicio de volver y restituir esos derechos. Y eso es una gran deuda, llevan 12 años la ley, es una ley que ha tratado de poner un aparataje administrativo y judicial para la restitución de los derechos territoriales de las comunidades, pero que las trabas de la justicia, y aquí yo lo resalto, uno de los grandes desafíos para la restitución de tierras, pues primero es el desplazamiento forzado que continúa en Colombia. Hoy hay una crisis de desplazamiento en muchos de los territorios, en Arauca, en el sur de Bolívar, en Nariño, zonas que se refugian dentro de la conflictividad de grupos armados, pero lo que entramaña o esconde es que hay una conquista y reconquista de los territorios por parte de grupos paramilitares para unos pocos. Entonces esos son ejercicios también muy complejos, y también pues una de las grandes dificultades para el proceso de restitución pues es la crisis en la justicia, donde pues la justicia hoy en nuestro país es capturada por intereses transnacionales que tienen grandes intereses en territorios de nuestro país, y de poderes regionales terratenientes pues que no quieren renunciar a ese despojo forzoso que ya lograron, que ya consiguieron y que ya tienen legalizado. Entonces, creo que uno de los grandes retos en materia de derechos humanos hoy en Colombia frente al tema de restitución de tierras es que se respeten los liderazgos y la vida de los líderes y lideresas que abanderan estas luchas, y es una de las grandes contrariedades, pues un proceso que avanza, y que avanza también en la muerte sistemática de más de 120 personas, líderes y lideresas sociales, hoy pues lideresas sociales, pero históricamente se han llamado defensores de derechos humanos. En nuestro país eso se ha cambiado, pero siguen siendo defensores de derechos humanos porque está en defensa de la vida, de la libertad, del territorio, y hoy 120 personas líderes han sido asesinadas en Colombia. De lo que llevamos el año 2023, de lo que llevamos pues del proceso, pues serían muchos y muchas, pero del año 2023 son 120 personas asesinadas que representan un liderazgo entrañable de sus territorios, de sus gentes, y que potencia mucho de las transformaciones, y es por eso que los grupos paramilitares y estos sicarios realmente se enfocan en asesinar a estas personas, porque lo que hace ahí es un gran daño al tejido social y a la reconstrucción de la vida. Entonces creo que Colombia, pese a muchos avances que puede decir, tenemos una gran crisis humanitaria, vivimos en una crisis humanitaria permanente, en una crisis de los derechos humanos. Aquí la vida no se respeta, no se respeta la integridad de un líder está constantemente amenazado, no tiene libertad de movilidad, no tiene libertad de decir las cosas en su territorio, y es la presión que existe por parte de estos grupos que, insisto, siguen armándose, siguen reorganizándose, y en este periodo curioso, pues que para nosotros es curioso, que donde hay un gobierno pues que se supone es progresista, pues la avanzada paramilitar sigue copando los territorios. Entonces nos parece curioso que, por ejemplo, en un gobierno progresista, pues el paramilitarismo no se frene, no se ataque, no se combata, y que sigamos viendo que los paramilitares llegan hoy a las regiones con mayor ímpetu, con mayor fuerza, y con una connivencia por parte de la fuerza pública. Entonces creo que en materia de derechos humanos, frente al tema de restitución de tierras, pues la gran deuda es la construcción de una paz legítima, legal, y que garantice la vida, ¿cierto? Pues son más de, también en el acuerdo pues que hace las FARC para la paz, pues también van más de 1.500 hombres y mujeres que pertenecían a esta guerrilla asesinados. Entonces creo que estamos bajo un panorama muy complejo, ¿cierto? Y es como el tema que resalto frente al tema de crisis de los derechos humanos en nuestro país, aunado pues que la restitución de tierras es el vínculo necesario para una paz total o una paz completa como la que supone hoy el gobierno quiere tener, ¿cierto? Porque el acceso a la tierra y que las personas puedan producir sus propios alimentos, que sean productores directos, que haya un mercado nacional, que haya una dignificación de la vida campesina, indígena y afro, es el punto nodal para una paz como se supone hoy es. Y entonces
conectando con este tema de los derechos humanos, el derecho a la paz es fundamental para nosotros como colombianos en el tema de restitución de derechos territoriales, ¿cierto? Para comunidades indígenas, afro y campesinas, ¿cierto? Entonces ahí se va conectando. Hoy, lo repito, ¿cierto? Es importante resaltar, hay una crisis de los derechos humanos en Colombia, una crisis impresionante frente a este escenario. No sé, Esteban. Muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación tan completa y supremamente relevante. Yo te quería hacer una pregunta justamente como después de toda esta presentación, y era sobre, pues en Colombia también sucede algo muy particular y que lo mencionaste en tu presentación, y es que a los líderes defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, también son constantemente amenazados, asesinados, perseguidos, desplazados. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es entonces como la estrategia y la relación que existe entre la unidad de restitución de tierras y el movimiento social, ¿cierto? ¿Cómo se da esta articulación y de qué manera, digamos, en esa articulación podrían enfrentarse todas esas vulneraciones y violaciones de derechos humanos de las que son víctimas tanto movimientos sociales como líderes de restitución y de derechos humanos, defensores de derechos humanos en general? Sí, yo quiero resaltar algo iniciando, y es que en Colombia o el sistema político colombiano trata siempre de tapar una cosa poniéndolo una denominación, imponiéndole una denominación a lo que siempre ha sido. En Colombia siempre ha existido los defensores de los derechos humanos. Lo que hoy decimos que son lo que nosotros seguimos contando como líderes sociales asesinados, son líderes defensores de derechos humanos. A eso se le debe colocar el nombre que es. Todos, cada uno de esos asesinados son líderes defensores de derechos humanos. Y de Colombia dejamos de contar a los líderes de derechos humanos y les cambiamos el nombre y ahora son líderes sociales. No, toda la línea de continuidad es que han sido líderes de derechos, de defensores de derechos humanos que han sido asesinados por una mano criminal sistemática, porque es un asesinato calculado, perfilado, diseñado, y es que el hombre o mujer que lidere la defensa de un derecho que es dignificación de la vida de todos los seres humanos, sean campesinos, negros e indígenas, o en el caso que contaba de LGTBI, todos estos son hombres y mujeres que están en la lucha por la defensa de los derechos, son objetivo de las fuerzas ilegales del sicariato del capital. Son el objetivo predilecto. Están calculados, son asesinatos que se perfilan, ¿no? Son asesinatos que se ubican precisamente para desarticular la reivindicación de un derecho. Entonces, esos hombres y mujeres que reivindican un derecho están siempre en el margen y en la mira del crimen del capital. Entonces, las instituciones no son gratuitas. La Unidad de Restitución de Tierras nace producto de la presión social, del movimiento de campesinos, afros e indígenas que reclamaban el acceso nuevamente a sus tierras despojadas. Entonces, esa es una presión que se consigue como conquista de las luchas del movimiento social. O sea, por eso se articulan dentro del establecimiento, dentro del Estado, pero son producto de esas grandes luchas del campesinado, de la NUC. Pues en Colombia pues el movimiento campesino ha sido de vieja data, impresionante, de la época de 1930, 1940 a 1960, el movimiento agrario y campesino colombiano ha sido muy fuerte. Se le suma el movimiento indígena, se le suma posteriormente los movimientos afro, pero estos movimientos han sido con una bandera de defensa de los derechos humanos siempre, y que esa amenaza persistente, pues aún así con esa amenaza, pues se persiste en las conquistas de los derechos humanos, y las instituciones les conceden a partir de esa presión esa posibilidad de restituir. Ahora, las condiciones en que se hace ese proceso de restitución no son las idóneas, porque se hacen por vía judicial, una justicia que está capturada por los poderes
¿cierto? Por ese 1% que tiene la tierra. Entonces, que lo sigue a partir de esa lucha institucional, una lucha que persiste dentro del movimiento campesino, social, indígena, afro, que se mantiene. ¿Cuál es la conquista hoy frente a que la Unidad de Restitución de Tierras concediera el retorno a la tierra por vía administrativa y no por vía judicial? Porque la vía judicial en Colombia, pues para lo que no es cierto, el contexto colombiano, Colombia vive una crisis permanente de la justicia. Es inoperante, es ineficiente, es corrupta, es lenta. Entonces, frente a este ejercicio, obviamente, pues una de las grandes luchas que está hoy llevando a cabo el movimiento campesino, social, indígena, afro, es que la restitución de derechos territoriales para cada una de estas comunidades se haga por vía administrativa y no por vía judicial, ¿cierto? Pero entonces la conexión con la institucional es ¿cuál? Que la institución es producto de la correlación de fuerzas. La correlación de nuestras instituciones colombianas son producto de toda esa correlación de fuerzas. Entonces, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Agricultura que históricamente estuvo en manos del conservadurismo. O sea, los conservadores siempre tuvieron el dominio del Ministerio de Agricultura. Hoy cambió ese escenario. Entonces, hoy, por ejemplo, la Unidad de Restitución de Tierras tiene a un indígena, NASA, en la lucha por la tierra, ¿cierto? Como director de la Unidad de Restitución de Tierra. En el pasado gobierno, nuestro director de Restitución de Tierras era un empresario de La Palma, que La Palma fue una de las principales empresas que en Colombia despojó la tierra. Entonces era como, ¿cierto? El lobo cuidando a las ovejas. Pues hoy tenemos a un indígena, ¿cierto? Eso es uno de los grandes cambios que se han venido dando como producto también de esas luchas y esas conquistas. El movimiento indígena como uno de los grandes recuperadores de la tierra, hoy al frente de este proceso de restitución, que para nosotros es muy valioso. Los retos siguen siendo enormes frente a que no haya garantías de seguridad y que el paramilitarismo siga funcionando. Si el paramilitarismo sigue funcionando, el proceso en Colombia es todavía una crisis permanente de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, finalmente para que cerremos también un poco esta conversación, quería también hacerte una pregunta que ya no tiene tanto que ver, o sea, digamos, sí tiene que ver con el trabajo de la unidad, pero tiene que ver más con esta macro lectura de la situación de restitución de tierras en Colombia que has hecho. Y es que, digamos, en estas 24 horas y en las noches de derechos sociales que hemos tenido anteriormente, pues hemos compartido también conversaciones con el movimiento de trabajadores campesinos sin tierra en Brasil, con la Vía Campesina. Bueno, mañana también vamos a estar hablando con compañeros de la India en Delhi que trabajan igual por los derechos de los trabajadores rurales, las cuestiones de restitución de tierras. Y pues para cerrar esta conversación, quería preguntarte también tu opinión sobre cuál es la importancia justamente del internacionalismo y de la solidaridad internacional en el tema particular del que estamos hablando, que es el tema de la restitución de tierras de los trabajadores campesinos sin tierra, sea porque han sido despojados por la violencia armada, por la violencia del gran capital, por los sicarios del capital, como los denominabas. Entonces, sí, era como una última pregunta para cerrar, digamos, esta conversación en esa perspectiva de solidaridad internacional que siempre acompaña, digamos, nuestras reflexiones. Sí, entender que el campesinado es uno solo, como en algún momento también se entendió que el proletariado era uno solo, ¿cierto? El proletariado chino, japonés, colombiano es uno solo, como el campesinado también. En Colombia existe una organización campesina muy consolidada, que es la Coordinadora Nacional Campesina, ¿cierto? El CNA, la Coordinadora Nacional Agraria, el CNA. Es una organización campesina que reúne grandes procesos campesinos de todo el país a lo largo y ancho. Tiene una gran fortaleza en escenarios donde curiosamente el conflicto es más agravado, ¿cierto? Entonces es entender que esa coordenada de la tierra y el conflicto es invariable en Colombia. El CNA es una de las organizaciones agrarias más fuertes en Colombia y han logrado tener senadores
en la República, ¿cierto? Senadores de República Colombiana, por ejemplo, el anterior Alberto Castilla fue senador por parte de este movimiento, y hoy Robert Daza es otro senador que a partir de este movimiento del campesinado también está en el Congreso de Colombia, y el vínculo con el movimiento Sin Tierra de Brasil es estrecho entre ¿cierto? Entre el CNA y el movimiento Sin Tierra en Brasil ha sido muy estrecho, hay un vínculo importante. Yo creo que la relación es entender que todos tenemos circunstancias muy similares a nivel global, ¿cierto? El tema del acceso a la tierra ha sido una constante desvincular a los seres humanos, ¿cierto? De la producción directa. Y al desvincular a los seres humanos de la producción directa, pues obviamente viene el despojo por acumulación para que esos grandes poseedores pues tengan el control de los monocultivos, y entonces ese tema de la solidaridad pues se pone en primer plano para muchos de los movimientos, y creo que ahí está en tejer que también se entendió, por ejemplo, en Movimientos Sin Tierra, que también la lucha era legislativa, también había que estar, ¿cierto?, en estos escenarios institucionales, y que la lucha también se da en los procesos comunitarios con otros y otras, ¿cierto? Entonces creo que ahí el internacionalismo juega en entenderse como un solo cuerpo, campesino, obrero, estudiantil, en muchos planos, y que entender que esas brechas de desigualdad pues están presentes en muchos de los sistemas que se dicen ser, ¿cierto?, democráticos, pero que tienen como matriz el capitalismo. Entonces, teniendo como matriz el capitalismo, pues esas brechas de desigualdad nos une en muchos de los aspectos. Entonces, el campesino, hoy los negros también tienen un ejercicio muy bello a nivel Colombia, ese proceso de consultiva nacional para los negros y para los indígenas también, que es un proceso también, que es la ONIC, la organización que trata de recoger los indígenas, y que es un reto la organización a lo largo y ancho de todos los hemisferios, porque los poderosos siempre van a buscar desorganizar a los de abajo, ¿cierto? Los de arriba siempre van a tratar de desorganizar a los de abajo, entonces por eso el gran reto de la organización es compleja, porque pues no tenemos los mismos instrumentos económicos para viajar de un lugar a otro con esas experiencias, pero el reto siempre está en entendernos que sufrimos y padecemos muchas de las circunstancias y estamos pues hermanados en una causa común. Muchísimas gracias, Carlos. Pues yo creo que es una manera muy bonita justamente de terminar esta conversación con esas últimas palabras de que estamos hermanados por una causa común. Entonces, pues nada, nuevamente muchísimas gracias. Y pues vamos a seguir un poco con esta conversación. En este último segmento tenemos ahora una compañera de la Argentina que nos va a estar compartiendo algunas reflexiones sobre la cuestión de la transición justa, ¿cierto? Que digamos, ella lo resume en una frase muy interesante, en que ella dice cómo conciliar el fin del mundo con el fin del mes, ¿cierto? Y es justamente cómo conversar sobre las cuestiones de cambio climático hoy en día, considerando al mismo tiempo los impactos sociales y económicos que tienen muchas de las medidas que, por ejemplo, se están discutiendo en este momento en la COP28 en Dubái. Anabela es una compañera entonces que hizo parte mucho tiempo de Greenpeace, que ahora hace parte de Climate Network International. Y pues Anabela está en este momento en Dubái, en la COP28, y por la diferencia horaria se dificultaba un poco su participación porque no iba a estar pues en su lugar de residencia. Entonces Anabela nos compartió su entrevista. La voy a reproducir entonces y voy a compartir, digamos, la pantalla con la reproducción de la entrevista de Anabela. Y si me pueden confirmar que escuchan a Anabela, les agradecería mucho. ¿Pueden ver en este momento la pantalla? Sí, la podemos ver. Sí, bueno, me dicen si escuchan. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A todos, buenas tardes. Bueno, los dejo entonces con Anabela y bueno, y conmigo mismo,
que voy a estar ahí también. Anabela, vamos entonces a introducir un nuevo segmento de nuestra conversación de estas 24 horas sobre la Declaración Universal el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su actualidad, con un segmento que se trata en esta ocasión de otros lugares relevantes por la lucha de los derechos humanos que no siguen necesariamente las lógicas institucionales de Naciones Unidas, lógicas gubernamentales y de organizaciones internacionales, sino sobre todo desde la orilla de organizaciones no gubernamentales y de actores de la sociedad civil. Y en este sentido, una de las primeras invitadas que nos acompaña en este segmento es Anabela Rosenberg de Climate Action Network International. Anabela es consejera senior en cuestiones de transición justa y te damos entonces la bienvenida, Anabela, a esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Esteban. Es un placer estar con todos y todas ustedes en este día, en esta pequeña maratón por los derechos humanos, que me parece súper bienvenida y necesaria. Entonces, a lo mejor, para tratar de arrancar un poco, o sea, y situar esta conversación, a lo mejor compartir un poco de dónde vengo, porque en realidad mi recorrido tiene bastante que ver también con los temas en los que trabajo. O sea, como decías, ahora estoy trabajando en Climate Action Network, la red de acción por el clima a nivel internacional, que es una red básicamente que nuclea a la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de clima, no necesariamente solamente ambientalistas, porque también hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, organizaciones sociales, además de las organizaciones ecologistas. Pero en realidad mi trabajo en el tema de transición justa empezó hace casi ya 20 años, o sea, con el movimiento sindical, o sea, en el que estuve trabajando 15 años dentro de la Confederación Sindical Internacional y apoyando también a muchas organizaciones sindicales en sus reflexiones, ¿no?, sobre cómo conciliar trabajo y ambiente. Y luego me fui a trabajar unos 5 años en Greenpeace Internacional, una vez más, o sea, en la dirección de campañas y estrategia, pero una vez más con este desafío de ver qué rol cumplen las organizaciones ecologistas en un contexto de desigualdades crecientes, de desigualdades norte-sur, desigualdades dentro de los países, y qué tipo de campañas tenemos que llevar adelante para conciliar finalmente lo que algunos llaman el fin del mes y el fin del mundo, ¿no? O sea, que compañeros están trabajando, o sea, cómo conciliamos esas necesidades inmediatas que tiene mucha gente hoy, cuya realidad es muy difícil por pobreza, por exclusión, por racismo, y cómo lo conciliamos con la necesidad de vivir dignamente dentro de los límites planetarios. Muchísimas gracias, Anabela. Y eso es evidentemente un tema que nos preocupa mucho y de hecho un tema del que hemos estado hablando y del que vamos a seguir hablando con varias organizaciones, actores de la sociedad civil, movimientos sociales, eso que tú definías en esos términos de cómo conciliar las lógicas económicas, el fin del mes con el fin del mundo, con la catástrofe climática. Y queríamos en ese sentido que nos contaras un poquito sobre el trabajo que ustedes están llevando a cabo, el trabajo que tú llevas en este momento a cabo y la relación entonces que podríamos encontrar justamente entre ese trabajo y la manera en que podemos fortalecer la lógica de la defensa de los derechos humanos desde la perspectiva pues del aniversario de la declaración. Sí, adelante. No, sí, con mucho gusto. En realidad es tal vez, o sea, la idea en la que estamos trabajando, o sea, a la que queremos contribuir, que se ha vuelto también un poco la idea, la moda en muchos de los espacios de reflexión sobre la política climática, es esta idea de transición justa, ¿no? O sea, es la idea que no solamente hay que ponerse de acuerdo sobre nuestros objetivos, o sea, ambientales en particular, en el caso de clima, o sea, el objetivo de reducción de las temperaturas globales, o sea, de no exceder el 1.5 de la media de temperatura global. Básicamente, nuestros objetivos para reducir emisiones y para adaptarnos al cambio climático
que si bien esos son muy importantes, también es muy importante pensar cómo construimos consensos sociales para llegar a ese objetivo. ¿Y cómo construimos consensos sociales? Bueno, con mucha mayor inclusión, respetando los derechos de las personas y al mismo tiempo llevando adelante políticas de justicia social que no solamente mantienen el statu quo, sino que son también un vector de transformación social y de mejora, porque no estamos pensando la política de clima en un contexto de felicidad global. Como te decía al principio, o sea, estamos pensando lamentablemente que tenemos que llevar adelante políticas de clima en un contexto de pauperización, de pobreza, de desigualdad. Y si no tenemos en cuenta ese contexto cuando se están pensando las políticas de clima, básicamente las políticas de clima son un agravante de esas desigualdades. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, que es un diagnóstico compartido, creo yo, en toda la sociedad civil, y de hecho muchos gobiernos también lo comparten y lo han sufrido en carne propia cuando han tratado de llevar adelante políticas que fueron percibidas prácticamente inmediatamente por la sociedad como profundamente injustas, porque hacían a lo mejor un hincapié en el esfuerzo que tienen que hacer a lo mejor los menos ricos, ¿no? El 50% o el 99% de los que menos tienen son muchas veces los que son llamados a contribuir a reducir emisiones cuando, bueno, el informe de Oxfam que salió aquí a mediados de noviembre muestra que el 1% de la población es tan responsable de las emisiones como el 60% más pobre. Frente a tales datos, la respuesta está en esta idea de transición justa. Pero, ¿qué significa eso y cómo se relaciona con los derechos? Creo que es muy importante no pensar solamente esta idea de cómo transitamos al objetivo solamente desde, digamos, desde la performance o del lavado de cara, digamos, de las políticas climáticas. Y para eso es muy importante anclar en conceptos nuevos, como el de la transición justa, conceptos un poco más tradicionales que nos aseguran que no va a ser simplemente lo mismo en un poquito más verde. Entonces, anclar la transición justa en los derechos, tanto en los derechos humanos como en los derechos laborales, en los derechos de las mujeres y de las minorías, en derechos de los pueblos indígenas, como un principio, o sea, toda transición tiene que respetar esos mínimos, es un primer paso. Pero también es importante pensar la agenda de derechos humanos incluso de una forma más ambiciosa, es decir, desde los derechos económicos y sociales que tienen que ser ganados en ese proceso. Por ejemplo, nosotros destacamos en nuestro trabajo sobre la transición justa la importancia de reforzar la protección social y todos los sistemas de protección social, que son los que hoy ayudan a las personas a sobrevivir y de hecho pasar momentos de gran vulnerabilidad y que hoy en día en la mayor parte de los países en desarrollo no están listos para acompañar a nuestras sociedades en esta transición. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transición? Estamos hablando de millones y millones de empleos que van a desaparecer, o sea, tanto en el sector de la energía como en otros sectores industriales. Va a haber nuevos que van a aparecer, pero esos no necesariamente son para la misma gente o se van a crear en los mismos lugares. Tenemos también cuestiones de impactos en los ingresos, como vimos, el aumento, por ejemplo, de los costos del combustible lleva necesariamente a un impacto en los hogares más modestos, que son los que más gastan, tanto para la electricidad como para el transporte. Tenemos también impactos, creo yo, también en cuestiones en cuestiones de desarrollo, ¿no? De balanza de pagos y la capacidad que van a tener muchos estados de seguir apoyando finalmente a sus propios ciudadanos y tener un proyecto de desarrollo diferente, pero que garantice la prosperidad de sus habitantes. Y por último, también una cuestión que tiene que ver con el derecho a un ambiente sano y limpio, porque sabemos que muchas de las zonas que han sufrido del extractivismo, y que no solamente del extractivismo fósil, sino también de otro tipo de extractivismo minero, y de hecho, incluso ahora hablando de las nuevas fuentes de crecimiento, se habla mucho de hidrógeno, de litio, estamos también frente a la posibilidad de crear nuevas zonas de sacrificio donde en realidad muchas comunidades
van a estar en primera línea frente a los impactos, algo mejor con algún beneficio económico, pero sobre todo con con una gran herencia muy pesada desde un punto de vista de salud y ambiente, de la que las empresas que explotan y han sacado la mayor parte de los recursos aportan muy poco a resolver. Entonces, tenemos un conjunto de derechos que creo que son importantes y son una herramienta básica para pensar la transición. Obviamente hay que pensarlos también de forma dinámica y teniendo en cuenta de dónde partimos, ¿no? En muchos de esos países, pero creo que la idea de una transición basada en derechos, y no solamente en estos derechos, o sea, que son como humanos, laborales y otros, y cuestiones sociales y económicas, y por último, en derechos de participación, y el derecho a la consulta, el derecho a la información previa, o sea, hay todo un andamiaje de derechos que también hacen a la posibilidad de las personas y los grupos sociales colectivamente de influenciar la política pública, ya sea a nivel local, nacional o internacional, que son fundamentales si queremos que esta transición no solamente sea justa desde los objetivos, sino también justa desde las formas en las que están siendo imaginadas, diseñadas. Entonces, estamos trabajando un poco en esa idea, no es una idea que haya salido de Cannes, o sea, es una idea que ha sido trabajada, primero imaginada en un inicio en los años 70 en Estados Unidos por el movimiento sindical, después avanzó mucho también con el movimiento sindical a nivel internacional, pero hoy en día creo que forma parte de esas ideas que nos permiten dialogar dentro de la sociedad civil y también con gobiernos y otros actores para tratar de poner un poco sobre la mesa una idea, y con esto termino, o sea, una idea muy, muy básica, y es que la transición va a suceder, pero la justicia no va a venir automáticamente. Entonces, ¿cómo pensamos, cómo hacemos la justicia? Y desde nuestro punto de vista, eso pasa necesariamente por un anclaje en estos valores y derechos de los que hablaba. Muchísimas gracias, Anabela. Y justamente en ese sentido, digamos, en el sentido del último argumento, respecto a la transición, pues digamos, a la inminencia de la transición, pero a la dificultad de la materialización de la justicia dentro de esa transición, yo quisiera tal vez hacerte una última pregunta en esta entrevista que desafortunadamente pues es muy breve porque estamos en esta maratón de 24 horas por todo el mundo, pero quisiera, como nos están acompañando, participando y también como espectadores, muchos miembros de movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil, ¿qué podrías decirles que en una perspectiva justamente de este ejercicio, que es un ejercicio de solidaridad internacional, de escucharnos entre diferentes movimientos, entre diferentes iniciativas, qué podrías contarles o recomendarles justamente a todos estos movimientos de la sociedad civil, movimientos sociales, también sindicales, que nos están acompañando y que verán luego estas conversaciones que subiremos a diferentes plataformas que se encuentran en este momento, digamos, luchando por los derechos humanos, pero también por derechos económicos, sociales y culturales, y que se encuentran frente a estas disyuntivas que plantea la transición justa. Digamos, ¿cuál sería como ese último mensaje que podrías, a partir de tu trabajo y de tu experiencia, a todos estos actores que se encuentran justamente con esa disyuntiva? Yo creo que para mí, o sea, y muchos compañeros y compañeras en el terreno lo hacen, y creo que tendríamos que también en el espacio internacional aprender de lo que se está haciendo en el terreno, pero creo que es muy importante no soltarle la mano a ningún compañero y compañera. O sea, me parece que en este momento es preciso que no nos dejemos utilizar por las fuerzas del statu quo, que utilizan mucho nuestras divisiones para poder avanzar una agenda que en realidad es antiderechos para todos. Lo que pasa es que a veces se eligen algunos derechos para atacar primero y después vienen por lo demás. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi experiencia, en todo caso, con el movimiento sindical primero y después con el movimiento ambientalista, me da la sensación que a veces estas pequeñas divisiones, ¿no? La idea de decir, no, pero nuestra prioridad es el trabajo, el ambiente vendrá después, o nuestra prioridad es la urgencia climática, no podemos pensar ahora en la justicia social, han servido sobre todo
para darle a los actores privados, incluso a gobiernos que no querían avanzar en ninguna de nuestras agendas, la excusa perfecta para decir, bien, nosotros no podemos movernos en el clima porque miren, los trabajadores aquí van a estar todos en contra. O miren, no podemos avanzar en sus derechos sociales, porque imaginen, tenemos que vender paneles solares, entonces necesitamos hacerlo al menor costo. Si entramos en esa lógica como actores de la sociedad civil, me parece que estamos finalmente cediendo demasiado rápido y no estamos realmente escuchándonos. O sea, a mí me parece fundamental y creo que es una de las opciones que nos da la idea de transición justa, que nos escuchemos para empezar a encontrar, aunque sean de forma subóptima, dónde se sitúan nuestras expectativas de justicia cuando estamos avanzando en este camino. Yo me quedé muy impresionada y muy ilusionada por el proceso de paz en Colombia, ¿no? O sea, lo que llevó luego a la elección del presidente Petro, pero sobre todo todos esos acuerdos que fueron tejidos entre movimientos sociales, movimiento de paz, sindicatos, que articulan de una forma muy bonita cuáles son esos horizontes que hay que buscar donde todos estos temas se articulan de forma común. Y creo que es un precioso ejemplo que para mí tiene que ser seguido y de hecho está siendo trabajado en otras partes para encontrar cuáles son esos puntos de intersección en los cuales podemos avanzar. Por último, me parece también interesante la idea de no abandonar los espacios internacionales. Yo creo que muchas veces se los ve como espacios que de hecho lo son, muy oscuros, muy poco transparentes y donde en realidad la voz de los movimientos, de la sociedad civil se reduce a su mínima expresión. Pero yo creo que es muy importante no dejar esos espacios porque me da la sensación y sigo creyendo que son espacios que dan legitimidad a ciertos conceptos y visiones del mundo. Entonces, nuestra visión del mundo, de un mundo donde todo el mundo puede vivir una vida digna dentro de un espacio planetario, o sea, que tiene sus capacidades, donde todo el mundo puede aspirar a la prosperidad, a compartir, o sea, a tejer valores, o sea, a darle valor a lo que realmente lo tiene. Creo que si esas voces no entran en ese espacio, en esos espacios internacionales, me parece que estamos dejando finalmente un gran espacio de lucha a aquellos que hoy ya están dominando la mayor parte de los espacios, que sean mediáticos o políticos. Entonces, en estos días que coinciden con su evento, en los que estamos negociando en la Convención de Cambio Climático, me parece que es muy importante seguir pensando que estos conceptos, que son conceptos que vienen de los movimientos sociales, tenemos que seguir tratando de mantener su corazón y su voluntad transformadora y no dejar que se nos lo apropien y seguir trabajando para que de una forma, o sea sobre la base de alianzas o conversaciones o diálogos más informales, logremos mostrar que estamos construyendo un movimiento que puede tener el poder para cambiar la forma en la que estamos haciendo política y transformando la vida de la gente. Muchísimas gracias. Bueno, ahí termina entonces la entrevista de Anabela y con esta entrevista de Anabela pues damos fin a este segmento. Muchas gracias a todos nuestros participantes y pues ahora vamos entonces a Nueva York. I'm gonna switch to English again because now we're going to New York. So Julian and Mariana are already here with us. And I don't know if you want, I will